Dear friends, welcome to AS American English Center. Check your books, book 9, page number 38 to 40, and we have come here to the video number 22. The exercise, there is and there are. There, what does this there stands for? It is not the place there. What does this there stands for? There is, there are. There's a tree in our garden. There's a tree in our garden. So, here, why do you use is? Why can't you use are? Which is singular? There is a singular. A tree, which comes as a complement, is singular. So you are using is, right? So usually we see what comes before the auxiliary verb. According to that, we use is or, right? He is, they are. But here, based on what is after is, what is the complement? If it is singular or plural, according to the complements, singularity or plural, we are using is or are. There's a tree in our garden. There is a girl called Tabata in my class. A girl, singular, so you're using is. There are cows in the field. So cows is plural, so you're using are. There are cows in the field. There are some very big ships in the harbor today. So you're using there are. There are some very big ships in the harbor today. There is fish for dinner. Fish may be singular or plural, right? So whatever it is, you are using is for fish. There's fish for dinner. Here, there is a girl in my class who can walk on her hands. So a girl is singular, so you're using is. There is nothing to do when it rains, so is used. Nothing always goes with singular. Everything goes with singular. Nothing and everything goes with singular, so you're using is. There's cat sitting on the beach. Cat is singular, so you're using is. Hope now you're able to understand where to use is and are. My name is Annie and I live in a very big house. See, there are how many? 23 rooms. 23 rooms is singular or plural? So you're using are. There are 23 rooms in my house. But there are only 12 bedrooms. 12 bedrooms are singular or plural? Plural. So you're using are. I live in one of the rooms on the 3rd floor. In my room, there is a huge bed. A huge bed, is it singular or plural? Singular. So you're using is. There's a huge bed. And there are 9 windows. 9 windows are singular or plural? Plural. So obviously you're using are. There are 9 windows. My bedroom isn't small. On my bed, there are lots of pillows. Is it singular or plural? Lots of pillows. So you're using are. And there's my cat Floody. My cat Floody is singular, so you're using is. Almost everything is in present tense, isn't it? Is and are. So coming here, the topic here is determiners. What is determiners? Each, every, all. These are called determiners. Each, every, all. Each and every mean what? Each and every mean all. Distributives. So it is called determiners. Distributive determiners. Distributing each, every, all. Each, every imply. Imply means what? Tells a number of persons, right? Each and every tells about number of persons, maybe 5 or 10. Number of things, lot many things, lot many persons. Considered individually means what? One by one. Considered individually. Each and every says about number of persons, says about number of things, which is considered individually. All implies a number of persons, maybe 100 boys, 100 girls. Number of things considered as what? As a group, as a group. Everyone, everybody mean what? All the people. Everybody and everyone means what? All the people. Everything means what? All things. So everybody, everyone,
means all the persons. Everything means all things. We saw two men at the station. We saw two men at the station. Each was carrying a suitcase. Each means what here? One by one individually, all of them. Each, two of them. So he gave each boy an apple means what? One by one he gave an apple. The shop was burnt to the ground means what? Completely was lit on fire. Every article in the shop was destroyed. What do you mean by every article? Each and every, one by one, everything was destroyed. Every passenger in the bus was searched means what? One by one, everybody was searched. Everyone clapped when the actor appeared on the stage. Everyone clapped when the actor appeared on the stage. When he came, everyone, each and everybody. So, one, a and an cannot be used as pronouns. A and an cannot be used as pronouns, but one can be used. One is the one. He is the one who got selected. He is the one who came here. So, did you buy a shirt yesterday? Did you buy a shirt yesterday? Yes, I bought one. This one stands for what? One stands for one shirt. When there is an idea of comparison or selection, you are going for comparison, you are going for selection. One is used after this, one is used after that, one is used after these, and one is used after those. So one is used after this, that, these, and those. I like this one better. I like this. After that you are using one. I like this one better. I prefer that one to this. That one I prefer than this. One is used before day. One is used before day. One is used before week. One is used before month, etc. to denote a particular time when something happened. When particular thing has happened, you are using one. One day there was a fight between the two men. One night there was a severe storm. 1 week there was a heavy rain in Chennai. 1 month the climate was very hot. So one is used before the month, before the day, before the time, like week and month, to denote a particular time when something has happened. So dear friends, what you are able to understand, where to use there is, where to use there are, where to use there was, where to use there were. So you have seen about it, all depends upon the complement, whether it is singular or plural. Then we have seen about the determinants, determiners, and we have seen about the distributives. What are the distributives? Each, every, and all. These are all called distributives. Hope you are able to understand. Are you clear, sir? So I request this gentleman to come forward and speak what you are able to understand. Yes, you start, sir. Please come forward. Yes. Good evening. Today we learnt about this there is, there are, etc. Suppose if a question is there is a tree in our garden. Tree, it is a singular, a tree singular, so there is will come. For example, there are cows in the field. Cows, it is plural, so there are will come. Next, so this next, there are 23 rooms. 23 rooms is plural, so there are. And there is a huge bed. Huge bed is singular, so there is. It is similar to the first one. Next, this is determiners. Each, every, all stands means all. Each and every means all. Then, for example, we saw two men at the station. Each were carrying a suitcase. And next one example, did you buy a shirt yesterday? Yes, I bought one. One stands for a shirt. And next, one is used before day, week, month, etc.
One day there was a huge storm. Example. Thank you, sir. Good evening to all. Today we learn about how we can use the there and is or there. For if there is any single forms of sentence, we have to use the only is, and if there is any plural, we have to use are. If there is any quantum number is saying that we have to use the plural, and if there is any guess related activities, we can use as is. It's like there is a tree in our organization, it's a singular, and there are cows, and cows is a plural, that's why we are using are. And that is some guess word is there is a huge bed, that is there we are using is. Look at the camera, sir. There is we are using use, and finally we seen that the determinants, where we have to use that each and every, each and every, it means like that's all. Each, for example, Center point. for example, we are using every and everybody means all the people, everything means all the things, like that we are using, and we are and we learned about that where we have to use a and on, and a and on, and also we used one where we have to put that one in the before the day, week, 1 month, we have to use that one, like that we learned today. Good, sir. You go, man. Go. Go, you go. If I say you should go. Thambi aduthu va. Today we have seen to use there is, where to use there is and where to use there are. If a singular sentence in this, we must use is, and a plural sentence we must use are. For example, there dash a tree in our garden. As a tree is a singular, so we should use is. And there dash 20 rooms in my house. There 20 rooms is plural, so we must use there are. Then we are going to determinants. Each, every, all are determinants. Everyone, everybody means all the people. Everything means all things. And for example, like this, one will come day, week, month, etc. For example, one day, one night there was a storm. Okay, you, Jim. You also be ready, man. Good evening, one and all. Today we have to learn about when we have to use there is and there are. If we have mentioned some singular thing, before we can use there is, and the next when we have to frame plural things, so before that we can use there are, and then next we have learned about OT determinants, which is comes under things each, every, and all, which all implies about the group of numbers of persons or group of people, every group of things, and then Okay, you. Good morning, everybody. Today I am learned about singular or plurals. Is and or verb. Is verb is a singular verb, or a verb is a plural. For examples, there are cows in the field. Cows is a plural, so you should be used are. Another example, so there is a fish for the dinner. Fish is a singular, so you used is. Look at the camera. Fish and a singular plural. Each, every, all distributors.
For examples, he gave each by an apple. Another one used he and hand. Hand should not used one word. We used a one. That's all. Thanks. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், பேசிக் புக். இப்பொழுது வீடியோ நம்பர் 22 வந்திருக்கிறோம். தேர் என்றால் தமிழிலே என்ன? அங்கே என்று சொல்கிறோம். இங்கே அங்கே ஒரு மரம் இருக்கிறது இங்கு தோட்டத்திலே என்று சொல்வதில்லை. இந்த தேர் என்றாலே அது ஒரு அடையாள சின்னமாக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த தேர் என்பதற்கு ஒரு அர்த்தம் இல்லாமல் வருகிறது. இந்த தேருக்கு பக்கத்தில் இஸ், பொதுவாகவே முன்னாடி எழுவாய் சப்ஜெக்ட் என்னவோ அதற்கு தகுந்தபடி இஸ் வாஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஹி இஸ்ன்னு சொல்லுவோம், தே ஆர்ன்னு சொல்லுவோம். இங்கே தேர் காமனாக இருக்கிறது. இந்த இஸ்ஸுக்கு பிறகு வரக்கூடியது ஒருமையாக இருந்தால், ஆக்சிலரி வெர்புக்கு பின்னாடி வரக்கூடியது ஒருமையாக இருந்தால் இஸ், பன்மையாக இருந்தால் ஆர். ஏ ட்ரீன் என்று இருக்கிறது ஒரு மரம், இங்கே இஸ் போட்டு விட்டோம். ஏ கேர்ள் ஒரு பெண் இருக்கிறாள், அதனால இஸ் போட்டு விட்டோம். இங்கே சம் வெரி பிக் ஷிப்ஸ் என்று இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆர் போட்டு விட்டோம். அதே போன்று இங்கே பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சிறு தொகுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 33 ரூம்ஸ் அந்த வீட்டிலே இருக்கிறது. There are 33 ரூம்ஸ் என்ற காரணத்தினாலே ஆர் போட்டு விடுகிறீர்கள். ஒன்றாக இருந்தால் இஸ் போட வேண்டும். அதே போன்று 12 பெட்ரூம்ஸ் 12 படுக்கை அறைகள் என்று இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆர் போடுகிறீர்கள். இங்கே ஹியூஜ் பெட் ஒரு பெரிய படுக்கை, இஸ் போட்டுக் கொள்கிறீர்கள். 9 விண்டோஸ் 9 ஜன்னல்கள், ஆர் போடுகிறீர்கள். லாட்ஸ் ஆஃப் பில்லோஸ் ஏகப்பட்ட தலையணைகள், ஆகையால் ஆர் போட்டுக் கொள்கிறீர்கள். ஸோ ஒருமையாக இருக்கிற பொழுது இஸ், பன்மையாக இருக்கிற பொழுது ஆர். இறந்த காலத்திலே வாஸ் ஒருமையாக இருந்தால், பன்மையாக இருந்தால் வேர். டிட்டர்மினஸ் என்றால், டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்ஸ் என்றால் பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய, டிட்டர்மினஸ் என்றால் உறுதியாக சொல்லக்கூடிய, ஈச் பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய. அனைவரும் இருக்கிறார்கள், எவ்ரி என்றால் அனைவரும், ஈச் என்றாலும் அனைவரையும் சேர்ந்தது. ஆல், ஈச், EACH, எவ்ரி அனைத்தும் என்றால் அனைவரும் என்று அர்த்தம். இங்கே பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறார்கள். Each every implies a number of persons or things considered individually. அப்ப ஈச் என்றால் ஒரு பெரிய குடும்பம், அங்கே 15-20 பேர் இருக்கிறார்கள். அதை ஒரு அணியாக இருக்கிற பொழுது ஈச் எவ்ரி என்று சொல்கிறோம். ஆஸ் எ குரூப்பாக. எவ்ரி ஒன் என்றால் என்ன? ஒவ்வொருவரும், கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும். எவ்ரிபடி அந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபரும். மீன் ஆல் த பீப்புள், அனைத்து மக்களையும் சார்ந்தது. எவ்ரிதிங் மீன்ஸ் ஆல் திங்ஸ். எவ்ரிதிங் அனைத்தும் என்று சொல்கிற பொழுது அனைத்து பொருட்களையும் சார்ந்திருக்கிறது. We saw 2 men at the station. நாங்கள் 2 நபர்களை பார்த்தோம் அந்த ஸ்டேஷனிலே. Each was carrying a suitcase என்றால் என்ன? அங்கு இருக்கக்கூடிய ஈச் என்றால் 2 நபர்களும், ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் 2 பேரும் சூட்கேஸை கையில் எடுத்துக்கொண்டு சென்றார்கள். He gave each boy an apple. ஒரு 50 பேர் இருக்கிறார்கள் மாணவர்கள். ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் என்ன கொடுத்தார்கள்? மிட்டாய் கொடுத்தார்கள். ஸோ ஈச் பாய் என்றால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அணியிலே ஒவ்வொருவருக்கும் என்ற அர்த்தம். The shop was burnt to the ground. Every article in the shop was destroyed என்றால் என்ன? கடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 10,000 பொருட்களையும் ஒட்டுமொத்தமாக எவ்ரி ஆர்டிக்கல் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது அந்த 10,000 பொருட்களும் ஒவ்வொரு பொருளும் எரிந்து விட்டது என்று சொல்கிறோம். ஆக அந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் என்று சொல்கிற பொழுது ஈச்சும் எவரியும் பயன்படுத்துகிறோம். எவ்ரி பேசஞ்சர் இன் த பஸ் வாஸ் சர்ச்ட். ஒரு பஸ்ஸிலே 50 பயணிகள் பயணிக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு பயணி அந்த கூட்டமாக சொல்கிற பொழுது எவ்ரி என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபராக, ஒவ்வொரு பயணிகளாக. Everyone clapped when the actor appeared on the stage. மேடையிலே நடிகர் தோன்றிய பொழுது அனைவரும், ஒவ்வொருவரும் கை தட்டினார்கள். So a and an cannot be used as pronouns. a என்றால் ஒரு, an என்றால் ஓர். இது பிரதிபெயர் சொல்லாக யூஸ் பண்ணுவதில்லை. one, ஒருவர் is used instead. ஒருவர் என்பதற்கு, ஒருத்தி என்பதற்கு one என்று சொல்கிறோம். He is the one who helped me என்றால் என்ன? அவர்தான் அந்த நபர், எனக்கு உதவி செய்த நபர். அந்த ஒன் என்றால் ஒன்று மட்டுமல்ல, ஒருவன், ஒருத்தியை பயன்படுத்துகிறோம். Did you buy a shirt yesterday? Yes, I bought one.
நேற்று நீ ஒரு சட்டை வாங்கினாயா? ஆமாம், நான் ஒன்று வாங்கினேன். இந்த ஒன்று எதை குறிக்கிறது? அந்த சட்டையை குறிக்கிறது. ஸோ ஒன் என்பது ஒருவன், ஒருத்தி, ஒரு பொருள், ஒரு நாடு, ஏதாவது எதையும் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது அந்த ஒன்னை பயன்படுத்தலாம். when there is an idea of comparison or selection. comparison என்றால் என்ன? இதற்கும் அதற்கும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறாய், இதற்கும் அதற்கும் ஏதாவது ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கிறாய். one is used after. the one எதற்கு பிறகு யூஸ் பண்ணுவாய்? this, இந்த, this one, இந்த ஒன்று, that one, அந்த ஒன்று, these one, இவைகளில் ஒன்று, those one. இங்க பாருங்க, I like this one better. இது எனக்கு அதை விட எனக்கு பிடித்தது என்று சொல்கிற பொழுது I like this one better than that one. அதை விட எனக்கு இது பிடித்தது. I prefer that one to this. எனக்கு அது பிடிக்கிறது இதை விட. அப்ப ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது, ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கிற பொழுது திஸ்க்கு அப்புறம் தட்டுக்கு அப்புறம் ஒன் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஒன் இஸ் யூஸ் பிஃபோர் டே. இந்த ஒன் என்பது நாளுக்கு முன்னாடி. ஒன் டே, ஒரு நாள் நான் வருவேன். ஒன் வீக், ஒரு வாரம் தங்கி இருப்பேன். ஒன் மந்த், ஒரு மாதம். இந்த மாதம், வாரம், நாளுக்கு முன்னாடி ஒன்று வந்து to denote a particular time when something happened. ஏதோ ஒன்று நடந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்கிற பொழுது அந்த டேக்கு முன்னாடி ஒன் யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். one day there was a fight between the two men. இரண்டு நபர்களுக்கும் நடுவிலே ஒரு நாள் ஒரு சண்டை நடந்தது. one night there was a severe storm. ஒரு இரவிலே கடுமையான ஒரு புயல் நடந்து இருந்தது இங்கே சென்னையிலே என்று சொல்கிற பொழுது ஒன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ இந்த there is, there are, there was, there were, அடுத்தது each, every, அடுத்தது one, இந்த this one, that one, இவைகளை பற்றி பார்த்தீர்கள். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Teacher book 9 is in the video 23. We have come here to the page number 40-41. Dear friends, what we have seen here is pronouns. The one, what do you mean by one? One, is it one? As a pronoun, one stands for one person. Suppose if you use ones, what do you mean by that? Plural, many of them. They are the ones who brought good name to the institution. He is the one who went to America last month. He is the one and ones. So one is also used in contrast with the other. See, for example, one man agreed to help us. One man agreed to help us. The others refused. Others. What's the difference between others and other? Other means one other person. Others means he is the one who helped me. He is the other who didn't help me. They are the others who helped me. Others, plural. One, singular. The other, the opposite to one is other is. See, one man agreed to help us. The others refused. So one is singular, others is plural. One is an Italian. Other is an American. Other is a German. So one is an Italian. The other is a German. Opposite of one is what? The other is. Right, sir. Now, one is used as a part of a group. As a part of a group. One of my friends. So, friends is a group, right? 10 of my friends are there. One of my friends means 1 out of 10. So, one is used as a part of a group. One of my friends work in America. So, one is used to say one particular singular person in a group. One of them is a terrorist. Them is a group. One of them is a terrorist. Right out of them. So, much, many. Quantifiers. What do you mean by quantifiers, sir? Quantity. How much is there? So, much and many. Much. Where do you use much? Where do you use many? Many is used before plural countable nouns. See, this is a countable noun. If 2 pens are there, see, countable nouns, 2, right? Nouns, pens. So, I have, what is that? Many pens.
There are many boys in the class. There are many girls in the class. Girls is countable. So you're using, before a countable noun, you're using what? You're using many. But uncountable noun, before uncountable noun, you're using much. Hair, can you count? No. Much hair. Rice, can you count? No. Much rice. Much water. Not many waters, you don't say. Much water. Much hair. Much rice. Much food. Much work. So much is used with uncountable noun. Many is used with countable nouns, right? They are mainly used in a negative and interrogative. See, my dear friends, much water. Water is uncountable. You cannot count, isn't it? I drank 3 waters. I drank 4 waters. No, I drank 4 cups of water. Fine. But you cannot say I drank 18 waters. I drank 20 waters. No. So water is uncountable. So you are using much water, quantity. Before, when you want to mention about the quantity, that too, uncountable noun, you are using much water, much milk. Milk is uncountable. I drank much milk. Much time. I took much time. Much of your time. Much time. Much money. Uncountable nouns. Money you cannot count. Much money. See, many glasses of milk you can say. You can't say much. You can't say many milk. You can say many glasses of milk. So many goes with the glasses of milk, right? Many people, people countable, many people. Many things, the things are countable. So you're using many. So many is used with countable, much is used with uncountable nouns. I didn't see many cars in the road today. So cars is a countable or uncountable? It is countable. 1 car, 2 car, 3 cars. So when you want to quantify it and say many cars, right? There you're using many cars. You don't say much cars. Did you see many people there? People, are they uncountable or countable? Countable. So you're using many people. I haven't money, uncountable. Much money. So did he suffer pain? Pain, you cannot say I got 8 pains. No. Pain is uncountable. So you say much pain. I have much homework to do. Homework, you don't say 1 work, 1 homework, 2 homework. Much homework, uncountable. So you're using much. Coming here, some quantifiers. What are the quantifiers? Once again, quantifiers. Any is a quantifier. Much is a quantifier. Many is a quantifier. Any is also a quantifier. A certain quantity used before plural uncountable nouns. Plural uncountable nouns, you are using any, some and any. Some as a quantifier, any as a quantifier. Some as a quantifier, any as a quantifier. A certain quantity used before plural uncountable nouns. Okay, uncountable nouns. What are uncountable nouns? Rice. Is it an uncountable noun? See, some is used in affirmative, that is positive. Any is used in negative sentence. Some and any, both are quantifier. Some is used for positive. Any is used for negative. And here, I have got money. Money is countable or uncountable? Uncountable noun. So, some money. And it's also used for uncountable nouns also. There are some apples in the box. See, all positive. I haven't got negative. You are using I haven't got some money. No, I haven't got any money. For negative, you are using any. Any and some both are quantifiers. So some is used for positive sentences and any is used as for negative sentence. So some and any means what? A certain quantity. Before plural and uncountable nouns, both plural, countable and uncountable nouns, some and any. I haven't got any money. Money is countable or uncountable? Uncountable. So you are using, for both countable and uncountable, you are using some and any. Some and any means certain amount of, a certain quantity. Some is used for positive, any is used for negative, right, sir?
I haven't got any apples. So some and any can be used for both countable and uncountable noun. There aren't any apples in the box. So any is a negative sentences. You are using any. Any is used after hardly and scarcely. What do you mean by hardly and scarcely, sir? Hardly means no. I hardly work means I don't work at all. I hardly have money means I don't have money at all, right? So scarcely means what? Very rarely, very little. See, I have hardly any money. So hardly and scarcely. After hardly and scarcely, you're using any. I have hardly any money. I don't have any money. I don't have money. There are hardly any eggs in the baskets. No eggs in the basket. There is scarcely any food. Any food over here. Any food here. So scarcely, there's scarcely any food here. Then there's scarcely any room for them means no space at all. So here room means space. So any is used in questions. So any is used with the negative, any is used with quantity, any means certain quantity, any and some are used for countable nouns and uncountable nouns. Some is used for positive, any is used for questions and negative. See, I have you any money? Have you some money? No. Have you any money? For question you are using any. Did you see any girls there? Any girls, right? For question you are using any. Are there any children in the playground? Playground. Are there any children? For question you are using any. You don't say, are there some children in the playground? No. Are there any children? For question and negative you are using any. Here, there aren't any children in the playground. There aren't any children. So question and negative you are using any. So dear friends, what you understood is one as a pronoun singular, once it is plural. Opposite of one is the other is. One is a doctor, the other is an engineer, right? Contrasting. So next what you have seen is one is used to mention somebody in a group, one of the boys, one of them, and much and many. Much is used with uncountable nouns, many is used with countable nouns. So that's what you have seen here. Then some and any, both are quantifier. It means certain quantity, and both are used before countable or uncountable nouns, plural. And here any is used after what? Only for question and negative. Some is used for positive. Hope you are able to understand. Are you clear? So I request this gentleman to come forward and tell what is he able to understand. Yes, I request this gentleman to come forward. Mr. Dorai. Yes, please. Yes. Hello, good evening, everybody. We are here for to discuss about some words like one, much, many, and some, and any, where we are going to use the sentence. For that only we are going to discuss about now. And say example, I can say for one, and one we can where we can use in the sense contrast and the part of group. I can say one example for one where one man, I can say one, lot of people is there, one among them, like that. I can say another one where we can use for much and many. Much and many we are using for, we can use for some, in order to mention some quantities. Say example, much and many. Much in the sense it's a countable, many in the sense it's uncountable words we are going to use. Say example for much, much and many, and much in the sense I can drink much water or something like that. And for many I can say some other example. I did not see many cars at the road today. So, another one say come Look at the here camera, to don't turn it back. yeah, come here to some and some some and any. So here we are using for some, and many also we are using for countable and uncountable. But thing is for some for positive, and
any for some other negative uncountable verb. I can say, for example, for some, I have got some more money, like that. Or I can say for any also we can use, and not only for the negatives, at the same time we can use for some questions. Say example, I can say, have you any money, like that. Thank you so much. Yes, gentlemen, why don't you come forward and speak? You can sit there till time being. Good evening. Today we have learnt about contrast for contrast one and others. For example, one of my friends work in America. This means one among the 10 work in America. One is used as in the above said example. One is used as the part of the group. Next, much and many. When uncountable nouns is there, we have to use much. For example, hair we cannot count, so much is to be used. And for countable nouns, we have to use many. For example, I didn't see many cars on the road yesterday, and I have much homework to do. Homework is uncountable noun, so much has to be used. Next, quantifiers. This means some and any, which means a certain quantity. And for a positive sentence, some has to be used, and for a negative sentence, any has to be used. For example, I have got some money. This is example for positive sentence, and I haven't got any money. This is example for negative sentence. Next, after hardly and scarcely. I have hardly any money. Any comes after hardly. And next, any is used in questions. Have you any money? And did you see any girls there? Thank you. Yes, sir, you. Okay, you. Good evening all. Today we have learned about one and others. It means one where we can use one for one thing or one person, like that. But others means there are multiple things are there. Maybe multiple person. And for example, one of my friends work in America. It means there is only one person is there. So we are using one. If so many members are there, we can use others instead of one. And also today we have learned about any and some. Some means it sounds little positive. Any means negative. I can say example. I have got some money means it's negative. Some means positive. I have got some money means I have money. If you are using I have no money means you can say I don't have any money. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக் நம்பர் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 23, பேஜ் நம்பர் 40, 41. ஒன் என்றால் என்ன? ஒன்று என்று அர்த்தமல்ல. ஒன் என்றால் ஒருவர். இந்த ஒன் என்பது ப்ரொனவுன், பிரதிபெயர் சொல்லாக ஒருவர் என்று சொல்கிறோம். த அதர் என்றால் மற்றொருவர். அந்த ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட் ஒருவர், ஆப்போசிட் மற்றொருவர். ஒருவர் என்ஜினியராக இருக்கிறார், மற்றவர் கலெக்டராக இருக்கிறார். ஒன் என்றால் ஒருவர், த அதர் என்றால் மற்றவர் என்று அர்த்தம். ஸோ ஒன் மேன் அக்ரீட் டு ஹெல்ப் அஸ், த அதர்ஸ் ரெஃப்யூஸ்ட். ஒருவர் உதவி செய்ய ஒற்றுக்கொண்டார், மற்றவர் உதவி செய்ய மறுத்துவிட்டார். ஒருவர் ஒரு இட்டாலியனாக இருக்கிறார், மற்றவர் ஒரு ஜெர்மனாக இருக்கிறார். ஒன் ஒரு கூட்டத்திலே இருக்கக்கூடியதில் ஒன்று என்று சொல்கிற பொழுது ஒன் ஆஃப் த பாய்ஸ் என்று சொல்கிறோம், ஒன் ஆஃப் தெம் என்று சொல்கிறோம். ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒர்க் இன் அமெரிக்கா. என்னுடைய நண்பர்களில் ஒருவர் அமெரிக்காவில் வேலை செய்கிறார், அவர்களில் ஒருவர் தீவிரவாதியாக இருக்கிறார். மச் என்றால் என்ன? மெனி என்றால் என்ன? மெனி என்றால் நிறைய,
நிறைய பையன்கள், மச் என்றால் அதிகமான, அதிகமான நிறைய, அதிக முடிகள், அதிக உணவை உட்கொண்டால் நிறைய பையன்கள், நிறைய கம்ப்யூட்டர்கள் என்று சொல்கிறோம். அதிகமான என்று சொல்கிற பொழுது மச். மெனி என்றால் நிறைய என்று வருகிறது. குவான்டிஃபையர்ஸ் என்றால் என்ன? அளவுகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது மச்சும் மெனியும் சொல்கிறோம். இந்த மச்சும் மெனியும், மச் என்பது எண்ண முடியாத பெயர் சொற்கள். அரிசி, சாப்பாடு, காற்று, தண்ணீர், அதை மச்சுடன் சேர்த்துக் கொள்கிறோம். அதிகமாக இருந்தால் மெனி நிறைய எண்ணக்கூடிய பெயர் சொற்கள். பையன்களோ, பெண்களோ, கம்ப்யூட்டர்களோ, வீடுகளோ, அவைகளை சொல்லுகிற பொழுது மெனி நிறைய என்று சொல்கிறோம். Many is used before plural countable nouns, much before uncountable nouns. They are mainly used in negative and interrogative. கேள்விகளுக்கும் எதிர்மறை வாக்கியங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. Much water, என்ன சொல்லுவீங்க? அதிக தண்ணீர். மச் மில்க், அதிக பால். மச் டைம், அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டேன். மச் மணி, அதிக பணம். ஸோ அன்கவுண்டபிள் நவுன், இவர்கள் எல்லாம் எண்ண முடியாத பேச்சொற்கள். நிறைய நிறைய டம்ளர் பாலை குடித்தேன். நிறைய மக்கள், நிறைய பொருட்கள் என்று வருகிறது. I see many cars on the road today. இன்று நிறைய கார்களை நான் ரோட்டிலே பார்க்கவில்லை. Did you see many people there? நீ நிறைய மக்களை பார்த்தாயா அங்கே? I haven't much money. என்னிடம் அதிகமாக பணம் இல்லை. Did he suffer much pain? அவன் அதிக துன்பத்தை அனுபவித்தானா? I have much homework to do. எனக்கு அதிக வேலை இருக்கிறது. So அதிக, நிறைய. Some என்றால் கொஞ்சம், ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு. எனி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு. இது ரெண்டும் குவான்டிஃபையர். A certain quantity என்றால் என்ன? ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு என்று சொல்கிற பொழுது some, எனி ஏதோ ஒன்று, some ஏதோ கொஞ்சம், ஏதோ கொஞ்சம். ஸோ இவைகள் ரெண்டும் எண்ணக்கூடிய, எண்ண முடியாத பெயர் சொற்களுக்கு முன்னாடி வரும். ஸோ சம் இஸ் யூஸ்ட் இன் அஃபர்மேட்டிவ். சம் என்ற அந்த வார்த்தை ஒரு சில என்பது இந்த பாசிட்டிவாக நேரான வாக்கியங்களுக்கு வருகிறது. எனி ஏதோ ஒன்று. எனி என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று. அது எதிர்மறை வாக்கியத்திற்கு வருகிறது. உதாரணத்துக்கு ஐ ஹவ் காட் சம் மணி, என்னிடம் கொஞ்சம் பணம் இருக்கிறது. அந்த மணி, கொஞ்சம் பணம், இது பாசிட்டிவாக வருகிறது. there are some apples in the box. அந்த பெட்டியிலே ஏதோ கொஞ்சம் ஆப்பிள்கள் இருக்கிறது. I haven't got any money. என்னிடம் கொஞ்சம் பணம் கூட இல்லை. ஏனி எந்த பணமும் இல்லை. எந்த என்று வருகிறது எனி. there aren't any apples in the box. அந்த பெட்டியிலே எந்த ஆப்பிள்களும் கிடையாது என்று சொல்கிற பொழுது நெகட்டிவாக, கேள்வியாக வருகிற பொழுது எனியும், இந்த சம் என்பது பாசிட்டிவாக வருகிற பொழுது சம். சம் எனியும் ஒரு அர்த்தம் தான். ஆனால் எதிர்மறைக்கு சம்மும், கேள்விக்கும் எதிர்மறைக்கும் எனி என்று பயன்படுத்துகிறோம். எனி இஸ் யூஸ்ட் ஆஃப்டர் ஹார்ட்லி அண்ட் ஸ்கேர்ஸ்லி. ஹார்ட்லி என்றால் என்ன? கடினமாகவா? அல்ல. ஹார்ட்லி என்றால் இல்லை என்று அர்த்தம். ஸ்கேர்ஸ்லி என்றால் அரிதாக என்று அர்த்தம். ஸோ இந்த ஹார்ட்லி அண்ட் ஸ்கேர்ஸ்லி, அரிதாக, கொஞ்சம், இதற்கு பின்னாடி எனி வருகிறது. உதாரணத்துக்கு ஐ ஹேவ் ஹார்ட்லி எனி மணி, என்னிடம் கொஞ்சம் கூட பணம் இல்லை. there are hardly any eggs in the basket. அந்த கூடையிலே எந்த முட்டைகளும் கிடையாது. there is scarcely any food here. இங்கே எந்த விதமான உணவு பண்டங்களும் கிடையாது. there is scarcely any room for them. இங்கே தங்குவதற்கு இடமே கிடையாது என்று சொல்கிற பொழுது இந்த scarcely, hardlyக்கு பிறகு any பயன்படுத்துகிறோம். any is used in questions. கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு இந்த எனி பயன்படுத்தப்படுகிறது. சம் பயன்படுத்துவதில்லை. எதிர்மறை வாக்கியத்திற்கு எனி பயன்படுத்துகிறோம், சம் பயன்படுத்துவதில்லை. ஹேவ் யூ எனி மணி? உன்னிடம் ஏதோ கொஞ்சம் பணம் இருக்கிறதா? எனி தான் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஹேவ் யூ சம் மணி என்று பயன்படுத்துவதில்லை. டிட் யூ see any girls there? அங்கே ஏதாவது பெண்களை பார்த்தாயா? டிட் யூ see some girls there என்று சொல்லக்கூடாது. எனி தான் பயன்படுத்த வேண்டும். any children in the playground? அந்த விளையாட்டு மைதானத்திலே ஏதாவது குழந்தைகளை பார்த்தீர்களா? any. Oh, there aren't any children in the playground. அங்கே எந்த விதமான குழந்தைகளும் இல்லை. எதிர்மறைக்கும் கேள்விக்கும் ஏனி பயன்படுத்துகிறீர்கள். பாசிட்டிவ் வாக்கியத்திற்கு சம் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஒன் என்றால் ஒருவர், ஒன்ஸ் என்றால் பலதுகள். ஒன்னுடைய எதிர்மறை அதர் வேஸ் என்று சொல்கிறோம். மச், மெனி. மச் எண்ண முடியாத பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி மச். மெனி எண்ணக்கூடிய பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி எனி. சம், மெனி. சம் பாசிட்டிவாக, எனி கேள்விக்கும் எதிர்மறைக்கும் எனி. இவைகளெல்லாம் குவான்டிஃபையர் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுகோல்களை குறிப்பிடக்கூடிய அந்த பெயர் சொல்களின் அளவுகளை குறிப்பிடக்கூடிய அந்த வாசகங்கள். மச், மெனி, சம், எனி. Thank you very much. Friends, welcome to AS American English Training Center. Take your book number 9. We have come here to the video number 24. Is the page number 41 to 42.
is the basic grammar English which we are seeing. So far what we have seen is things like determiners. What are the determiners? What are the quantifiers? We have seen so far about some and any. Now we have come here, usage of some. Some is used when the answer you expect is yes. Where do you use some? When you want an answer, getting an answer yes. See, for example, I heard a noise. I heard a noise. Are there some boys at the gate? I can hear some noise. Are there any boys over there? Are there some boys over there? Are there some boys at the gate? Are there some boys at the gate? I can hear the voice. So what is the answer? Yes, sir, there are boys, because they are the persons who are making noise. So when you expect an answer yes, you are using some in a question sentence. Won't you have some more rice? Come on, won't you have some more rice? Yes, sir, let me have some more rice. Won't you have some more rice? Some more rice. So anything, anyone. Earlier we have seen about what? Anything, anybody. Then what else you have seen? Anyone, we have already seen in a lesson. Now we have come, any is used with negative, isn't it? Last lesson we have seen. Anything, anyone. So anyone, obviously it says about a person or a thing. Anyone. Anyone mentions about thing or a person? Person is used to communicate the idea of nearly everything. Nearly everything means what? Almost everything. When you want to say almost everything, you are using any, anything and anyone or nearly everybody. See, for example, these are available. What are available? See, this type of pens are available in any shop. Means what? In almost all the shop, almost nearly everything, every shop you can buy it, right? So any means is used to say that it is available anywhere, nearly everywhere, everything, or nearly everyone. Any person can answer this question. I am telling, any person can speak very fluently. Any person. It means what? Nearly everybody, nearly everyone can speak. Any person can speak English properly. Any person can learn something. So anyone will show you the way to the station. I'm telling you, ask in the street, anyone will tell where to go or how to go to railway station. So anyone means what? Nearly everybody, nearly everybody. Isn't there anything you want to buy? Isn't there anything you want to buy? So what else you want to buy? You can buy anything at that shop. You can buy anything means what? Almost everything. Shirt, pants, shoes, medicines, cool drinks, hotel, food items, everything is there in the mall. Anything in that mall means almost everything, right? So anything, any and anyone, it means nearly everything. Nearly everyone. Anybody can speak, man. Anybody can do this work, man. Anybody can operate the computer. What do you mean by that? Everybody, nearly everybody, nearly 99% of people can do it. Can do it. Able to understand? So anything and anyone, it means simply, when it comes in sentence, it means almost everybody, almost everything, almost everywhere. So coming here, a little and little. What's the difference between little and a little? Little means nothing, a little means something more. Little means negative, a little means positive. Got it, sir? Little is a negative word, a little means positive. Little means nothing, a little means something. Right? So little is negative, a little is positive. And a few and few, once again, few, nothing, a few, something. Few, nothing. A few means something. Few is a negative. A few is positive. A little is positive. Little and few are negative. So quantifiers, quantity, it says the difference between little and a little, a few and few. This is what the lesson is all about. A few and few used with plural countable nouns, my dear friends.
What do you mean by countable nouns? This is a countable noun. This is a girl. She is a countable noun. He is a boy. He is a countable noun. This is a coat. This is a countable noun. So, what are used as a countable? Few, a few and few used with plural countable nouns. What do you say? A few, boy or boys? A few, boy or boys? Few boys or girl or girls? Girls. So, a few and few is used with countable plural nouns. Got it, sir? See, few men or men? Men. Few girls or girl? Girl. Few girls. Few books or book? Books. So, you are using plural. Few girls are, a few girls are, a few girl. A few girls, plural, a few books. So, a few and few is used with plural countable nouns. Got it, sir? A few communicates a positive idea. Got it? A few says about a positive idea. Not many, but some. See, for example, I lost everything. I lost everything. I lost my house, I lost my wealth, I lost my business, I lost my car, I lost my money, everything I lost. I lost everything I had. Whatever I had, I lost. But I am fortunate means what? I am lucky. I am fortunate because still I have a few friends. See, a few friends means what? Still I have some friends who are ready to help me. I have not lost them, right? A few friends means something is there. So, positive, right? A few plus countable noun. It says positive. See, I saw a few people at the shop means what? I saw 4 or 5 people in the shop. A few people. So, few means not many. Only few means not many, right? See here, few people can afford to buy such expensive cars. Few people, not many, can afford to buy such expensive cars. What is the cost of Benz car? Could anybody say? Or RD or Skoda? Skoda, what is the price of Skoda? I have a third version my nephew has bought, 16 lakhs. Benz, Jaguar, all of these costly cars. Only few people can buy these cars means what? Not many, right? Few people. So, little a little is used with uncountable nouns, my dear friends. Few and a few is used with countable nouns. Little and a little is used with uncountable nouns. What are uncountable nouns? Rice is an uncountable noun. Hair is a uncountable noun. Can you say a little hair? A little hair or a few hair? Is it correct? A few hair. Wrong. A little hair. A little hair. See here, a little means more than little. See, he ate a little rice. Rice is countable or uncountable noun? Uncountable. You cannot count and say, see, I have had 3,800 rices there. I am putting for, cooking 3,850 rice. It is uncountable. So, you are saying a little rice. So, little is used with uncountable noun. A little and little is used with uncountable noun. Few and a few is used with countable nouns. See, he ate a little rice. A little means more than little. A little means something more than little. Example, a little time. I have a little time means what? Only less time. I have a little food means only some food. I have a little money means maybe 30 rupees or 50 rupees. I have a little time means just I have only 5 to 10 minutes over here. I have a little money, a little time. See, a little communicates a positive idea, just like a few. A few says about positive idea. A little says about a positive idea. Few says about a negative idea. Little says about a negative idea. A little communicates a positive idea. I can speak a little English means what? I can manage. I can speak a little Hindi. I can speak a little French means what is that? Some positive thing is there. I can do it. Little gives a negative idea. Little alone without a, it means simply means it is a negative idea. Little means not much. I'm sorry. I can't help you because I speak little English. I don't know English, not much. I speak a little English, positive. I speak little English means what? Negative. No, I cannot.
communicate. I can speak a little English, I can communicate with you. I can speak little English means I cannot communicate with you. Right, sir? I can speak a little, I speak little English. So there is little chance of their escaping. No chance. Little chance means what? No chance. They have a little chance means what? It's a positive. There are chances of escaping. There is little chance means no chance at all. You got it, sir? Now, no as an adjective, none as an adjective. No boys. Boys, no comes before. So no comes as an adjective. No as an adjective. None as a pronoun. You understood? No place. Place is a noun. No is an adjective. No place. No job. Job is a noun. No is an adjective. No job. None. It stands for somebody else's. None means boys. None of the boys. None of the girls. So none stands as a pronoun. No comes as an adjective. Adjective qualifies a noun. None stands for pronoun. Pronoun means what? It stands for some other noun. So no and none. No one. Nobody. Nothing. It is indefinite pronoun. Indefinite means what? You cannot limit it with the number. No one, nobody, nothing. See here, no, none can be used with affirmative verb. What do you mean by affirmative verb? To express a negative. To express a negative. There are no chairs in that room. There are no chairs in that room. Which is an adjective here? No is an adjective. Which is the noun? Chairs is a noun. So there are no chairs in that room. Is it positive or negative? Negative. Definitely it is a negative sentence. There are no chairs in that room. There aren't any chairs in that room. Right, sir? He has no children. Is it positive sentence or negative sentence? Negative. Which is the adjective here? No is an adjective. He has no children. He hasn't any children. So negative. So coming here, I wanted to buy some electrical bulbs. I wanted to buy some electric bulbs. But there were none. This none stands for what? None stands for what? Bulb, electrical bulb, it is a pronoun. There were none. See, I wanted to buy some electrical bulbs, but there weren't, or there were none. It is a negative. There were none means no bulbs are there. There weren't any. So none of them is clever. This none stands for what? None of them is clever. None of them is clever. In the class, 30 boys are there, right? The teacher says, none of them is clever means none of the boys is clever. So none stands for what? Whom? Boys. None stands for all the boys. None. Everybody. None of these books is expensive. This none stands for what, sir? Books. All the books. None of the books is expensive. After none, you are using is, the singular verb. The compounds no one, nobody, nothing are used in the same way as no and none, right? Okay. So what you are able to understand so far, what you have seen, some is used when asking questions, you are expecting an answer, yes. Then after that, any, anything, anyone is used whenever you want to say almost everybody, right? Almost. You can go to any shop and you can buy. Means almost everything. So any, anything and anyone if you are using means it means almost everything. Right? Then what you have seen? A little, a little. Little is negative. A little is positive. Little is used with uncountable or countable noun. Countable or uncountable once again. Little, little. Uncountable noun. Little is used with little rice. So few and a few. A few is used with countable or uncountable noun. Countable noun. What the hell is going on here? A few boys. Little rice. So little is used with uncountable. Few is used with countable. Little is negative. A little is positive. Few is negative. A few is a few is positive. Few is negative. And what else you have seen? No and none. No comes as what? Adjective. None comes as what? As pronoun. Hope you are able to get it. I am sure, and I request everybody to come one by one to come forward and tell what you are able to understand. Let us start with this gentleman. Yes, please come, sir. Come forward.
One by one, everybody must speak. The entire class should be focused to speak. Start. Hello, good morning everybody. So today we have learned first thing is sum. Sum is used when answer is expecting by yes. We are expecting some answer will be X. Like I heard a noise in the noise. Are there someone on the door? Then second thing we have learned is any, anything and anyone. This is used to communicate an idea. Any earlier we have seen is used when something in negative or question mark we use. Anything means nearly everything. Then we have learned about this a few, a little and little. This a few and few, these are as a quantifier. A few is used in negative aspect, while a few is positive. Few means not much. A few means something is there. These are used in plural and countable noun. Few and a few. While a little and little is used while for uncountable noun like little hairs, little rice. Then no and none. No is adjective, none is a pronoun. Then their modify pronoun are no one, nobody, and nothing. That's Yes, sir. You, sir. Gentlemen, you can go. Yes, sit here. Sit here. Next, be ready. I may ask anybody. Be ready. Hi friends, today we are talking about determinants. We have classified them based on countable and uncountable nouns. For uncountable, we use little or a little. A little gives you a positive idea, and little gives you a negative idea. I eat little rice. So this is the positive idea for uncountable noun. And I drink a little water. It gives you a negative idea. And a few gives you determinants for countable nouns. I have a few friends. It's a positive idea, and few people can buy that car. It's a negative idea. Good. Yes, sir. You, sir. You can come forward. Go and say. So, hi friends, we are talking about determiners, and first we saw about sum. Sum, if we use the word sum in any sentence, which means that we expect the answer as yes. So, like example, I want some more rice. Like we expect some means we expect more rice. Then second we saw anything, anything and anyone. Any refers like. It's like almost everything. Like this pen is almost available in anywhere. So any here refers to everything. It can be available in any shop. So next we saw a little, little and a few and few. A little refers to positive idea of any uncountable noun, and little is about negative idea of any uncountable noun. Like I drink a little water, means I drink some water. I play little games, so less playing. And a few and few. A few is used in countable, and it has a positive idea. And few, it is used in
countable and negative idea. Next is no and none. No is used over noun and adjective like no one or no place, something like that. Then that's all. Yes, you. You should never read from the board, you should speak spontaneously. Today we saw about determiners. First, about sum. We use sum when we expect answer yes. Like, do you need some coffee? Then we saw anything, anyone. Anything and anyone represents or it denotes entirely everything or everyone. Like anyone can answer this question. And we come to a little, few, a few. A little and a few comes in a positive sense. Few and little comes in negative sense. Few and a few we use with countable nouns. That means we use like a few books. That means a few plus noun plus s. A little and little we use with uncountable nouns like uncountable nouns like little English I know like that. And we come to no, none. No is adjective, none is pronoun. We use this in with the positive verb to represent a negative sentence. Like this room has no chairs. It is a negative sentence. That's it. Okay. You, sir. When they are speaking, please don't speak here. You, fellow, don't speak. Keep quiet. Hi friends, today we saw about determiners. In that sum is used when the answer is expecting is yes. Example, do you have these books? And anyone and anything is used to communicate the ideas of nearly everything or everybody. It comes about almost everything. For example, any person can answer this question. A little is a positive, little is a negative. For example, I saw few people at the shop. A little used with uncountable nouns. No, none. No is an adjective and none is a pronoun. No, none can be used in affirmative verb to express. Example, there are no chairs in that room. Yes, you. Madam, you. Okay. Anybody else who wants to speak? Okay. நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 9 வீடியோ நம்பர் 24 பேஜ் நம்பர் 41 42 டிட்டர்மினர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது. சம் என்றால் என்ன? சம் என்றால் என்ன? இந்த சம் எதனுடன் யூஸ் பண்ணுகிறோம்? எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல். சம் பாய்ஸ் எண்ணலாம்ல, அதனால சம் யூஸ் பண்றோம். சம் பாய்ஸ். ஓகே, கிவ் மீ சம் ரைஸ்ன்னு சொல்லுவோமா? Little rice. Can you give me some little rice? Some boys at the gate. Some more rice. Yes, some inga rice ku use பண்றோம். ஆனா அந்த some எங்க யூஸ் பண்றோம்? Some வந்து rice இந்த uncountable noun க்கு யூஸ் பண்றோம். Some வந்து boys countable nouns க்கு யூஸ் பண்றோம். இந்த some எங்க யூஸ் பண்றோம்? கொஞ்சம், some கொஞ்சம். அப்ப நீங்க क्वेश्चन கேட்கிற பொழுது ஆமாம் என்ற விடை வருகிற மாதிரி இருக்கிற பொழுது இந்த சம் யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். அடுத்தது எனி என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று. எனிதிங் ஏதோ ஒன்று. எனிஒன் யாராக இருந்தாலும். எனிவேர் எங்கு வேண்டுமானாலும். எங்கு வேண்டுமானாலும்
இந்த பேனா வாங்கலாம். எனிவேர் அப்படின்றால் என்ன? அநேகமாக அனைத்திலும் யாரை வேண்டுமானாலும் கேள் என்னை பற்றி. ஆஸ்க் எனிபடி அபவுட் ஷாருக் கான். ஷாருக் கானை பற்றி யார்கிட்ட வேணாலும் கேள், எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஆஸ்க் எனிபடி அபவுட் தாஜ்மஹால், எவ்ரிபடி நோஸ். அப்ப எனிபடி என்றால் என்ன? ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிபடி. எனிதிங் என்றால் என்ன? ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிதிங். எனி ஒன் என்றால் என்ன? அநேகமாக அனைவரும் என்று அர்த்தம். ஸோ இங்கே எனிதிங், எனி ஒன், these are available in any shop. இந்த பேனா எங்கு வேண்டுமானாலும் கிடைக்கும். Any person can answer this question. இந்த கேள்வியை யார் வேண்டுமானாலும் பதிலளிக்கலாம். Anyone will show you the way to the station. கோடம்பாக்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்னா அநேகமாய் anyone will tell. யார் வேண்டுமானாலும் சொல்வார்கள். Is there anything you want to buy? இன்னும் வேண்டுமா ஏதாவது பொருள்? You can buy anything at that shop. அந்த கடையில் ஸ்பென்சர் பிளாசாவில் போனீங்கன்னா என்ன வேண்டுமானாலும் வாங்கலாம். எனிதிங். அப்ப எனிதிங் என்றால் எது வேண்டுமானாலும், அநேகமாக அனைத்தையும் சொல்லுகிற பொழுது எனிதிங், எனிவன் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது ஏ லிட்டில் என்றால் என்ன? கொஞ்சம். லிட்டில் என்றால் ஒன்றும் இல்லை. இது எதனுடன் சேர்க்கப்படுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல்லுடன். ஏ லிட்டில், லிட்டில். ஏ ஃபியூ, ஃபியூ கொஞ்சம், ஒரு சில. ஃபியூ என்றால் சில, ஏ ஃபியூ என்றால் ஒரு சில என்று வருகிறது. இது எங்க யூஸ் பண்றீங்க? இது கவுண்டபிள் நவுன்ஸ் கூட யூஸ் பண்றீங்க. ஸோ ஏ ஃபியூ, ஃபியூ யூஸ்ட் வித் ப்ளூரல் கவுண்டபிள் நவுன்ஸ், பன்மையுடன் தான் சேர்த்து கொள்ளப்படுகிறது. ஃபியூ மென் என்றால் என்ன? ஒரு சில ஆண்கள். ஃபியூ கேர்ள்ஸ் ஒரு சில பெண்கள். ஃபியூ புக்ஸ் சில புஸ்தகங்கள். ஏ ஃபியூ கேர்ள்ஸ் ஒரு சில பெண்கள். ஏ ஃபியூ புக்ஸ் ஒரு சில புஸ்தகங்கள். A few communicates a positive idea. இந்த a few சொல்லுகிற பொழுது பாசிட்டிவ் ஐடியா, few யூஸ் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் ஐடியா. நான் அனைத்தையும் இழந்து விட்டேன். I lost everything. அனைத்தையும் இழந்து விட்டேன். I had but I am fortunate because still I have a few friends. என்னிடம் இருந்த அனைத்தையும் இழந்து விட்டேன், ஆனால் அதிர்ஷ்டக்காரன் நான், ஏனென்றால் எனக்கு ஒரு சில நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள். ஏ ஃபியூ அது பாசிட்டிவை சொல்கிறது. இங்கே I saw a few people at the shop. ஒரு சில மனிதர்களை கடையில் பார்த்தேன். few means not many. few people can afford to buy such expensive car. ஆடி கார் என்று சொல்கிறோம், அப்புறம் ஜாக்வார் என்று சொல்கிறோம். 1 கோடி ரூபாய் விலையுள்ள காரை ஒரு சிலர் தான் வாங்க முடியும். ஏ ஃபியூ இது வந்து நெகட்டிவ் ஐடியாவை சொல்கிறது. லிட்டில் நெகட்டிவ், ஏ லிட்டில் பாசிட்டிவ். இந்த லிட்டில், ஏ லிட்டில் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ், எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல்லுடன் யூஸ் பண்ணுகிறோம். முடி எண்ண முடியாது, ரைஸ் எண்ண முடியாது. ஈட் ஏ லிட்டில் ரைஸ், அவன் ஏதோ கொஞ்சம் அரிசியை சாப்பிட்டான், கொஞ்சம் சாப்பாடு சாப்பிட்டான். ஏ லிட்டில் மீன்ஸ் மோர் தென் லிட்டில். ஏ லிட்டில் டைம் கொஞ்ச நேரம். ஏ லிட்டில் ஃபுட் ஏதோ கொஞ்சம் உணவு. ஏ லிட்டில் மணி கொஞ்சம் பணம். ஏ லிட்டில் டைம், ஏ லிட்டில் மணி, ஏ லிட்டில் டைம் மறுபடியும் போட்டு இருக்கிறோம். ஏ லிட்டில் கம்யூனிகேட்ஸ் ஏ பாசிட்டிவ் ஐடியா. ஐ கேன் ஸ்பீக் ஏ லிட்டில் இங்கிலீஷ்னா எனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் ஆங்கிலம் பேச வரும். லிட்டில் கிவ்ஸ் ஏ நெகட்டிவ். வெரி லிட்டில் போட்டீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஐடியா. லிட்டில் மீன்ஸ் நாட் மச், ஒன்றுமே இல்லை என்ற அர்த்தம். ஐ எம் சாரி ஐ கான்ட் ஹெல்ப் யூ பிகாஸ் ஐ ஸ்பீக் லிட்டில் இங்கிலீஷ்னா இங்கிலீஷ் எனக்கு பேச வராது. So there is little chance of their escaping. அவங்க தப்புவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ லிட்டில்ங்கிறது நெகட்டிவ், ஏ லிட்டில்ங்கிறது பாசிட்டிவ். நோ என்பது பெயரூரி சொல், அட்ஜெக்டிவ்ஸ். நன் என்பது பிரதிபெயர் சொல்லாக வருகிறது. நோ ஒன், நோ பட்டி, நோ நத்திங். இப்போ இங்கே பாருங்க, நோ நன் கேன் பி யூஸ்ட் வித் அஃபர்மேட்டிவ் வேர்ப் to express a negative idea சொல்லுகிற பொழுது no. There are no chairs in that room. அந்த அறையிலே சேர்ஸே கிடையாது. நோ யூஸ் பண்றீங்க, பக்கத்துல chairs. So no is an adjective, chair வந்து noun. He has no children, no adjective. Children வந்து குழந்தைகள், அவனுக்கு குழந்தைகள் இல்லை. I wanted to buy some electrical bulbs but there were none. இந்த none என்றால் என்ன? ஒன்றுமே இல்லை. இந்த நன்று எதை குறிப்பிடுகிறது? நன் எலக்ட்ரிக்கல் பல்ப்ஸை குறிப்பிடுகிறது. நன் எதை குறிப்பிடுகிறது? நெகட்டிவை இது குறிப்பிடுகிறது. நோ நன் ரெண்டும் நெகட்டிவை குறிப்பிடுகிறது. நோ இஸ் an adjective, none is a pronoun, பிரதிபெயர் சொல். None of them is clever. அங்கே இருப்பவர்கள் யாருமே புத்திசாலிகள் கிடையாது. ஸோ இந்த none எதை குறிப்பிடுகிறது? them என்ற பிரதிபெயர் சொல். ஸோ none of these books is expensive. இந்த புஸ்தகங்கள் எவையும் விலை உயர்ந்தது கிடையாது. ஸோ the compounds, no one. compound என்றால் என்ன? no ஒரு தனி வார்த்தை, one ஒரு தனி வார்த்தை, ரெண்டும் சேர்ந்து no one, compound வார்த்தை. nobody
no ஒரு வார்த்தை, buddy ஒரு வார்த்தை. nobody காம்பவுண்டாக வருகிறது, யாரும் கிடையாது. no thing, nothing என்று சொல்கிறாய். no thing, அத nothing என்று சொல்கிறாய். இது compound words are used in the same way as no and none. நன்னை போன்றே இந்த nothing, nobody, no one பயன்படுத்துகிறோம். hope you are able to understand. நீ அடுத்து வரக்கூடிய classes மற்றவைகளை பார்ப்போம். thank you very much. Dear friends, welcome to ASM American English Center. Take your book, basic grammar book. We have come here to the page number 42 to 43. This is the video number 25. Dear friends, determiners. Earlier we have seen about few, a few, a little, no, no one, nobody, nothing, anybody, anywhere, anything. These are the things which we have seen. Now we are going to see either and neither. Either and neither. What does either and neither means? It is all determiners. It's all indefinite pronouns. Either and neither. Either means any one of two persons, any one of two things. See, for example, two gentlemen are here. So any one, if I want to mention, I use either of them. I like to buy either of these shirts. Two shirts are there. I want to buy either of these shirts, means either this or that. Either of them will be suitable. Either of them will be suitable means both of them will be suitable. Neither of them will be suitable means what? Both will not be suitable. Either of them will be suitable means both of them will be suitable. So neither means not either. Neither means not either. Neither means not either means this or that. No. Either means this or that. Neither means both also. No. Right, sir? So I like neither means what? I don't like him and him. Both I don't like. I like neither means I don't like. I like neither. Chennai or Mumbai means I don't like Chennai and Mumbai. I don't like either means this also. I don't like this or that. I like neither is equal to I don't like either. I like neither is equal to I don't like either. I like neither Chennai or Mumbai means I don't like Chennai and Mumbai. I don't like either Chennai or Mumbai means I don't like both. Right? Both are same. So here both is a pronoun, both together. Both means pronoun. Both means the two. Both means, see, both the cities, Chennai and Mumbai, both. So both stands for Chennai and Mumbai. He has two sons. He has two sons. Both of them are married. Both the two of them are married. So he has two sons. Both of them are married means both of them are married. I like both the shirts. This shirt and that shirt. I like both the shirts. Two shirts. Exercise. Now, dear friends, we have seen about either, neither. Either means out of two, one. Neither means out of two, one. Neither means both. So either, neither is a negative word, either is a positive word. See here, fill in the blanks with one of the following. What are the things? Some is used with countable and uncountable nouns. Somebody, someone, something, any. Any means what we have seen. Any is used to say almost everything, anywhere, anybody, anyone, anything. I'll buy anything I want. I can speak to anybody I want. No one, nobody, none, nothing, each, one by one, in a group. Each states about a group but tells about the individual persons in a group. Each, every, it says about a group but one by one. Everybody, it says about a group but one by one. Everyone says about a group one by one. Everything, all the things one by one in a group. Right, sir? So here, my uncle gave me dash money yesterday. What is the word you can use from here? Some money, right? Yesterday. You can't use any. You can't use somebody. You can't use somebody, someone. You can't use something, money. You cannot use. You can't use any. My uncle gave me any money. Any is used only for negative. So no other option. You have to use only some. Right, sir? It's raining very hard. They
There are hardly, there are hardly any boys at school today. After hardly any comes. After hardly any comes. So hardly any boys. So any would be the suitable word to be used. I saw dash of the new books at the library yesterday. I saw some of the new books at the library yesterday. I didn't see dash of your friends at the party last night. I didn't see any of your friends. Any of your friends is used. Any of your friends means what? Almost 10 of your friends you are there. Not even one amongst the 10. We couldn't buy any fish yesterday. A lot of fish is there. Not even one fish. Would you like to have some more sugar in your tea? So when you want to ask, and if you want to get a reply, yes, there you're using some. We have already seen somebody has come to see you. Someone has come to see you. So somebody and someone is taken as singular. So you're using singular verb has. Anybody has come to see you. Is it correct? No. Any is used with the negative, isn't it? Is there anything I can do for you? Anything, whatever you want. So when you want to say whatever, there you are using anything. Dash students are talking at the back of the class. So you have to use some, because some is used with countable and uncountable nouns. I didn't give him dash money, any money, not even a single rupee, nothing. So you're using any. Any is used with the negative, any money. Anyone or anybody can do the puzzle. It is very easy. Anybody, anyone. I saw some dash tourists at the hotel. So you're using dash some tourists. Were there any Japanese among the tourists? A lot of tourists are there. Is there any Japanese? A lot of tourists from different countries. So you are asking any. I heard a noise. Is there someone or anyone in that room? It will be a correct choice. He has no money. He has money, no money. So no comes as an adjective. We must help him. I didn't see anyone or anybody at the gate. Anybody, hundreds of people, nobody I have seen. There is nothing we can do for him. He has ruined himself. Ruin means what? He has destroyed himself. He is very lonely. No one or nobody comes to see him. So nobody, not even a single person. There are a lot and lot of people, not even one person has come. When they announced the good news, everyone was happy, or everybody was happy means what? Maybe hundreds of people are there. Everybody, each and every one in the group was happy. It's a secret. Knows what happened. No one knows what happened. It's a secret. So thousands of people are there. No one knows what happened. They felt sorry and gave him something to eat. Something to eat. So the poor children have nothing to eat. Dash, none or some of the girls study French. None of the girls study French. You can use some of the girls study French. Hardly means what? Rare. So hardly, after that you are using any or anyone or anybody. Hardly anyone knows Greek. Hardly anybody knows Greek. Greek is a language. He is calling. There is nothing for him to do. He gave dash of the boys a gift. Each of the boys a gift. So each is used with about mentioning about the group. So each of the boys. So my dear friends, what you have understood, either and neither, it mentions about two. Either is a positive word, neither is a negative word. See here, neither means not either. So either and neither, both also we have seen. Then we have seen about the exercise using some, somebody, someone, something, any, anybody, anyone, anything, no one, nobody. These are the words which you have used. So I request one of them to come forward and tell what they are able to understand. Please take the mic. Take the mic. Yes, I request this young lady to come forward, Hema Malni, to come forward and tell what she is able to understand from this class. Again we are seeing determiners. Here in this class we are discussing about neither and either. Either is used as a
in a positive tone. I like neither of them. I don't like neither of them. Either means not neither. Both is a pronoun. We use it to represent both of them. I like both of them like that. And we also see exercise with some, somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, everyone, everything, like that. That's it. Good. Yes, sir. You. Yes, you, sir. You, gentlemen. Yes, you, madam. No. Okay. You. Come. You want to speak? நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக், அடிப்படை புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 25, பேஜ் 42, 43. டிட்டர்மைன்ஸ் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். எனிபடி, சம்படி, எனிஒன், இவைகள் எல்லாம் பார்த்தோம். இப்பொழுது எய்தர் என்றால் என்ன? ரெண்டில் ஒன்று. ரெண்டில் ஒன்று எய்தர். இவன் அல்லது அவன், இது அல்லது அது, இந்த பொருள் அல்லது அந்த பொருள், இந்த ஊர் அல்லது அந்த ஊர், ரெண்டில் ஏதோ ஒன்றை சொல்லுகிற பொழுது எய்தர் என்று சொல்கிறோம். நெய்தர் என்றால் ரெண்டையும் குறிப்பிடுகிறோம். ஒன்று ரெண்டு, ஆனால் இல்லை என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. எய்தர் நெய்தர். நெய்தரும் ரெண்டில் ஒன்று, அல்லது ரெண்டு பேரும் அதில் ஒன்று. எய்தரும் ரெண்டில் ஒன்று. இது ப்ரொனவுன் பிரதிபெயர் சொற்களாக வருகிறது. ஏனால் எய்தரும் நெய்தரும் ஒரு பெயர் சொல்லை தாங்கி நிற்கிறது. எய்தர் மீன்ஸ் எனி ஒன் ஆஃப் டூ பர்சன்ஸ் ஆர் திங்ஸ். ரெண்டு பொருள், ரெண்டு மனிதர்கள், அவர்களில் ஒன்று என்று சொல்கிற பொழுது either. I like to buy either of these shirts. ரெண்டு சட்டைகள் இருக்கிறது, ரெண்டில் ஏதோ ஒன்றை நான் வாங்க வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது either of them will be suitable. இங்கே ரெண்டு பேர் இருக்கிறார்கள். இந்த ரெண்டு பேரும் பொருத்தமாக இருக்கிறார்கள். இவரும் தனியாக பொருந்துவார், இவரும் தனியாக பொருந்துவார். neither means not either. neither என்றால் ரெண்டிலும் ஒன்றும் கூட பொருந்தாது. So I like neither என்றால் என்ன? I like neitherனா எனக்கு ரெண்டு பேர்த்தையும் பிடிக்காது. I like neither சிக்கன் மட்டன் என்றால் சிக்கனும் பிடிக்காது, மட்டனும் பிடிக்காது. ஐ டோன்ட் லைக் எய்தர், எனக்கு இதுவும் பிடிக்காது அதுவும் பிடிக்காது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது இந்த எய்தரும் சொல்கிறோம். ஸோ ஐ லைக் நெய்தரும், ஐ டோன்ட் லைக் எய்தரும், ரெண்டும் ஒன்று. போத் என்றால் இரண்டு, மீன்ஸ் த டூ. போத் என்றால் இரண்டு, அது பொருளாக இருக்கலாம், மனிதராக இருக்கலாம், ஊராக இருக்கலாம். எஸ், டூ சன்ஸ், அவனுக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்கிறது. போத் ஆஃப் தெம் ஆர் மேரிட், இரண்டு பேரும் திருமணம் செய்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஐ லைக் போத் த ஷர்ட்ஸ், எனக்கு ரெண்டு சட்டைகளும் பிடிக்கும். எக்ஸசைஸ், இந்த எக்ஸசைஸ் நீங்கள் கோடிட்ட இடத்துல நிரப்ப வேண்டும். சம் என்றால் கொஞ்சம், சம்படின்னா கொஞ்சம் மனிதர்கள், சம்படி. சம்மொன் என்றால் யாரோ ஒருவர், சம்படினா யாரோ ஒருவர், சம்திங் ஏதோ ஒன்று, எனி ஏதோ ஒன்று, எனிபடி, எனிஒன், எனிதிங், நோ ஒன் யாரும் இல்லை, நோபடி யாரும் இல்லை, நன் யாரும் இல்லை, நத்திங் ஒன்றுமில்லை, ஈச் ஒவ்வொன்றும், எவ்ரி ஒவ்வொன்றும், எவ்ரிபடி ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும், எவ்ரி ஒன் ஒரு கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும், எவ்ரிதிங் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருட்களும் என்று வருகிறது. ஸோ இந்த கோடிட்ட இடத்துல நீங்கள் இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு நிரப்ப வேண்டும். மை அங்கிள் கேவ் மீ டேஷ் மணி எஸ்டர்டே, என்னுடைய மாமா கொஞ்சம் பணத்தை நேற்று எனக்கு வழங்கினார்கள். இட் இஸ் ரெய்னிங் வெரி ஹார்ட், கடுமையாக மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. தேர் ஆர் ஹார்ட்லி என்றால் என்ன? அரிதாக இருக்கிறது. எனி பாய்ஸ் அட் ஸ்கூல் டுடே, எந்த பையன்களும் பள்ளிக்கூடத்திலே இல்லை. அடுத்தது ஐ saw dash of the new books at the library yesterday, நான் சில புத்தகங்களை நூலகத்திலே நேற்று பார்த்தேன். சம் போட வேண்டும். I didn't see any of your friends at the party last night, உன்னுடைய நண்பர்களில் யாரும் ஒருவரை கூட நான் பார்ட்டியிலே விழாவிலே பார்க்கவில்லை. We couldn't buy any fish yesterday, நேற்று எந்த மீனையும் வாங்க முடியவில்லை. fishes என்று சொல்லக்கூடாது. Would you like to have some more sugar in your tea? உன்னுடைய டீயில கொஞ்சம் சர்க்கரை வேண்டுமா? சம் பயன்படுத்துகிறீர்கள். somebody has come to see you, someone has come to see you, யாரோ ஒருவர் உன்னை பார்க்க வந்திருக்கிறார். somebodyயும் யூஸ் பண்ணலாம். someone. is there anything I can do for you? ஏதோ ஒன்றை நான் உனக்கு செய்யலாமா? some students are talking at the back of the class, வகுப்பின் பின்னாடி ஒரு சில மாணவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். I didn't give him any money, அவனுக்கு எந்த பணத்தையும் நான் வழங்கவில்லை. anyone can do the puzzle, it is very easy, யார் வேண்டுமானாலும் அந்த கோடிட்ட அந்த விளையாட்டை விளையாடலாம். anybody. I saw some tourists at the hotel, அந்த ஒரு விடுதியிலே பல டூரிஸ்டுகளை பார்த்தேன். were there any Japanese among the tourists? அந்த
அந்த பயணிகளிலே யாராவது ஜப்பான்காரர்கள் இருக்கிறார்களா? I heard a noise. Is there someone in that room? எனக்கு சத்தம் கேட்டது, யாராவது அந்த அறையிலே இருக்கிறார்களா? Yes, no money, we must help him. அவனிடம் பணம் இல்லை, நாம் அவனுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். I didn't see anyone at the gate. யாரையும் நான் கேட்டிலே பார்க்கவில்லை. There is nothing we can do for him. நம்மால் ஒன்றும் அவனுக்கு செய்ய முடியாது. He has ruined himself. அவன் தன்னைத்தானே அழித்துக் கொண்டான். He is very lonely. அவன் தனிமையாக இருக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். Nobody comes to see him. யாரும் அவனை பார்க்க வருவதில்லை. When they announced the good news, everyone was happy. அந்த நல்ல செய்தியை அறிவித்த பொழுது everyone என்றால் என்ன? அந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் என்று சொல்கிற பொழுது everybody அல்லது everyone என்று சொல்கிறோம். It is a secret. அது ஒரு ரகசியம். No one knows what happened. யாருக்குமே தெரியாது என்ன நடந்தது என்று. They felt sorry and gave him something to eat. அவனுக்கு பரிதாபப்பட்டு அவனுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் உணவை வழங்கினார்கள். So the poor children have nothing to eat. ஏழை குழந்தைகளுக்கு சாப்பிடுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. Nothing. None of the girls study French. எந்த பெண்ணும் French படிப்பதில்லை. Some of the girls study French. ஒரு சில பெண்கள் French படிக்கிறார்கள். Hardly என்றால் அரிதாக. Hardly anyone knows Greek. இங்கே யாருக்கும் Greek தெரியாது. Anybody knows, so hardly anybody knows Greek என்றும் சொல்லலாம். He is what is that? No, what is it? Idling என்றால் என்ன? சோம்பேறியாக சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறான். He is idling என்றால் சோம்பேறியாக சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறான். There is nothing for him to do. அவனுக்கு செய்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை. He gave each of the boys a gift. அந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய 30 மாணவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அவன் பரிசு அளித்தான். So நண்பர்களே, anyone, anybody, somebody, something, everybody, no one, nothing, some, இவைகள் எல்லாம் மிக மிக முக்கியம். இந்த பிரதிபெயர்ச்சொற்களை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். அதே போன்று either, neither, அது எங்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இனி நெக்ஸ்ட் அடுத்த வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much. Hello. Dear friends, welcome to AIS American English Training Center. Take your book 9 is in the page number 26. The 43 and 44 are the page numbers. Exercise. So what is that? Fill in each blank with one of the following words. What are the words? Much. What is the word called much? What is that much? Is an adjective, is a quantifier. So much, it is used with what? Uncountable nouns, the nouns which you cannot count. Much air, much rice, much food, much hair. So much is used with uncountable nouns, the nouns which cannot count. You cannot count. Much water, much rain. Many is used with countable nouns. Many pins, many boys, many girls, many countries. Either, what do you mean by either? It's a pronoun. It also can be called as adjective. Either means what? Either of you, two of you, either one, either one. Neither, both, neither, both, amongst the both. Either, both together, two of them. All, everybody, one person. One's is possessing, one's habit, one's car. Little is a negative word. Little is used with countable or uncountable nouns. Little rice, little hair, little food. So little is used with uncountable. A little, a positive word. Few, is it used with countable or uncountable noun? Countable noun. Few pens, few boys, few girls. A few is a positive, few is negative. Several, lot of, many. A lot of, others. See, the teams played well. So teams, so either it should be both the teams played well, or all the teams played well, right sir? So either you have to use both or all. Dash day he fell seriously ill. One day he fell seriously ill. One is used with before a day, before a week, before a month, before a year. 1 week
He was in bed. 1 month he was in bed. So one is used before day, a month, and year. He didn't make dash mistakes. What is that? Many. You don't use much mistakes. Mistakes countable. There are 35 boys in the class are present today. Either all are present today, a few are present today. Either all or a few. Only that you can use. Right, sir? Which do you like? I like the blue dash. I like the blue one. One is the right choice. I saw two men dash were wearing raincoats. So I saw two men. Both were wearing. Both were wearing. Both will be the ideal choice. There were about 50 boys near the gate. Dash of them were clapping and shouting. All of them. So all will be the ideal choice. They didn't make dash noise. Many noise or much noise? Much noise. Noise is uncountable. So you're using much noise. I don't like the blue handkerchief. I prefer the pink dash. It's obviously you should use one. I like of the two boys. They are very mischievous. So you obviously they are mischievous. You don't like them. So I like neither of the two boys. So neither you have to use. When you use neither, what happens? Not both of them. Not both. Right? I like neither of them. Large bananas are sometimes tasteless. The small dash are better. The small, it is in plural, so you're using ones, the small ones, right? Not small one, the small ones are better. Since here are is there, you're using ones. One is singular, ones is plural. There has been rain this year, a lot of, a little rain this year. Either you can use a lot of or a little rain this year, right? So a little is used with uncountable noun, rain. I bought only dash eggs yesterday. I bought only a few eggs yesterday. Eggs is there in plural, so you have to use a few. There are dash people at the park. Have they come for a meeting? There are dash people, many people, right, sir? Countable, so you're using many. He ate dash rice today. He was not well yesterday, so something he ate, so you're using a little. A little is the correct choice. A little, yes. He has two sons. One is short. One is short. Opposite of one is the other is tall. One is short. The other is tall. So opposite of one is the other is. Jane and Mary are sisters. Dash are good in music. So obviously both are good in music. He hasn't dash money. Money is uncountable. So you're using much. I see dash boys at school today. So you cannot use much boys. You have to use many boys because countable nouns. Some of the girls were playing netball. The dash were watching them. So the others. So some of the girls, the others is the right form. He has two houses. He can live in dash of them. So this or that. So either of them. He can live in both of them. Not this or that. Either of them. Dash people study Greek nowadays. So few people study Greek nowadays means very, very less. So it is a negative word, few. A few is a positive word. I would like dash of these carpets. I would like either of these carpets, this or that. So all dash were happy when they heard the good news. So all were happy. Where is in yes, plural verb. So you're using all. He has two children. Dash are girls. So obviously both are girls. You don't say neither are girls. I saw two tourists. I couldn't speak to them as dash of them knew English. So neither of them, because they are not able to speak. You are not able to speak with them. He is an Italian. He can speak dash English, a little English. I bought dash apples yesterday. They were cheap. I bought a lot of apples yesterday because they were cheap. I like dash of these pens. So neither of these pens. You don't like both these pens. They are unsatisfactory. So unsatisfactory, obviously it has to go in for neither. It was a difficult sum. It was a difficult sum. Only dash students were able to do it. A few students were able to do it. So dear friends, where do you use much is with uncountable noun, many with countable noun. Either means this and that, neither, not this, not that, both, together, all, every one.
is one person or one thing or one country, whatever it is. Once it goes in for plural. Little, nothing. Little is a negative word. A little is something. Little and a little is used with the uncountable nouns. Few, negative. A few is positive. Few and a few is used with countable nouns. Several, a lot of, other and others. Hope you are able to understand. Are you clear how to use, where to use these pronouns? So now coming here, I request one of them to come forward and tell what they are able to understand. Yes, I request this young girl, Hema Malini, to come forward, introduce herself and tell what she is able to understand. Hello, hello. In this class we saw some exercise which contains much. Much means a large. We use it for uncountable noun. Many, we use it for countable noun. Either, we use it for this or that. Neither, not both of them. Both means two of them. All means everything. One means denoting some single object. Once is a plural form. Little means it's a negative form. That means we use little and a little with uncountable nouns. Few and a few, we use it with countable nouns. Few is negative sense. A few is in positive sense. Several means various. A lot of, it has lot. Other, we use it contradictory with one. Others we use contradictory with ones. And all this exercise we have to fill with suitable answers picking from these all. Good. Sir, why don't you come forward? Good evening. Today we learn how to use much, many, either, neither. Much is a uncountable noun. They did not make much noise. We using much is a uncountable noun, and many is a countable noun. Either one of the person is either. Neither mean these are there. Both means both of the both means I saw two men, both were wearing raincoats. Both the person were wearing the raincoats. Then we use both there. All means all the teams played well. Good, madam. You? You, madam? No. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக் நம்பர் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 26 பயிற்சி. என்ன பயிற்சி என்று பார்க்கிற பொழுது மச் என்றால் என்ன? மச் அதிகமான, மச். மெனி நிறைய, எய்தர் இரண்டில் ஏதோ ஒன்று, நெய்தர் ரெண்டும், போத் அனைத்தும், ஆல் அனைவரும், ஒன் ஒருவர், ஒன்ஸ் பலதுகள் பன்மையிலே வருகிறது. லிட்டில் கொஞ்சம், ஏ லிட்டில் ஃபியூ ஒரு சில, செவரல் பல, ஏ லாட் ஆஃப் நிறைய, அதர் மற்றைய, அதர்ஸ் மற்றதுகள் என்று பன்மையிலே வருகிறது. ஸோ மச் எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல். அரிசியை எண்ண முடியாது, தலைமுடியை எண்ண முடியாது, தண்ணீரை எண்ண முடியாது, காற்றை எண்ண முடியாது. மச் ஹேர், மச் ரைஸ், மச் ஃபுட், மச் வாட்டர் என்று சொல்ல வேண்டும். மச் கூட எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல். மெனி கூட எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல். மெனி பாய்ஸ், மெனி பென்ஸ், மெனி கிளாஸஸ், மெனி ரூம்ஸ், மெனி கம்ப்யூட்டர்ஸ். எய்தர் ரெண்டுல ஒன்று, எய்தர் ஆஃப் த பாய்ஸ் ரெண்டுல ஒன்று. நெய்தர் ரெண்டும் கிடையாது, நெய்தர் ஆஃப் தம் ரெண்டும். எய்தர் ரெண்டுல ஒன்று, நெய்தர் ரெண்டும். போத் அனைவரும் என்று வருகிறது. ஆல் அனைவரும். ஒன் ஒருவர், ஒன்ஸ் பன்மையிலே வருகிறது. லிட்டில் இது எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல்லுடன் வருகிறது. லிட்டில் வாட்டர், கேன் யூ கிவ் மீ a little water, கேன் யூ கிவ் மீ a little. few எண்ணக்கூடிய, few boys, a few boys, several பல, a lot of. இப்படியாக இந்த வார்த்தைகளை இந்த கோடிட்ட இடங்களிலே நிரப்ப வேண்டும். The teams played well. Both இரு அணிகளும் நன்றாக விளையாடினார்கள்.
போத் இரு அனைத்து அணிகளும் நன்றாக விளையாடினார்கள். ஒன் டே ஈ ஃபெல் சீரியஸ்லி இல். இந்த ஒன் என்பது நாளுக்கு முன்னாடி, மாதத்துக்கு முன்னாடி, வருடத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஒன் போட்டு விடுகிறோம். ஒரு நாள் அவன், ஒரு நாள் ஒன்று நடந்தது என்று சொல்கிற பொழுது, ஒரு வாரத்தில் ஒன்று நடந்தது, ஒரு வருடத்தில் ஒன்று நடந்தது என்று சொல்கிற பொழுது, ஒன் டே, ஒன் மந்த், ஒன் இயர் he was in the bed என்று சொல்கிறோம். he did many dash mistakes. அவன் பல தவறுகளை செய்தான். தவறுகள் எண்ணக்கூடியது ஆக மெனி போட்டு விடுகிறாய் பல. there are 35 boys in the class. அங்கே 35 மாணவர்கள் இருந்தார்கள் வகுப்பிலே. all are present today. அனைவரும் இன்று வந்திருந்தார்கள். a few are present today. ஒரு சில மாணவர்கள் தான் வந்திருந்தார்கள். so ஆலும் யூஸ் பண்ணலாம், a few என்றும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆலும் a few எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது. which do you like? I like the blue one. உனக்கு எது பிடிக்கும்? எனக்கு அந்த நீல நிறத்து ஒன்றை பிடிக்கும். அந்த ஒன் என்பது பொருளாகவும் இருக்கலாம், மனிதராகவும் இருக்கலாம். I saw two men, both were wearing raincoats. நான் ரெண்டு மனிதர்களை பார்த்தேன், ரெண்டு பேரும் ரெயின் கோட் அணிந்திருந்தார்கள். ஸோ போத் என்று சொல்கிற பொழுது இரண்டு பேரும். they were about 50 boys near the gate. 50 பையன்கள் அந்த கேட்டுக்கு பக்கத்திலே நின்றிருந்தார்கள். dash were clapping and shouting. அனைவரும் கைதட்டி கொண்டிருந்தார்கள். so all of them, இந்த all போட்டு விட்டால் of them, அவர்களில் பல பேர், அனைவரும் என்று வருகிறது. they didn't make much noise. இந்த much எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல். இந்த நாய்ஸ் என்பது அந்த எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல் அதிகமாக இருக்கிற பொழுது much யூஸ் பண்றீங்க. I don't like the blue handkerchief. எனக்கு அந்த நீல கைக்குட்டையை பிடிக்கவில்லை. I prefer the pink one. எனக்கு அந்த ஊதா கலர் அந்த கை குட்டை பிடித்திருக்கிறது. prefer the pink one என்று போட்டுவிட வேண்டும். so I like dash of the boys. எனக்கு இரண்டு பேரையும் பிடிக்கவில்லை என்று சொல்கிற பொழுது neither of the two boys, they are very mischievous. ரொம்ப குறும்புக்கார பையன்களாக இருக்கிறார்கள். large bananas are sometimes tasteless. மிகப்பெரிய வாழைப்பழங்கள் சுவையற்றதாக இருக்கிறது. the small dash are better. small ones தான் போடுவீர்கள். அந்த சிறு வாழைப்பழங்கள் பன்மையிலே வருகிற பொழுது ஒன்ஸ், ஒருமையிலே வருகிற பொழுது ஒன் என்று போட்டுவிட வேண்டும். there has been a lot of rain this year. lot of rain, a little rain. lot of போடலாம், little rain கொஞ்சம் மழை இருந்தது, நிறைய மழை இருந்தது என்றும் சொல்லலாம். I bought only dash eggs yesterday. நான் ஒரு சில கொஞ்சம் முட்டைகளை வாங்கினேன். there are many people at the park. நிறைய மக்கள் இருந்தார்கள் அந்த பூங்காவிலே. have they come for a meeting? அவர்கள் விழாவுக்கு வந்திருக்கிறார்களா? இந்த many என்பது people என்ற எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது. I ate a little rice today. அவன் கொஞ்சம் தான் சாப்பாடு சாப்பிட்டான். சாப்பாடு a little கொஞ்சம் என்று சொல்கிற பொழுது a little என்று போட வேண்டும். ஏனென்றால் ரைஸ் எண்ண முடியாது. he was not well yesterday. he has two sons. அவனுக்கு ரெண்டு மகன்கள் இருந்தார்கள். one is short. ஒருவன் கூளையாக இருக்கிறான். அவனுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கக்கூடிய the other one. அப்ப அதர் என்று சொல்கிற பொழுது அவனுக்கு ஆப்போசிட் கேரக்டராக இருக்கணும். அது tall. so ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட் the other என்று சொல்ல வேண்டும். one isக்கு ஆப்போசிட் the other is என்று சொல்ல வேண்டும். Jane and Mary are sisters. ஜேனும் மேரியும் சகோதரிகள். both are good in music. இருவரும் இசையில் வல்லுநர்களாக இருக்கிறார்கள். he hasn't dash money. மணி எண்ண முடியாத பெயர்ச்சொல்லாக much என்று சொல்ல வேண்டும். I didn't see dash boys at school today. நான் பல பையன்களிலே வகுப்பில் பார்க்க முடியவில்லை. many என்று தான் போட வேண்டும். பாய்ஸ் எண்ணக்கூடிய பெயர்ச்சொல். some of the girls were playing netball. சில பெண்கள் நெட்பால் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள். மற்றைய பெண்கள் the others என்று போட வேண்டும். were watching them. other என்று வந்து விட்டாலே ஒருவர், others என்றால் பல பெண்கள் அந்த என்ன பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள்? watching them. அவர்கள் விளையாடுவதை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். he has two houses. அவனுக்கு ரெண்டு வீடு இருக்கிறது. he can live in இது அல்லது அது, இந்த வீடு அல்லது அந்த வீட்டில் வாழலாம். either of them. few people study Greek today. அப்போ ஒரு சில பெண்கள் கிரீக் படிக்கிறார்கள். I would like dash of these carpets. எனக்கு இந்த கார்பெட் அல்லது அந்த கார்பெட் பிடிக்கும். so all dash were happy when they hear the news. அனைவரும் சந்தோஷப்பட்டார்கள் அந்த நல்ல செய்தியை கேட்டவுடன். all என்று போட வேண்டும். he has two children. அவனுக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்கிறது. ரெண்டும் பெண் பிள்ளைகள் என்று சொல்கிற பொழுது both என்று சொல்ல வேண்டும். either என்று சொல்லக்கூடாது, neither என்று சொல்லக்கூடாது. I saw two tourists. நான் ரெண்டு பயணிகள் இது டூரிஸ்டுகளை பார்த்தேன், பயணிகள். I couldn't speak to them as. என்னால் அவர்களுடன் பேச முடியவில்லை. ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஆங்கிலம் தெரியாது என்று சொல்கிற பொழுது, ரெண்டும் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது neither என்று சொல்ல வேண்டும். he is an Italian. அவன் ஒரு இட்டாலியனாக இருக்கிறான். he can speak. அவனுக்கு
கொஞ்சம் ஆங்கிலம் பேச வரும் என்று சொல்கிற பொழுது ஏ லிட்டில் இங்கிலீஷ் அது என்ன முடியாத பேச்சொல்லாக ஏ லிட்டில் போட வேண்டும். ஐ பாட் டேஷ் ஆப்பிள்ஸ் எஸ்டர்டே தே வேர் சீப். நான் ஆப்பிள்கள் வாங்கினேன், அவர்கள் விலை குறைவாக இருந்தது. ஏ லாட் ஆஃப் என்று சொல்ல வேண்டும். ஐ லைக் டேஷ் ஆஃப் தீஸ் பென்ஸ். 2 பேனா இருக்குது, ரெண்டும் எனக்கு பிடிக்கவில்லை. தே ஆர் அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி. திருப்திகரமாக இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது நிச்சயமாக அது எனக்கு பிடிக்காததாக இருக்கிறது. ஸோ ஐ லைக்னு போட்டுட்டு நெய்தர் ஆஃப் தீஸ் பேப்பர்னு சொன்னால் நெய்தருங்கிற வார்த்தையே நெகட்டிவாக வருகிறது. எனக்கு 2 பேனாக்களையும் பிடிக்கவில்லை என்று வருகிறது. இது 2ம் இல்லை என்று வருகிறது. பிடிப்பது இல்லை என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. இட் வாஸ் எ டிஃபிகல்ட் சம். அது ஒரு கஷ்டமான கணக்காக இருந்தது. ஒன்லி a few students were able to do it. ஒரு சில மாணவர்கள் மட்டுமே அதை செய்ய முடியக்கூடியதாக இருந்தது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த மச் எங்கே பயன்படுத்த வேண்டும், மெனி எங்கு பயன்படுத்த வேண்டும். எய்தர்னா 2ல் 1, நெய்தர்னா 2ம் இல்லை, போத்னா 2 பேரும், ஆல்னா அனைவரும், ஒன் என்றால் ஒருவன் ஒருத்தி அல்லது ஒரு பொருள், ஒன்ஸ் என்றால் பன்மையிலே வருகிறது. லிட்டில் சிறிய, ஏ லிட்டில் கொஞ்சம், a few several, a lot of, others. இவைகளை எப்பொழுது எங்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை அறிந்து தெரிந்து நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Check your book 9, the page number 35 is the video number 27. Dear friends, articles. What are articles? A and an, the. A and an, indefinite article, the is a definite article. So where to use definite article and indefinite articles? Now the topic here is nouns. The first part of speech is noun. How many nouns are there? There are 5 types of nouns. What are the 5 types of noun? One is common noun, and the second is proper noun, abstract noun, collective noun, so material noun. So these are the 5 nouns are there. Abstract, proper, collective, material noun, and a common noun. See, dear friends, common noun, a and the. You use common noun in front of. You use a and the. Definite article and indefinite article before common noun. Proper noun, you are not supposed to use articles before proper noun. What are the proper nouns? Chennai, Gandhi, Modi, Obama. You are not supposed to use articles before the proper noun. Abstract noun, kindness, introduction. You are not supposed to use articles before abstract noun. Collective noun, you can use in front of collective nouns a and the. So a crowd. Material noun. What are the material nouns? So coming here, common noun, a pen, the pen, a girl, the girl, a pencil, the pencil. So you are asking a question, why should we put a pen instead of the pen? What is that? Whenever you see a first person, whenever you see a noun, a common noun, whenever you see a noun, first time when you are telling, you are using a. That is article a and an. That is indefinite article. Once the article is familiar, then you are using, once the noun is familiar, you are using the. So he is a boy. He is a boy. The boy is from America. He is a boy. The boy is from America. I went to a hospital. The hospital is Apollo Hospital. I met a girl. The girl is from Australia. So whenever you meet first time a noun, a common noun, you are using a. Once the common noun becomes familiar, then you are using the. What is a common noun, sir? This pen, either it mentions about a single noun or it represents a class. It is called common noun. So pen represents a pen, one pen. Pen also represents common, total, collection. So common noun, a pen, the pen, a girl, the girl, a pencil, the pencil. This is a pen, this is a pen. First this pen becomes familiar, then the pen is cheap. This is a pen, the pen is cheap. This is a girl, the girl is smiling, the girl is smiling. Once you introduce the girl, the common noun, you are using a girl. Once that common noun becomes popular,
There you're using the girl is smiling. This is a pencil. The pencil is sharp. Right, sir? Now, use of a with an expression of quantity. Quantity. What do you mean by quantity? 5 kilos to 10 kilos, 20 kilos, a lot of time. See, he has a lot of time. With the quantity, you are using a. He has a lot of time. He bought a dozen oranges. Quantity, a dozen oranges. So, he bought dozen oranges. No, before the quantity, you are using a. He has a great deal of money. Great deal of money. Quantity, before that, you are using a. Use of a before half and when half follows whole number. A is used before the word half. See, for example, he drinks half a liter. After half, you are using a. He drinks half a liter of water. So, he bought 2 and a half. A comes before a half and a comes after half. A and a half kilos of fish. 2 and a half kilos of fish. 2 and a half kilos of fish. Now coming here, before expression you are using articles. What a beauty. Such a miss. Miss means what? So confusing. Such a miss. Before proper noun, see Mala, name of the person. Manmohan Singh, name of a person. They are proper noun. Chennai is a proper noun. Before the proper noun, you are not supposed to use article. This is Mala. She is dancing. This is Manmohan Singh. He is our prime minister. You are not supposed to use a and an and the. Abstract noun, the words ending with ess, love, air. So here, before abstract noun, you are not supposed to use articles. Kindness is a good virtue. Love comes from the heart. Air is everywhere. Now coming here, collective noun, collection. Lot of people, one word, in that it represents a collection. An army, maybe 1 lakh, 10 lakh people may be there. An army, the army, you can use an army or the army. A crowd, lot many people are there. The crowd, maybe hundreds of thousands of people. A bunch, the bunch. Bunch means what? A collection of keys, the bunch of keys. This is an army, the army is marching. This is a crowd. The crowd is big. In front of this collective nouns, you are using a and the. This is a bunch of grapes. The bunch of grapes is sweet. A and the written a and the articles, definite articles and indefinite articles, written before common noun. What is the common noun? Girl. It not only represents itself but also the group. So, before a common noun, you are using articles. And collective noun, this is the collective noun, army, crowd, bunch of grapes. Before that, you are using articles. No article before abstract noun, you are not using articles. And proper noun, Mala, Chennai, you are not supposed to use article. And before abstract noun, what are the abstract nouns here? See, these are the abstract nouns. Kindness, love and air, you are not using a and the. But there are exceptions are there. So, hope you are able to understand. What you are able to understand, usages of articles. Now, I request this gentleman to come forward and tell me what you are able to understand, sir. Good evening. Today we have learnt about articles. Nouns are of 5 types. We know that common noun and abstract noun, proper noun, material noun and collective noun. First we are going to deal about collective noun. For this we know and an becomes indefinite. The is definite. We all know this. For example, first we have to introduce a common noun. Then when the common noun becomes familiar, we should use the. For example, this is a boy. The boy is intelligent. Here boy is the common noun. When it becomes familiar, use the. Next, second use of for example, he has a lot of time. He has the lot of time. It becomes wrong grammatically. We know that. So it becomes he has a lot of time.
thirdly, use of a before half and after half. For example, he drinks half a liter water every day, and get me some. He bought, for example, he bought 2 kilos and half a kilo of oranges yesterday. Example. Second, proper noun. In proper noun, articles should not be used. For example, this is Mala. She is dancing. We should not use articles in proper noun. Third, abstract noun. There are 3 abstract nouns: kindness, love, and air. Example, love comes from the heart. Collective noun. Collective noun means it is a collection of something. For example, this is the army. This is an army. Army means it may be 10,000 people, etc. The army is marching. Examples. Thank you. ஓகே நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக் நம்பர் 9, வீடியோ நம்பர் 27 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 45. ஆர்டிகல்ஸ் என்றால் சுற்றெழுத்துக்கள். சுற்றெழுத்துக்கள் ஏ ஆன், இது உறுதியற்ற சுற்றெழுத்து. த உறுதியான சுற்றெழுத்து. இவைகளை எங்கே பயன்படுத்த வேண்டும்? பெயர்ச்சொற்கள் 5 இருக்கிறது. 1 காமன் நவுன், பொது பெயர்ச்சொல். ஏ பென், த பென். ஏ கேர்ள், த கேர்ள். ஏ பென்சில், த பென்சில். காமன் நவுன் என்றால் என்ன? ஒரு பேனாவை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த பேனா ஒட்டுமொத்தமான பேனாக்களை பற்றியும் சொல்கிறது, ஒரு பேனாவை பற்றியும் சொல்கிறது. அந்த ஒரு பெயர்ச்சொல்லை எடுக்கிற பொழுது அது தன்னைத்தானே மட்டும் சொல்லாமல் ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தையும் சேர்ந்து சொல்வது இந்த காமன் நவுன். அதை போன்ற பெயர்ச்சொற்களுக்கு முன்னாடி ஏ ஒன்றாக இருந்தால் ஏ அண்ட் அல்லது த என்று சொல்ல வேண்டும். முதலாக ஒரு பெயர்ச்சொல்லை சொல்கிற பொழுது ஏ என்றும், அந்த பெயர்ச்சொல் பழகி முடித்தவுடன் த என்றும் சொல்ல வேண்டும். திஸ் இஸ் எ பென், இது ஒரு பேனா. அந்த பேனா சீப், அந்த பேனா சீப்பாக இருக்கிறது. முதலாக அந்த காமன் நவுனை சொல்கிற பொழுது ஏ போட்டுவிட்டு அந்த காமன் நவுன் பிரபலமாக நாம் உடன் அதற்கு த சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் த கேர்ள், த கேர்ள் இஸ் ஸ்மைலிங். இதுதான் அந்த பெண், அந்த பெண் புன்னகைக்கிறாள். திஸ் இஸ் எ பென்சில், இது ஒரு பென்சில். த பென்சில் இஸ் ஷார்ப், இந்த பென்சில் ரொம்ப கூர்மையாக இருக்கிறது. குவான்டிட்டி என்றால் என்ன? அளவு. 1/2 கிலோ, 10 கிலோ, 50 கிலோ என்று சொல்கிற பொழுது, நிறைய நேரம் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த குவான்டிட்டி அளவை சொல்லுகிற பொழுது ஏ போட்டு விடுகிறாய். He has a lot of money, time. அவனிடம் நிறைய நேரம் இருக்கிறது. He bought a dozen oranges. 1 டஜன் ஆரஞ்சஸ்களை வாங்கினான். ஏ போட்டு விடுகிறாய். He has a great deal of money. அவனிடம் நிறைய பணம் இருக்கிறது. அதே போன்று ஏ அரை என்ற ஒரு எழுத்து சொற்றொடருக்கு முன்னாடி ஏ போட்டு விடுகிறாய். He drinks half a liter of water. அவன் 1/2 லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஹாஃபுக்கு பிறகு, அரைக்கு பிறகு ஏ போட்டு விடுகிறாய். He bought 2.5 kilos of fish. 2.5 கிலோக்கள் மீன் வாங்கினான் என்று சொல்கிற பொழுது 2 and a half என்று வருகிறது. அதை போன்று ஆச்சரிய வெளிப்பாட்டு வார்த்தைகளுக்கு முன்னாடி ஏ போட்டு விடுகிறாய். சச் எ மேஸ், என்ன ஒரு குழப்பம். ப்ராப்பர் நவுன், மனிதனுடைய பெயர், இடத்தினுடைய பெயர் எல்லாம் சொல்கிற பொழுது அதை ப்ராப்பர் நவுன் என்று சொல்கிறோம். மாலா, மன்மோகன் சிங், இவர்களுக்கு முன்னாடி ஏ போட்டு விடக்கூடாது. திஸ் இஸ் மாலா, தேவும் போடக்கூடாது. ஷீ இஸ் டான்சிங், இதுதான் மாலா, ஆடிக்கொண்டிருக்கிறாள். ஏ மாலா என்று சொல்லக்கூடாது. திஸ் இஸ் மன்மோகன் சிங், மன்மோகன் சிங் என்று சொல்ல வேண்டும். அவர் நம்மளுடைய பிரதம மந்திரியாக இருக்கிறார். ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் என்றால் உருவமில்லாத பெயர்ச்சொல். கைண்ட்னஸ், இரக்கம். லவ், காதல். ஏர், காற்று. இவைகளுக்கெல்லாம் உருவம் இல்லை. ஆகையால் இந்த உருவமற்ற பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி ஏ அண்ட் த போடக்கூடாது. கைண்ட்னஸ் இஸ் எ குட் வர்ச்சு. இரக்கம் என்பது நல்ல குணமாக இருக்கிறது. லவ் கம்ஸ் ஃப்ரம் த ஹார்ட், இதயத்திலிருந்து காதல் பெருகெடுத்து வருகிறது. ஏர் இஸ் எவ்ரிவேர், காற்று அனைத்து இடத்திலும் இருக்கிறது. கலெக்டிவ் நவுன் என்றால் கூட்டமாக சொல்லக்கூடிய பெயர் சொல். ஆர்மி என்றால் என்ன? இராணுவம். கிரவுட் என்றால் கூட்டம். த கிரவுட். பஞ்ச் என்றால் என்ன? ஒரு கொத்து. ஆக நிறைய பெயர் சொற்கள் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது அதை கலெக்டிவ் நவுன் என்று சொல்கிறோம். அதற்கு முன்னாடி ஏ அண்ட் த பயன்படுத்துகிறீர்கள். திஸ் இஸ் an ஆர்மி, இது ஒரு இராணுவம். த ஆர்மி இஸ் மார்ச்சிங், இந்த இராணுவம் படையெடுத்து கொண்டிருக்கிறது, நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். திஸ் இஸ் எ கிரவுட், இது ஒரு கூட்டம். இந்த கூட்டம் மிகப்பெரிய கூட்டமாக இருக்கிறது. த கிரவுட் இஸ் பிக். திஸ் இஸ் எ பஞ்ச் ஆஃப் கிரேப்ஸ், இது ஒரு திராட்சை கொத்தாக இருக்கிறது. த பஞ்ச் ஆஃப் கிரேப்ஸ் ஸ்வீட்ஸ், இந்த திராட்சை கொற்று இனிமையாக சுவையாக இருக்கிறது. ஏ அண்ட் த ரிட்டன் பிஃபோர், இந்த ஏ அண்ட் த காமன் நவுனுக்கு முன்னாடியும்
அடுத்தது collective நவுனுக்கு முன்னாடியும் உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள். no article before abstract noun and proper noun. இந்த abstract நவுனுக்கும் proper நவுனுக்கு முன்னாடி a and the யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சில விதிவிலக்குகள் இருக்கிறது. hope you are able to understand. இனி அடுத்த செட்டுக்கு போவோம். அதுவரை thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your book 9, page number 46-47. We have come here to the video number 29. Dear friends, a, and the. A and an. Generally we use an before a noun which starts with a vowel, if it is one, right? An orange, an elephant, an umbrella. But here, what you're going to see is an is used before the word starting with M, an is used before the word starting with N, word starting with S, word starting with F, word starting with H, word starting with L, word starting with X. Not a word, sir. It is an abbreviation. What do you mean by abbreviation, sir? See, MBA, right? Master of Business Administration. You say MBA. I've got an MBA degree. I've got an MBA degree. An MBA degree. Right? For abbreviated words, letters starting with M, N, S, F, H, L, X. You are using an. You got it, sir? See, an MP. MP, Member of Parliament. It is abbreviated. So you're using an MP was hurt by some people. Is an MCA student's word starting with letter starts with, or the abbreviation starts with M. Is an NCC cadet, the abbreviation start with N, National Cadet Corps. An. So this is an SMS message. The abbreviation start with S. What is SMS, sir? Short message service. It is an FRCS. What do you mean by FRCS? You are a doctor, you must be knowing FRCS. Anybody? I don't know. What do you mean by FRCS? Anybody? Huh? Anything regarding science, research? FRCS? Okay, it is an HMT watch. Anybody, if you have a dictionary, you can just find out FRCS, what is the abbreviation. So, it is an HMT watch, Hindustan Machine Tools. Now they have closed it. It is in Bangalore. So, abbreviation of H, you are using an. If it is one, mind you, not for everything. If it is one, you are using an. Is an LIC agent. LIC starts with L. Starts with L, this abbreviation. LIC, Life Insurance Corporation. So, you are using an. It is an NOC, no objection certificate. You are using an. This is an X-ray room, right? So X-ray room, if it is one. If it is all these things are one, and it starts with these letters of abbreviation M, N, S, F, H, L, X. There you are using an. If it is one. Use of the. The is used before holy books. Quran is a holy book. Bible is a holy book. Bhagavad Gita is a holy book. There you are using the. See, the Holy Bible, the Holy Quran, the Bhagavad Gita, the Holy Bible is a holy book. The Holy Quran is a sacred book. The Bhagavad Gita is a sacred book. In front of holy books, you are using the. Use of the before musical instruments. What are they? The piano, the guitar, the violin, the flute. The piano is a musical instrument. The guitar is a musical instrument. The flute is a musical instrument. The violin is a musical instrument. The veena is a musical instrument. Use of the before the directions. What are the directions, sir? North, south, east, west. 8 are there. North, south, northeast, southeast, southwest. So the east, the west, the north, the south, the sun rises in the east, not sun rises in east, sun the east. The sun sets in the west, not west. Spring arrives early in the northern plains of India. This is the South African flag. South African, even if it is a country, it starts with a direction. So you're using the. Use of the before unique objects. Unique objects means what? Only one is there. There is nothing, one other alternative is there. The sun, the star, the moon, the sky, the stars, the sun shines bright, the moon shines at night. Only one is there. Uniqueness, there you're using the earth is round, the sky is blue, the stars twinkle at night. Use of the before the rivers. The Kaveri, the Yamuna, the Godavari. The Kaveri is a sacred river. The Ganges is a sacred river. Use of the before the mountains.
the Mount Everest, the Himalayas. The Mount Everest is the highest mountain. The Himalayas is a mountain range in Asia. Use of the before the deserts. The Rajasthan desert, the Sahara desert. The Rajasthan desert is the biggest desert in India. The Sahara desert is the hottest desert in the world. Is it so, sir? Are you sure? Yes. Now I request this gentleman to come forward and say what he is able to understand. Yes, sir. Please, sir. You can put the mic in your car. Hey. Yes. Yes. Okay. Keep it in the hand. Okay. Hi friends, today we are discussing about the usage of the. That can be used for different landforms like river, desert and mountains. We can say the Kaveri river, the Himalayas and desert, the Rajasthan desert. And we can use the for holy books and musical instruments. Holy book means the Bhagavad Gita, the Holy Bible, the Quran. And for musical instruments we can say the violin, that the tabla, the flute, etc. Yes, I request Anita to come forward. Yes, you can sit there. Please, you can catch hold of the mic and keep it close. Good morning, friends. Today we discuss about articles a and the. Before the words M, N, S, F, these letters containing abbreviation, we can use an MP, member of the parliament, was heard by some peoples, like that. Usage of the there is used before holy books, musical instruments, directions, unique objects, rivers, mountains, deserts, like that. Thank you. Good morning. Today we are going to deal about articles. In the before class we have seen articles when the noun starts with a vowel, we should use an. In the today class we are going to see about articles when it used to for abbreviations. For example, an MP was heard by some of the people. MP, member of the parliament, it is an abbreviation. He is an FRCS student, fellow of the Royal College of Surgeons. Next we are going to see about the where the is used before first in front of the holy books. For example, Holy Bible is the holy book. The is used before holy. Here the before the sun rises in the east. Then next for unique objects, the sun shines brightly. Next for the rivers, the Ganga river is the holy river. And in front of deserts, Rajasthan desert is the biggest desert in the world. Thank you. Hi friends, we have studied about articles. Articles are mainly used in a, and articles are mainly a, and the. Articles are mainly used in common nouns and collective nouns. Collective nouns. And before we have seen about M, N, S, F, H, L, and X. Up to they are anything containing these letters as abbreviation, we use an. For example, an MP was hurt in a rally, like that. And it is used in holy books, directions, musical instruments, and unique objects, mountains and deserts. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 29, பேஜ் நம்பர் 46, 47. இப்போ என்ன பார்க்கிறீர்கள் என்றால் MNSFHLX
இவைகளுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த சுருக்கு வார்த்தைகள் abbreviations என்று சொல்வார்கள். உதாரணத்துக்கு MBA என்றால் எம் எதை குறிப்பிடுகிறது? மாஸ்டர். பி எதை குறிப்பிடுகிறது? பிஸ்னஸ். ஏ எதை குறிப்பிடுகிறது? அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். அது ஒன்றாக ஒரு மாணவன் MBA படிக்கக்கூடிய மாணவன் என்று சொல்கிற பொழுது an MBA என்று சொல்கிறோம், MBA ஸ்டூடெண்ட் என்று சொல்கிறோம். அதை போன்று MNSFH LX இதனுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய சுருக்கெழுத்துக்கள் முதல் எழுத்துக்கள் அந்த வார்த்தையிலே அதை 1 2 3 எடுத்து அதையே ஒரு வார்த்தையாக உச்சரித்து பேசுகிற பொழுது அது ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது an போடுகிறோம். an MP மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் என்று சொல்கிறோம். was hurt by some people, அவர் காயப்படுத்தப்பட்டார் சில மக்களால். he is an MCA student, அவன் ஒரு MCA மாணவனாக இருக்கிறான். she is an NCC candidate, national cadet corps என்று சொல்வோம். அவள் ஒரு NCC ஒரு வீராங்கனையாக இருக்கிறார். this is an SMS message, குறுந்தகவல் செய்தி, an SMS என்று சொல்கிறாய். is an FRCS என்ன சொல்லுவீங்க? fellow royal college of surgery என்று சொல்கிறோம். இது MBBS அந்த மெடிசனை பற்றி சம்பந்தப்பட்டது. an FRCS என்று சொல்கிறீர்கள். it is an HMT watch. H என்பது ஹிந்துஸ்தான், M மெஷின், T for tools. what is an LIC agent, அவன் ஒரு LIC agent. is an NOC, no objection certificate. this is a X-ray room என்று சொல்கிறோம். the புனித புஸ்தகங்களுக்கு முன்னாடி the பயன்படுத்துகிறோம். குரானும் பைபிளும் பகவத்கீதைகளுக்கு முன்னாடி the, இசை கருவிகளுக்கு முன்னாடி the, பியானோ கிட்டார் the யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். அடுத்தது the திசைகளுக்கு முன்னாடி the, ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சவுத் நார்த் அங்கே the பயன்படுத்துகிறீர்கள். யுனிக் பொருட்கள், தனித்தன்மை வாய்ந்த, அதை போன்று வேறொன்றும் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது the sun, the moon, the sky, the stars என்று சொல்கிறோம். the ஆறுகளுக்கு முன்னாடி the காவேரி, the நர்மதா, the நைல். அதே போன்று மலைகளுக்கு the மவுண்ட் எவரெஸ்ட், the ஹிமாலயாஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். the பாலைவனங்களுக்கு முன்னாடி the சஹாரா என்று சொல்கிறீர்கள். hope you are able to understand these articles. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your book. We have come here to the page number 47 to 48. We have come here to the video number 30. The usages of the. What is called the? The is called articles. A and the. A, an and the is used in front of which noun? Common noun. A and the is used in front of which other noun? Collective noun. A and the is used with one other noun? Material noun. A and the is not used with what noun? Abstract noun. A and the is not used in front of proper noun. What is the proper noun? Rama, Rahim, Chennai. You are not supposed to use the or a and an, right? So abstract noun, in front of abstract noun, what are that? The sadness, happiness, no. So coming here, use of the before valley. What do you mean by valley? What do you mean by peaks? Peak is top. What do you mean by valley, which is down? Kashmir Valley. Peak, Mount Everest is the peak, Kashmir Valley. So valley is going down, peak is in the top. So we use the before valley. The Indus Valley. The Indus Valley civilization is the world's largest civilization. Indus Valley, the Indus Valley civilization. So the is used in front of the valleys. Use of the before seas. The is used before the oceans, the Arabian Sea, the Bay of Bengal, the Pacific Sea. The Arabian Sea is a region of the Indian Ocean, of the Indian Ocean. The Bay of Bengal is the largest bay in the world. The Pacific Ocean is the largest of the Earth's oceanic divisions. We use of the is used where? Before the newspapers we are using the. Before magazines we are using the. We buy the Hindu newspaper. We buy the Indian Express. Before the national newspapers, before the magazines, you are using the.
The week is the weekly magazine. Weekly magazine, the week is the weekly magazine. We use the before the first, last and third. Whenever you want to mention first, whenever you want to mention last, whenever you want to mention third, you are using the first, the second, the third. The first person to walk on the moon was Neil Armstrong. The last seat of the aeroplane is empty. The third book of the Jungle Book is released. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the last but not the least, right? The, according to the order. When do you use the first, the second, the third? When you want to say something in order, you are saying the first, the second, the third, right? So, now coming here, use of the before the famous building, very famous building, Red Fort, LIC. The Red Fort is beautiful. The LIC building looks majestic in Chennai. The use of the before a group of islands. Before the group of islands, we are using the. The Andaman and Nicobar Islands is fantastic. The use of the before the superlative degree. What is the superlative degree, sir? Adjective. Whenever you want to say something about him, okay, he is the unique personality. You cannot compare him with anybody. So, there you are using the. The before the superlative, the best girl, the tallest girl. Lima is the best girl in the class. Sheila is the most beautiful girl in the class. Use of the before adverbs. What do you mean by adverbs, sir? Which is modifying the verb. The more you work, the more you earn. More is an adverb. She is more beautiful than her sister. More here is an adverb. The adverb modifies the verb. Adverb modifies the adjective also. Here the more is the adverb. The more you work, the more you earn. Use of the before definite place. Hospital, church. I met him, her. I met him, or I met her in the hospital. Definitely we are saying about a place. I met her in the church. You are particularly saying. Article the shouldn't be used. Where the shouldn't be used? Before your name, you are not supposed to use the. I am the Raja. No. Before your name, the Govind, the Jesus, the Gandhi is wrong. You are not supposed to use Govind. This is an officer. Jesus is Lord. Gandhiji is the father of our nation. Hope you are able to understand. Are you clear about this idea, sir? Where to use the, where not to use the. So I request this gentleman to come forward and tell what he is able to understand. Let us start with you. Please come, start. Look at the camera and speak only the ideas. Yes. So hi friends, today we have learned about articles a, an and the. First we have learned about the use of the before valleys, like the Indus Valley civilization is the best, the largest civilization. And the second, we have learned about the usage of the before seas, oceans. Seas like the Pacific Ocean is nearest or the largest near India. Next, usage of the before newspapers and magazines, like the week is a weekly magazine. And usage of the before first, last and the third. Then the is used before a group of islands, like the Andaman and Nicobar Islands is part of India, something like that. Use of the before superlatives, like the fastest girl or the smartest girl, like that. The Rima was the smartest girl in the whole class, for example. And the is used before adverbs. So you earn, so you, what is it? The more you work, the more you earn. And the should not be used before the names like Govind or Jesus or like that.
Hi friends, I am Akash. Today we learned about articles. In that we learned about the. The is used in valleys. Before valleys, example, the Hindu valleys. And next, the is used before oceans and seas. Example, the Pacific Oceans. And the is used in newspapers and magazines. Example, the Hindu, the Deccan Chronicles. And the is used in first, second and last. Example, the first person to walk on the moon is Neil Armstrong. And the is used in a famous before the famous buildings. Example, Taj Mahal is one of the 7 wonders in the world. The Taj Mahal. We should use the Taj Mahal there. And we should the is used in before the group of islands. Example, the Andaman and Nicobar Island. And they should be used before adverbs. Example, the more you work, the more you earn. And the is not used in before names. Before names. Example, Govind is an officer. Jesus is Lord. Thank you. Hi friend, today we will learn about articles. Articles means first use the before the before valley and Iceland. For example, the valley civilized. The Indus Valley was the largest civilization. Next, use the before seas and ocean. For example, the Arabian Sea is the region of the Indian Ocean. Next, use the before newspaper. For example, we buy the newspaper. We buy the Hindu newspaper. Use the first, last, and the third. Example, the first person to walk on the moon was Neil Armstrong. Use the before group of Iceland. Andaman Nicobar was a island. Is a fantastic. Use the before superlative. For example, Lima is the best girl in the class. Use of the before adverbs. For example, the more you work, the more you earn. Okay, sir. Hi friends, I am Vijay. Today I have learnt about articles a, an and the. Use of the before valley. The Indus Valley civilization is the largest civilization, and the use of the before oceans and seas. The Arabian Sea is a regional of the Indian Ocean. Use of the before newspaper. The Hindu. We buy the Hindu newspaper. The use of the before first, last, and third. The first person to walk on the moon is Neil Armstrong. And the use of the before famous buildings. The Red Fort is beautiful. And the use of the before groups of island. Andaman and Nicobar Island is fantastic. And use of the before superlative. Lima is the best girl in the class. The use of the before adverbs. The more you work, the more you earn. And use of the in a definite place. I met her in the hospital. And the article the should not be used in some sentence. Govind is an officer. Thank you. நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ஏ அண்ட் த
ஏ அண்ட் த இவைகளை சுற்றெழுத்துக்கள் என்று சொல்வோம். ஏ என்றால் என்ன? ஒரு. ஏன் என்றால் ஓர். த என்றால் அந்த. முதலாக ஒரு பெயர் சொல்லை பற்றி சொல்கிற பொழுது ஐ met a boy. The boy's name is விஜய். முதலாக ஒரு பையனை பார்த்தேன், அந்த பையனுடைய பெயர் விஜய். ஐ met a boy. அந்த பாய் என்பது என்ன? காமன் நவுன். அந்த பாய் என்பது ஒரு பையனையும் குறிப்பிடுகிறது, ஒரு கூட்டத்தையும் குறிப்பிடுகிறது. ஸோ அது காமன் நவுன். ஸோ காமன் நவுனுக்கு முன்னாடி முதலாக சொல்லுகிற பொழுது ஏ, அந்த காமன் நவுன் நமக்கு பரிச்சயமாகி பழகிற பொழுது, தெரிகிற பொழுது அந்த த என்று யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஏ அண்ட் த ரொம்ப முக்கியம். இங்கே த எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம், த எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது என்று பார்க்கிறோம். இங்கே வேலி என்றால் என்ன? பள்ளத்தாக்கு. பீக்குனா உச்சம். இந்த பள்ளத்தாக்குகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன். சிவிலைசேஷன் என்றால் என்ன? நாகரீகங்கள். இஸ் த வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் சிவிலைசேஷன். இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் தான் உலகத்திலேயே மிக பழமை வாய்ந்த நாகரிக கலாச்சார சின்னமாக இருந்தது. யூஸ் ஆஃப் த பிஃபோர் சீஸ் அண்ட் ஓஷியன். கடலும் சமுத்திரத்திற்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்றீங்க. த அரேபியன் சி, த பே ஆஃப் பெங்கால், த பெசிபிக் சி. சீக்கும் ஓஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சார்? கடலுக்கும் சமுத்திரத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்? What is the difference between sea and ocean? sea என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை, ஓஷன் என்பது எல்லைகளே இல்லாததுதான் ஓஷியன். ஸோ த யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சீக்கும் ஓஷனுக்கும். த அரேபியன் சி இஸ் த ரீஜன் ஆஃப் த இந்தியன் ஓஷியன். இந்தியன் ஓஷியனுடைய பாகம்தான் இந்த அரேபிய கடல். த பே ஆஃப் பெங்கால் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பே இன் த வேர்ல்ட். பே என்றால் என்ன? வளைகுடா. ஸோ பே ஆஃப் பெங்கால், இந்த பெங்கால், இந்த கடல், இது பே ஆஃப் பெங்கால் உலகத்திலேயே சிறந்த கடலாக இருக்கிறது. The Pacific Ocean is the largest of the Earth's oceanic divisions. We use the before the newspapers and magazines. Magazines என்றால் என்ன? Newspapers என்றால் என்ன? Newspapers என்றால் செய்தித்தாள்கள். Magazines என்றால் வார பத்திரிகை, மாதாந்திர பத்திரிகை. வாரத்தில் 2 வகை பத்திரிகைகள், இவைகள் மேகசின்ஸ் என்று சொல்கிறோம். So இவைகளுக்கு முன்னாடி the Hindu newspaper, the Indian Express, the Week is a weekly magazine. Week என்பது வார பத்திரிகை. the என்பது இங்கே யூஸ் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட். அப்போ ஒரு ஐடியாவை சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு சென்னை பற்றி சொல்கிற பொழுது the first thing about Chennai is it has the biggest beach. The second thing about Chennai is it has a lot of software companies. The third thing about Chennai is it has a lot of manufacturing plant. முதலாவதாக, இரண்டாவதாக, மூன்றாவதாக என்று சொல்லி இறுதியாக என்று சொல்கிற பொழுது the first, the second, the third என்று சொல்கிற வேண்டும். The first person to walk on the moon was Neil Armstrong. The last seat of the aeroplane is empty. இந்த aeroplane உடைய கடைசி சீட் எம்டியாக இருக்கிறது. முதல் மனிதர், இந்த நிலவுக்கு சென்ற மனிதர் ஆம்ஸ்ட்ராங். The third book of the Jungle Book is released. அந்த ஜங்கிள் புக்கினுடைய 3வது பாக புத்தகம் விற்பனைக்கு வந்து விட்டது. ஃபேமஸ் பில்டிங், புகழ் வாய்ந்த கட்டிடங்கள், ரெட் ஃபோர்ட், LIC, இவைகளுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். The Red Fort is beautiful. அந்த ரெட் ஃபோர்ட் மிக அழகாக இருக்கிறது. LIC பில்டிங் கம்பீரமாக இருக்கிறது. லுக் ஐலாண்ட்ஸ், கூட்டம், தீவுகளின் கூட்டத்திற்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். த அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். அடுத்ததாக யூஸ் ஆஃப் த பிஃபோர் சூப்பர்லேட்டிவ் என்றால் என்ன? இருப்பதிலேயே சிறந்த, ஈடு இணை இல்லாத. அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ற? த யூஸ் பண்ற. உதாரணத்துக்கு இந்த சென்னையில் எந்த மால் சிறந்த மால் சொல்லுங்க? எத்தனையோ மால்ஸ் இருக்கிறது. எத்தனை? ஸ்பென்சர் பிளாசா இருக்கு. ஈயேவா? ஃபீனிக்ஸ் மால் தான் சிறந்த மால் சென்னையில. எப்படி சொல்லுவீங்க? ஃபீனிக்ஸ் மால் இஸ் த பெஸ்ட் மால் இன் சென்னை. இருப்பதிலேயே சிறந்த என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சூப்பர்லேட்டிவ் முன்னாடி த யூஸ் பண்றீங்க. the best girl, the tallest girl, லீமா is the best girl in the class. இந்த வகுப்பிலே லீமா தான் சிறந்த பெண்ணாக இருக்கிறாள். ஷீலா is the most beautiful girl in the class. இந்த வகுப்பிலே ஷீலா தான் ரொம்ப அழகான பெண்ணாக இருக்கிறாள். யூஸ் ஆஃப் த பிஃபோர் அட்வர்ப்ஸ். அட்வர்ப்ஸ் என்றால் என்ன? வினையுரி சொற்கள். அட்வர்ப்ஸ் என்றால் என்ன? வினை சொல்லை உரித்து சொல்லக்கூடியது adverbs. இந்த adverbsக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ற. the more you work, அதிகமாக வேலை செய்ய செய்ய, the more you earn, அதிகமாக நீ சம்பாதிக்கிறாய். ரைட்டா? அதிகமாக என்று சொல்லக்கூடிய இந்த more இதுதான் adverb. இந்த adverbகளுக்கு முன்னாடி த வருகிறது. the more you work, the more you earn, the more you study, the more you get good marks. the before definite place, hospital, church. உறுதியாக ஒன்றை சொல்கிற பொழுது, குறிப்பிட்டு ஒரு இடத்தை சொல்கிற பொழுது
the use பண்ற. The hospital which I went is Apollo Hospital. The movie which I have seen is Titanic movie என்று குறிப்பிட்டு சொல்லிக்கிற பொழுது the I met him her in the hospital, I met her in the church. Article the shouldn't be used. எங்கெங்க the யூஸ் பண்ணக்கூடாது. மனிதனுடைய பெயருக்கு முன்னாடி the ராமா சொல்லக்கூடாது, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடாது, the ராஜா என்று சொல்லக்கூடாது, your name சொல்லக்கூடாது. Govind is an officer, Jesus is Lord, Gandhiji is the father of our nation. So the Gandhiji is the father of the nation சொல்லக்கூடாது. Gandhiji is the father of the nation. So articles ரொம்ப முக்கியம். Where to use the, when not to use the. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your book. We have come here to the page number 48-49. We have come here to the video number 31. The articles, usage of a, an and the. As you have seen, articles are used in front of common noun, collective noun, material noun, and not with proper noun or abstract noun, right? So articles the shouldn't be used. Where the article shouldn't be used, see here, before meals you are not supposed to use the articles. You shouldn't say the lunch, the supper. Yes, breakfast, they have lunch, they have supper, they have tea. Meals means what? The time you take the food in the morning or afternoon or the evening. All are meals. Morning meals is breakfast. Afternoon meals is lunch. Evening meals is supper or dinner. So before games you are not supposed to use the. The is definite or indefinite article. The. Definite or indefinite article? Definite article. The cricket you are not supposed to say. The tennis, the football, wrong. The volleyball, the kabaddi is wrong. The kho-kho, wrong. They play cricket. Sonia plays tennis. They play football. They play volleyball. They play kabaddi. They play kho-kho. So before certain places you are not supposed to use what? The. School, hospital, college, market, church, home. He goes to school. He goes to college. They go to college. They go to market. They go to hospital. She goes to church. They go home. Before language you are not supposed to use articles. The article. I speak Tamil. I speak Telugu. I speak Hindi. I speak Malayalam. I speak English. You are not supposed to say the Tamil, the Telugu, the Hindi, the Malayalam, or the English or a English. You are not supposed to say. Before metals you are not supposed to use the article. You don't say the gold is precious. Gold is precious. Silver is metallic chemical element. Iron is a chemical element. Bronze is a metal alloy. Before proper nouns, India, country, town, village, you are not supposed to use the. India is my country. The India is my the country. Is it right? Wrong. So India is my country. Egypt is a country. Muthupeti village is in Tamil Nadu. Not is in the Tamil Nadu. Wrong. The Chengalpattu is a town. The Chengalpattu is wrong. Chengalpattu is a town. Anderson Street is in Georgetown, Chennai. So before abstract noun, honesty, love, kindness, you are not supposed to use kindness. You are not supposed to use the. Honesty is the best policy, not the honesty. Honesty is the best policy. Love is blind. You don't say the love is blind. Love is blind. Kindness is a good virtue. So before abstract noun you are not supposed to use the. Before diseases you are not supposed to use the. Cholera, typhoid, you don't say the cholera. Wrong. Cholera is a dangerous disease. Typhoid is caused by bacteria. You don't say the typhoid. Before days you are not supposed to use the. Sunday, Monday. Sunday is a holiday. Monday is a working day. You don't say the Sunday, the Monday is wrong. Before months you are not supposed to use the. January, February. January is the first month of the year. December is the last month of the year. You don't say the January or the December. Are you able to understand, sir? Are you clear about this, what I am telling? Are you able to understand, sir? So I request in short to tell. Yes, I start with you. Yes, you can have this mic in your hand and speak. So hi friends, today we have learned about where not to use the article the. The article the should not be used before meals like supper, dinner or breakfast. Should not say the supper, like he had dinner,
he had his breakfast, like that. So the should not be used before games like cricket, or outdoor games like cricket, kabaddi, or like that. Should say he plays kabaddi. You should not say the kabaddi. So the should not be also used in certain places like hospital, school, etc. And the should not be used before languages like Hindi, Malayalam languages. And the should not be used in metals like gold, silver, bronze, etc. And the should not be used between in proper nouns and abstract nouns like Chennai, country, America, like that. And in abstract nouns, you should not say like the kindness, the love, and all. You have to say he is very kind, or he is a lovable person, like that. And the should not be used in before diseases, days, or months. Thank you. Hi friends, I'm Akash. Today we learned about articles. In that we learned where to not use the. Thus not to be used before meals. We should say they have tea, I had tea. And they should not be used before games. We should say I play football, I know volleyball. We should not use the football, the volleyball. And they should not be used in a unique place or in certain places like I goes to school. We should not add the before school. I go to hospital. And they should not be used before languages. Example, I know Hindi, I know Tamil, I know English. In that we should not use the before Hindi or Tamil. And they should not be used in metals. Gold is precious. We should not use the gold is precious. We should use only gold is precious. And they should not be used in proper noun. Example, India is my country. We should not say India is my country. And there is not used in abstract noun. Example, he is a very lovable person. In that, in lovable person there should not come the. We should say only a lovable person. And before diseases, we should not use the. Example, we have to say cholera is a dangerous disease. We should not use the. And before days and month, today is Sunday. We should not use the before days and months. And in months we should not use the January, the February. We should use only, for example, January is the first month of the year. Thank you. Hi friends, today we learned about where the should not be used. The before meals, the should not be used. For example, yes, breakfast. That should not be used in before games. For example, they play cricket. They should not be used in before getting places. He goes to school. That should not be used in before language. I speak Tamil. That should not be used in before metals. Gold is silver. That should not be used in before proper nouns. For example, India is my country. That should not be used in abstract nouns. Honest is best policy. Should not say in honest is best policy. The honest is best policy. That should not be used in before diseases. Cholera is a dangerous disease. That should not be used in before days. Sunday is holiday. That should not be used in months. January is the first month of the.
நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இந்த வீடியோ நம்பர் 31 ஆர்டிக்கல் சுட்டெழுத்துக்கள் ஏ அண்ட் த எங்கே பயன்படுத்தக்கூடாது. உணவுகள், காலை டிஃபன், மதிய லஞ்சு, ஈவினிங் நைட் சாப்பாடு, இவைகளுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. த பிரேக்ஃபாஸ்ட், த லஞ்ச், த சப்பர், த டீன்னு போடக்கூடாது. பிஃபோர் கேம்ஸ், விளையாட்டுகளுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. த கிரிக்கெட், த டென்னிஸ், த ஃபுட்பால், த வாலிபால், த கபடி, த கோகோ என்று போடக்கூடாது. த ஸ்கூல்ஸுக்கு முன்னாடி, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முன்னாடி, காலேஜ் முன்னாடி, மார்க்கெட்டுக்கு முன்னாடி, சர்ச்சுக்கு முன்னாடி, ஹோமுக்கு முன்னாடி த போடக்கூடாது. நெக்ஸ்ட், மொழிகளுக்கு முன்னாடி த தமிழ் என்று சொல்லக்கூடாது. த ஹிந்தி சொல்லக்கூடாது. த இங்கிலீஷ் சொல்லக்கூடாது. பிஃபோர் மெட்டல்ஸ், தங்கம், த கோல்ட் சொல்லக்கூடாது. த சில்வர் ராங், த அயன் ராங், த பிரான்ஸ் ராங். பிஃபோர் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ், த இந்தியா சொல்லக்கூடாது. த டவுன், த வில்லேஜ், த ஸ்ட்ரீட் ராங். Before abstract noun, abstract உருவமற்ற பெயர்ச்சொல், honesty, love, kindness, the honesty, the love, the kindness wrong. Diseases க்கு முன்னாடி the cholera, the typhoid wrong. The Sunday, the Monday wrong. The January, the February wrong. So எங்கெல்லாம் the பயன்படுத்தக்கூடாது. This is what you have seen. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your book, grammar book. We have come here to the page number 49 to 50. We have come here to the video number 30. Articles. Where do you use articles? Articles is used with common noun. Articles is used with collective noun. Article is used with certain material noun. Article is not used with abstract noun. Article is not used with proper noun. So certain places where the shouldn't be used, the should not be used. There is what article? Definite article or indefinite article? There is definite article which should not be used before liquids. Water, honey, milk. Water is good for health. You don't say the water is good for health. You don't say the honey is sweet. Honey is sweet. You don't say the milk is white liquid. Before grains, you are not supposed to use the. You don't use the paddy, the grains, the wheat, the maize. Wrong. Paddy is a grain. Rice is grown in India. Wheat is a cereal grain. Maize is a grain. Before materials, you are not using the glass. Wrong. The wood. Wrong. The grass. Wrong. Glass is a solid material. Wood is used to make furniture. Grass is grown in the lawn. So here exercise. Certain exercises are there. You have to fill in the form, fill in the blanks with articles. This is dash orange. What orange? A orange, an orange, the orange. What is that? An orange. Why do you use an? Because it starts with a vowel O. That is a book, because B is a consonant. Only one book you are using, a book. This is an hospital. You can use a hospital, you can use an hospital. So in Britain, in British English you use an hospital. In American English they use a hospital. That is an egg, because why do you use an hospital? It starts with the sound O, hospital. So you are using your H is silent here. This is an hospital. So in American English you use hospital. So H is used. So you are using only A. That is an egg. He is eating an apple. This is an umbrella. That is a university. Even though it starts with the U, the pronunciation with N. University. That is a university. I'll be away for an hour. R starts with O. So you're using an. What a nice day. The horse is an animal. So exercise, insert definite or definite articles. Indefinite article, the, in, a, where necessary. Greeks like a coffee, and coffee, the coffee. Wrong. In front of liquids you are not supposed to use articles. English like tea. English means Englishmen. Britishers. So in front of liquids you are not supposed to use a, an, and the. Exercise he is writing is very easy. What grammar exercise he is writing? So the no, it's wrong. Exercise is very good for health. Physical exercise, even there you are not supposed to use the, because exercise is a uncountable noun, abstract noun. He lives in a Japan. No.
proper noun Japan, you are not supposed to use article. Is dash Chinese easy? Wrong. In front of nationalities, you are not using articles. Dash Chinese language is difficult to understand. Wrong. You are not supposed to use article in front of proper noun. Mr. Brown is a teacher, right? Profession, you are using a. They took him to the hospital in an ambulance, right? A good student works hard. A good student works hard. So before adjective and noun, good student, you are using a. Exercise, supply the definite article the when necessary. So you are using only the here. I will study the history of Create next year. No, you are not supposed to use the history, only history in front of subjects. In front of subject, history is an interesting subject, dash. In front of liquid, you are not supposed to use the. Water in your glass is hot. He always drinks cold water. No articles are given because water. She lives on dash Bridge Street. No, not in front of the street. The Mississippi River. In front of river, you are using the. Yes, the longest river. Superlative degree. Before superlative degree, you are using the. In the world, world is only unique. Only one world is there. So you are using the. A lot of ships cross the Pacific Ocean. In front of ocean, you are using the. We drink dash tea. In front of liquid, you are not supposed to use the. Out of dash cups, no articles are used. Dash tea in this cup is too cold. In front of liquid, you are not supposed to use the. For me, breakfast is the best meal of the day. In front of best, superlative degree, you are using the and the day. And coming here, exercise, put a and the when necessary. Napoleon the Great was born in Corsica. Napoleon the Great. So the Great, it describes about Napoleon. So you're using the Great. The best coffee comes from the Mocha, a town in dash Arabia. Here no article because proper noun. Here town, you're using a town because here the best superlative degree is there. So you're using the. The Alps. Alps is the mountain. So you're using the, or the longest mountain in Europe. So the superlative, in front of superlative degree, you are using the. The Aegean Sea is usually rough. So in front of sea, you are using the. He fell and was taken to an hospital. An is correct because H is silent over here. We must help the poor. So the poor stands for noun, the poor people. So next, this is made in dash United Kingdom. So in front of United, the United States of America, the United Kingdom, the United Arab Emirates. So in front of United, you have to use the. Dash Americans like whiskey, but dash Germans prefer beer. So in front of proper noun, Americans and Germans, you are not supposed to use articles. Dash silver, dash silver. So in front of metals, you are not supposed to use articles. It is one of the heaviest metals. So dear friends, you have understood quite a lot of things. Articles where to use, articles where you don't use. Hope you are able to understand. I request the young girl to come forward and tell what she is able to understand. Miss Saranya, please come forward and tell what you are able to understand. Look at the camera and speak. Yes, start. Hi friends, today I am learned about articles a and they. A used should water is a liquid, honey milk it is a this is a liquid, should not use articles a and they. And used starting letters a e I o u vowels, and vowel sound based you used an. The should not used countries material noun and liquids. Thank you, sir. Yes, Vinaya. No. Come. Nobody is there. Today we learned about articles. The article should not be used before liquids. Liquid, water, honey, milk.
water is good for health. We are not supposed to supposed to not put before the grains. Good. Before materials. Before materials, we should not put the article. Then exercise, insert a and an article. This is an orange. That is a book. Then Okay, good. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 32க்கு வந்திருக்கிறோம். ஏ அண்ட் த சுட்டெழுத்து. ஏ என்றால் ஒரு, ஆன் என்றால் ஓர், த என்றால் அந்த. இந்த சுட்டெழுத்துக்கள் எங்கு பயன்படுத்த வேண்டும், எங்கு பயன்படுத்தக்கூடாது என்று பார்க்கிறீர்கள். காமன் நவுன், பொதுப்பால் என்று சொல்லக்கூடிய அவைகளுக்கு முன்னாடி ஏ அண்ட் த பயன்படுத்த வேண்டும். ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுன் என்று சொல்லக்கூடிய உருவமற்ற பெயர்ச்சொல்லுக்கு முன்னாடி and the பயன்படுத்தக்கூடாது. கலெக்டிவ் நவுன், கூட்டு பெயர்ச்சொற்களுக்கு முன்னாடி ஏ and the யூஸ் பண்றீங்க. ப்ராப்பர் நவுன், மனிதனுடைய பெயர், ஊரினுடைய பெயர், இவர்களுக்கு முன்னாடி ஏ and the பயன்படுத்தக்கூடாது. இங்க லிக்விட்ஸ் என்றால் என்ன? நீர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு ஏ and the யூஸ் பண்ணக்கூடாது. வாட்டர், தண்ணி, ஹனி, தேன், மில்க், இவைகளுக்கு முன்னாடி ஏ and the யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏ வாட்டர் சொல்லக்கூடாது, ஏ ஹனி சொல்லக்கூடாது, ஏ மில்க் என்று சொல்லக்கூடாது, த வாட்டர் சொல்லக்கூடாது, த ஹனி த மில்க் என்று சொல்லக்கூடாது. வாட்டர், ஹனி, மில்க் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது தானியங்கள். இந்த தானியங்கள் பேடி, அரிசி, நெல், கிரெயின்ஸ் தானியங்கள், வீட் கோதுமை, மெய்ஸ் சோளம், இவைகளுக்கு முன்னாடி த போடக்கூடாது. பேடி இஸ் ஏ கிரெயின், ரைஸ் இஸ் ஏ கிரோன், வீட் இவைகளுக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. மெட்டீரியல் கண்ணாடி, வுட் மரம், கிராஸ் புல், இவைகளுக்கு முன்னாடி ஏ அண்ட் த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கிளாஸ், வுட், கிராஸ். ஆன் எங்கே யூஸ் பண்றீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன் ஆரஞ்சு. ஒரு ஆரஞ்சை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது இந்த ஓல உயிரெழுத்துடன் ஆரம்பிக்கிற பொழுது அதை ஆன் யூஸ் பண்றீங்க. தட் இஸ் ஏ புக், அது ஒரு புஸ்தகம். ஆன் ஹாஸ்பிட்டல், ஹாஸ்பிட்டல் ஓலு சத்தத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆகையால் ஆன் போட்டுறீங்க. எச்சிருந்தாலும் அந்த ஓல உச்சரிப்பு ஆக ஆன் போட்டு விடுகிறீர்கள். தட்ஸ் an egg, is eating an apple, this is an umbrella. தட் இஸ் ஏ யூனிவர்சிட்டி. இவ்வளவு ஆரம்பிச்சாலும் என்னிலே உச்சரிக்கிறாய். ஆக யூனிவர்சிட்டி என்று சொல்கிறாய். ஏ யூனிவர்சிட்டி என்று சொல்கிறாய். away for an hour, I will be away for an hour. இங்க எச் இருந்தாலும் OURல pronunciation பண்ணதுனால an hour என்று சொல்கிறாய். what a nice day, the horse is an animal. அடுத்தது இங்கே ஏ and the யூஸ் பண்ணும். காஃபிக்கு முன்னாடி an போடக்கூடாது, the போடக்கூடாது. லிக்விட், டீக்கு முன்னாடி போடக்கூடாது. த எக்ஸசைஸ், இது உருவமற்ற பெயர்ச்சொல், இங்கே போடக்கூடாது. ஈ லிவ்ஸ் இன், ஜப்பானுக்கு முன்னாடி, ஜப்பான் ஊர் பேர், அதுக்கு முன்னாடி போடக்கூடாது. சைனீஸ், இதுக்கு முன்னாடி போடக்கூடாது. சைனீஸ். இங்கே மிஸ்டர் பிரவுன் இஸ் ஏ டீச்சர் என்று சொல்ல வேண்டும். they took him to the hospital in an ambulance என்று சொல்கிறாய். a good student works hard. இங்கே அதே போன்று ஹிஸ்டரி, வரலாற்று, அதுக்கு முன்னாடி போடக்கூடாது. வாட்டர், நீருக்கு முன்னாடி போடக்கூடாது. கோல்டு வாட்டர் முன்னாடி போடக்கூடாது. தெருவினுடைய பெயருக்கு முன்னாடி போடக்கூடாது. ஆற்றுக்கு முன்னாடி த மிசிசிப்பி ரிவர் இஸ் த லாங்கஸ்ட் ரிவர். சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கு முன்னாடி த போட்டுறீங்க. இன் த வேர்ல்ட், ஒன்றே ஒன்று இருக்கிற பொழுது அங்கே த போட்டு விடுகிறீர்கள். லாட் ஆஃப் ஷிப்ஸ் கிராஸ் த பெசிபிக் ஓஷன், சமுத்திரத்துக்கு முன்னாடி த போட்டு விடுகிறீர்கள். டீக்கு முன்னாடி ஒன்றும் போடக்கூடாது ஆர்டிகல்ஸ். கப்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒன்றும் ஆர்டிகல்ஸ் போடக்கூடாது. டீக்கு முன்னாடி போடக்கூடாது. பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் த பெஸ்ட் மீல். த சூப்பர்லேட்டிவ் முன்னாடி த போட்டுறீங்க. த டே, நாட்களுக்கு முன்னாடி த போட்டுறீங்க. த டே, நாட்களுடைய பாகம். நெப்போலியன் த கிரேட் போட்டுக்கிறீங்க. த பெஸ்ட் காஃபி, அப்ப சூப்பர்லேட்டிவ் முன்னாடி த. மோச்சா, ஏ டவுன். அரேபியா, அதுக்கு முன்னாடி ஆர்டிகல் போடக்கூடாது. மவுண்டன், ஆல்ப்ஸ் மவுண்டனுக்கு முன்னாடி த. த லாங்கஸ்ட் மவுண்டன்ஸ், சூப்பர்லேட்டிவ் முன்னாடி த யூஸ் பண்றீங்க. அலிஜியன்சி, கடலுக்கு முன்னாடி த போட்டுறீங்க. அன் ஹாஸ்பிட்டல், எச்சா இருந்தாலும் ஓல ஆரம்பிக்கிறது ஹாஸ்பிட்டல். த புவர் என்றால் ஏழை மக்கள், அதற்கு த போட்டு விடுகிறீர்கள். த யுனைடெட் கிங்டம், த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா, த யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ், யுனைடெட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடியது முன்னாடி த போட்டு விடுகிறீர்கள்.
dash அமெரிக்கன்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆர்டிகல்ஸ் போடக்கூடாது ஏ அண்ட் த சில்வர் கோல்டு இவைகளுக்கு முன்னாடி த போடக்கூடாது. ஸோ ஏ அண்ட் த எங்கு பயன்படுத்த வேண்டும், ஏ அண்ட் த எங்கு பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதை பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your book, grammar book. We have come here to the video number 33. We have come here to the page number 51, 52. Where to use the articles and where not to use the articles. What are the articles? A, an, and the. A is used in front of what? Common noun, collective noun. Yes, a, an. The and the. You pronounce it as the, you pronounce it the. So here, I moved to USA when I was 15 years old. Is it correct? I moved to USA. I moved to the USA. I moved to the USA when I was 15 years old. So United States of America, you are using the. He is the most famous actor I know. The most famous superlative degree. There you are using the. Hurry up. We don't have a lot of time. You have to use a. We don't have the lot of time. No. And lot of time. No. A lot of time. I live around here. I live in dash neighborhood. The neighborhood. I don't know at all. I don't have a clue. I not even have a single idea, clue. I have an idea. Idea. It starts with I. It's a noun. So you are using an. The tea in my cup is too hot to drink. You are particularly mentioning about the particular tea. The tea in my cup. The US president lives in the White House. The White House. The students must work hard. He is having in front of lunch. You are not supposed to use article. In front of meals you are not supposed to use articles. Lunch. Ronald is dash famous football player. The famous football player. Already you have mentioned about Ronald. Jessica is a hard-working student. Is Dr. Phil a smart man? A tiger is an animal. Is that an old book? Is tea a beneficial drink? You are asking a question. Is it a beneficial drink? Drink is a noun. Mustang is an American brand. This is an eraser. New York Times is a popular news company. Derek is a fisherman. It's an honor to meet you. An honor. It starts with H but pronunciation O. So an honor to meet you. Angelina Jolie is an actress, world famous actress. Grammar Bank is an educational website. An educational website. Bart Simpson is a child. Superman is a hero. Now fill in the blanks with a and where necessary. Swimming is a great fun. The aeroplane makes a noise. What sort of a man is he? My uncle made a fortune in America. He has more than 8,000 pounds. The train left half an hour ago. After half you have to use an. She has made a great progress in English. She is a clever girl. He tried without success to find a work. Sunshine is necessary for good health. Not for a good health, for good health. Fill in the blanks with the where necessary. My little brother will go to dash school next year, not the school. My father left dash school many years ago, the school many years ago. I go to the cinema twice a week. Why here not using the and here you using the? This is the particular school, so you are using the. I go to, this is general school. Generally my son, my brother will go to school. General schools, generally you are saying my father left the particular school. When you want to particularly say about the school many years ago. I go to the cinema twice a week. The cotton of Egypt is exported to many countries. The cotton of Egypt. The Nile flows into the Mediterranean. See, in front of river Nile, the in front of ocean.
or C, the you are using. At what time is lunch? Not the lunch. Before meals you are not supposed to use a and the. He can speak French. In front of language you are not supposed to use a and the. She speaks dash German better than English. You are not supposed to use an English or a German. Before language you are not supposed to use a. The flies are harmful insects. You are telling about the flies. This is common noun. The boy was sent to the prison to take a letter to particular prison. You are saying the. Dash in front of games you are not supposed to use a and the. Football is a more popular game than hockey. You are not using anything, not the or a or an. In front of colors you are not using a and the. Red, blue and green are beautiful colors. You don't use the red, the blue, the green. You are not supposed to use in front of colors. Dash honesty. Honesty is a abstract noun. You are not supposed to use article. Honesty is the best policy. The British are not in the habit of paying compliments. So the British, it is not the country, it is the people, the British people. That you can use the. God made the country and the man made the town. So the country means God made the country and the man made the town. So the country here means the village, the country, the particular country. So dear friends, hope you are able to understand where to use a, where to use an and where to use the. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேஜ் நம்பர் 51 52 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 33. இங்கே நீங்க பார்க்க போவது ஆர்டிகல்ஸ் ஆன சுட்டெழுத்துக்கள் ஏ அண்ட் த. ஏ என்றால் ஒரு, an என்றால் ஓர், த என்றால் அந்த, தி என்றும் சொல்லலாம். ஸோ தி எங்கே பயன்படுத்துகிறோம், த எங்கே பயன்படுத்துகிறோம், ஏ எங்கே பயன்படுத்துகிறோம், an எங்கே பயன்படுத்துகிறோம். மிக முக்கியம், இதை பல இடங்களிலே பார்த்தோம். மொழிகளுக்கு முன்னாடி ஏ and the பயன்படுத்துவதில்லை. 6 கடல்களுக்கு முன்னாடி ஏ and the பயன்படுத்துகிறோம். உணவு, அதற்கு முன்னாடி ஏ and the பயன்படுத்துவதில்லை. அடுத்தது லாங்குவேஜ், மொழிகளுக்கு முன்னாடி ஏ and the பயன்படுத்துவதில்லை. நிறங்கள், சிகப்பு, மஞ்சள், கருப்பு, இவைகளுக்கு முன்னாடி ஏ and the பயன்படுத்துவதில்லை. இந்த the USA, அமெரிக்கா, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா, யுனைடெட் என்று வந்துவிட்டாலே, அட்ஜெக்டிவ் வந்துவிட்டாலே, ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா, இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிற பொழுது இங்கே the யூஸ் பண்ணணும். I moved to the USA when I was 15 years old. நான் 15 வயதாக இருக்கிற பொழுது அமெரிக்கா சென்றேன். He is the most famous actor I know. எனக்கு தெரிந்த நடிகர்களிலே அவர்தான் சிறந்த நடிகர். இந்த சூப்பர்லேட்டிவ் வருகிற பொழுது the பயன்படுத்த வேண்டும். Hurry up, we don't have a lot of time. நமக்கு நிறைய நேரங்கள் இல்லை. I live around here, I live in the neighborhood. நான் பக்கத்திலே தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். I don't know at all, I don't have a clue. எனக்கு ஒரு ஐடியா கூட கிடையாது. I have an idea. என்னிடம் ஓர் கருத்து ஐடியா இருக்கிறது. The tea in my cup is too hot to drink. அந்த கப்பிலே இருக்கக்கூடிய டீயை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது இங்கே டீ யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லாவிட்டால் டீக்கு முன்னாடி த யூஸ் பண்ணக்கூடாது. த யூஎஸ் பிரசிடென்ட், அமெரிக்காவுடைய த யூஎஸ் பிரசிடென்ட் என்று போட்டுக்கொள்கிறீர்கள். யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ஜனாதிபதி லிவ்ஸ் இன் த ஒயிட் ஹவுஸ். அந்த ஒயிட் ஹவுஸ் என்று தனியான வீடு, ஆகையால் த யூஸ் பண்ணுகிறாய். வெள்ளை மாளிகை, அது ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக வருகிறது. இந்த ஒயிட் என்பது நிறம் கிடையாது. இந்த ஒயிட் என்பது அந்த வீட்டை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. The students must work hard. மாணவர்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். அந்த மாணவர்கள். He is having, லஞ்சுக்கு முன்னாடி the, a and the யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ரொனால்டோ இஸ் த ஃபேமஸ் ஃபுட்பால் பிளேயர். ஃபுட்பால் பிளேயர், புகழ் வாய்ந்த ஃபுட்பால் பிளேயர் என்று சொல்கிற பொழுது the, ஃபுட்பால் மட்டும் வருகிற பொழுது அங்கே the பயன்படுத்தக்கூடாது. ஜெசிகா இஸ் ஏ ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்டூடெண்ட். ஜெசிகா எப்படிப்பட்ட பெண் என்று சொல்கிற பொழுது ஏ ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்டூடெண்ட், ஒரு கடினமாக வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பெண். இஸ் டாக்டர் ஃபில் ஏ ஸ்மார்ட் மேன். டாக்டர் ஃபில் ஒரு நல்ல மனிதரா? டைகர் இஸ் an அனிமல். புலி ஓர் மிருகம். இஸ் தட் an old book? அது ஒரு பழைய புக்கா? இஸ் டீ a beneficial drink? டீ குடிப்பது நல்ல ஒரு ட்ரிங்கா, நல்ல ஒரு பானமா? ஸோ ஏ போட்டு விடுகிறீர்கள். முஸ்தாங் இஸ் an American brand. முஸ்தான் என்பது ஓர் அமெரிக்கா, ஓருடைய பிராண்ட். திஸ் இஸ் an eraser. an எங்க யூஸ் பண்றீங்க? ஈ வந்து விட்டது.
New York Times is a popular news company. New York Times என்பது ஒரு புகழ் வாய்ந்த ஒரு கம்பெனியாக இருக்கிறது. Derek is a fisherman. Derek ஒரு மீனவன். It is an honor to meet you. An honor என்றால் என்ன? மரியாதை, உங்களை சந்தித்ததில். An honor எச்சாக இருந்தாலும் honor ஓடு ஆரம்பிக்கிற காரணத்தினாலே an போட்டு விடுகிறீர்கள். Angelina Jolie is an actress. Angelina Jolie ஓர் நடிகை. Grammar Bank is an educational website. Grammar Bank என்ற ஒன்று அதுதான் கல்விக்கான வெப்சைட். Bart Simpson is a child. Bart Simpson ஒரு குழந்தை. Superman is a hero. Swimming is a great fun. நீச்சல் அடிப்பது என்பது ஒரு நல்ல இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. The aeroplanes makes a noise. அந்த ஏரோப்ளேன் ஒரு சத்தத்தை குடிக்கிறது குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது what sort of a man is he? என்ன வகையான மனிதன் அவன்? அந்த மனிதன். My uncle made a fortune in America. என்னுடைய மாமா மிகப்பெரிய கோடிக்கணக்கிலே பணத்தை உருவாக்கினார் அமெரிக்காவிலே. He has more than 1,000 pounds. அவனிடம் ஆயிரக்கணக்கான பவுண்டுகளுக்கு மேலே இருக்கிறது. The train left half an hour ago. halfக்கு பின்னாடி and வர வேண்டும். அரை மணி நேரத்திற்கு முன்னாடி, அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ட்ரெயின் புறப்பட்டது. She has made a great progress in English. அவள் மிகப்பெரிய ஒரு முன்னேற்றத்தை தன்னுடைய ஆங்கிலத்தில் டெவலப் பண்ணிவிட்டாள். She is a clever girl. அவள் ஒரு புத்திசாலியான பெண். He tried without success to find a work. அவன் கடினமாக முயற்சித்தான், ஆனால் எந்த வேலையும் கிடைக்கவில்லை. Sunshine is necessary for good health. சூரிய ஒளி மிக மிக முக்கியம் ஆரோக்கியமான ஒரு உடல் நிலைக்கு. So fill in the blanks with the where necessary. எங்கெங்கு the வேண்டுமோ அங்கே போட வேண்டும். My little brother will go to school next year. என்னுடைய இளைய சகோதரன் அடுத்த ஆண்டு பள்ளிக்கு செல்வான். இங்கே பள்ளிக்கு முன்னாடி the போடுவதில்லை, ஆனால் குறிப்பிட்ட பள்ளி என்று சொல்கிற பொழுது the. My father left the school many years ago. என்னுடைய தந்தையார் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பள்ளியை விட்டு சென்றார். The school குறிப்பிட்ட பள்ளி. I go to the cinema twice a week. நான் சினிமாவுக்கு வாரத்திற்கு இருமுறை செல்கிறேன். The cotton of Egypt is exported to many countries. அந்த ஈஜிப்டினுடைய அந்த காட்டன் பல நாடுகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. The Nile flows into the Mediterranean. The Nile என்பது ஆறு, the Mediterranean என்பது கடல். ஸோ கடலுக்கு முன்னாடி ஆற்றுக்கு முன்னாடி the போட்டு விடுகிறீர்கள். At what time is lunch? The lunch என்று சொல்லக்கூடாது. பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் டின்னருக்கு முன்னாடி the போடக்கூடாது. He can speak French. மொழிகளுக்கு முன்னாடி a and the போடக்கூடாது. She speaks German better than English. The German போடக்கூடாது, the English போடக்கூடாது மொழிகளுக்கு முன்னாடி. The flies are harmful insects. அந்த ஈக்கள் ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு ஈக்களாக இருக்கிறது. The boy was sent to the prison to take a letter. அவன் சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பப்பட்டான் ஒரு கடிதம் பெறுவதற்கு. Dash football is a more popular game than hockey. விளையாட்டு ஆட்டங்களுக்கு முன்னாடி the போடக்கூடாது. Red, blue and green are beautiful colors. The red, the blue and the green என்று போடக்கூடாது நிறங்களுக்கு முன்னாடி. Honesty is the best policy. நேர்மைதான் சிறந்த கொள்கை. இங்கே the a and the போடக்கூடாது, ஏன்னா abstract noun உருவமற்ற பெயர் சொல். The British are not in the habit of paying compliments. The British, இங்கே பிரிட்டிஷ் என்பது மொழி அல்ல, இந்த பிரிட்டிஷ் என்பது வெள்ளையர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இங்கிலாந்துக்காரர்கள். அவர்கள் மற்றவர்களை பாராட்ட மாட்டார்கள். காம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ இங்கே த பிரிட்டிஷ் என்று சொல்லக்கூடியது அந்த பிரிட்டிஷ் நாட்டு மக்களை சொல்கிறோம். God made the country. ஆண்டவன் நாட்டை உருவாக்கினான். And the man made the town. மனிதன் நகரத்தை உருவாக்கினான். So the country, the man, the town. So நண்பர்களே, a and the எங்கே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much. Friends, welcome to A's American English Center. Take your grammar book. We have come here to the page number 53. Is in the video number 34. The tenses. What are the tenses? How many tenses are there? How many tenses are there? Present tense, past tense and future tense. You have three tenses, right? You have three tenses: present tense, past tense and future tense. Present tense, you have four divisions. What are they? Ordinary present tense, ordinary present continuous, then present perfect,
present perfect continuous. Past tense, you have three divisions: ordinary past continuous, past perfect continuous, and past perfect and past perfect continuous. Future, you have ordinary future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So coming here, my dear friend, these are the action verbs you are seeing. See here, the first verb, awake. What do you mean by awake? This is the present tense. This is the present tense. The first column says about the present tense, second column says about the past tense, sorry, second column also says about the present tense, third column says about the past tense, fourth column about the past participle, fifth column about the present participle, right sir? So present tense, awake is present tense, awakes is the present tense, awake is present tense, awakes is present tense. So what is the difference between awake and awakes? Both are present tense. Awake is a present tense, awakes is a present tense. So what's the difference between awake and awakes? See, when you add yes with the verb, it becomes what, singular or plural? Singular. When you add yes with the verb, it becomes singular. When the s is not there, it becomes plural, right? So this plural verb joins with plural, they awake, we awake, you awake. I is an exception, so I awake. Awakes. When you add yes with a verb, it becomes singular. So the singular verb joins with singular, he awakes. He is a singular, she awakes, it awakes. Got it, sir? So instead of he, she, it, you can use, see for example, Ram, Rani, dog, all the singular personal pronouns you are using, there you are using awakes, right? So awake is a present tense, awakes is a present tense, awake is used with I, you, we, they, and here awakes you are using with he or Ram, she or Rani, it or dog, right? Awakes. Now coming here, past tense. For past tense, what is the past tense of awake? Past tense of awake is awoke. So awoke is used with everything, I, you, he, she, it, we, you, they, both singular and plural. This is common, right? Only in present tense you have the differences where you add yes with the verb. When you add yes with the verb, you are adding the singular pronoun or singular third person name of the person, right, as subject. Here awoke as a past tense, you can use any pronoun or any personal pronoun or personal nouns as the subject. Awaken, where do you use awaken? It is the past participle, it is not past tense, it is past participle, right? Awaken is used with has awaken, you can use has awaken. Has awaken, when you use he, she, it, then it is has awaken. If you use I, you, we, they, then you have to use have awaken, right sir? Has awaken, have awaken, had awaken. So it becomes perfect English, right? Perfect. So these are called past participles. Awaken. So awaken is used with has awaken, he has awakened, they have awakened. Next, coming here, awakening, awaking. So how do you use awaking? Am awaking, is awaking, are awaking, was awaking, were awaking. It is, what is that? It is called present participle awaking. Now second is yawn. What do you mean by yawn, sir? Anybody? Could you use a symbolic way of telling yawn? Remove, getting away the carbon dioxide from your belly. Yawn. I, you, we, they joins with yawn, yawning, and here yawns is the present tense, third person singular you are using with yawns, and yawned, yawned, yawning. Got it, sir? Next, what is the present tense here? Pray, number third one. What is the past tense? Pray. What is the present tense once again? Pray. Praise. So he, she, it joins with praise. Prayed, past tense. Prayed, past participle, you have to use has prayed, have prayed, had prayed. Here, praying,
am praying, is praying, are praying, was praying, were praying. So here one other thing you have to use, see, awaking, awakening, awaking. So you can use both are acceptable. So pray you have finished. Next, roll. What is the present tense? Once again, roll. He, she, it joins with rolls. Past tense, rolled. Past participle, roll. What is the present participle? Rolling. Everybody together, brush. What is the other form of a brush? Present tense, brushes. Then past tense, brushed. What is the past participle? Brushed. What is the present participle? Brushing. Spit. Spit means what? You are spitting the saliva out of your mouth. Spit. What is the one other form of the spit? Spits. Then what is the past tense? Spat. Past participle, spat. Present participle, spitting. What is the next word? Brush, spit, you have finished. Gaggle. Gaggles. Gaggled. Gaggled. Gaggling. Next is, what is the another form of wash? Washes. Washed. Washed. Washing. Open. What is the one other form? Opens. Opened. Opened. Opening. Steady. What is the one other form of the present tense of steady? Studies. Studied. Studied. Studying. Close. What is the one other form? Closes. Past tense, closed. Past participle, closed. Present participle, closing. Arrange. What is the one other form of arrange? Present tense. Arranges. Arranged. Arranged. Arranging. Keep. What is the one other form? Keeps. Kept. Kept. Keeping. Fill. What is the one other form? Fills. Filled. Filled. Filling. Bathe. Bathe means to take bath. Bathe. Bathes. Bathe. Bathed. Bathing. Wipe. Wiping the floor. Wipe. What is the one other form? Wipes. Wipe. Wipe. Wiping. Change. What is the one other form? Changes. One other form of present tense. Changes. Changed. Changed. Changing. Wear. You are wearing a coat. What is the one other form of wear? Wears. Good. Wore. Worn. Wearing. You got it? Are you clear about this? So this side you are using with the plural pronoun. If you have as a subject, you get, these are called plural verbs. Plural verbs joins with plural pronouns. I is an exception. Here singular verbs, because S is there at the end of the verb, right? So it is all singular verb. Singular verb joins with singular pronoun, but it's all condition only in present tense. Past tense, and for past participle you are adding, if it is present participle, present perfect, you are adding as and have. If it is past participle, you are adding had. Here present participle, ing, you are adding with am, is, are, was, were. Are you clear, sir? Now coming here to the 19th verb. What is that? Fold. What is that? Another form of fold? Folds. Folds joins with singular, third person singular pronouns. He folds, she folds, it folds. Here I fold, you fold, we fold, they fold. What is the past tense? Folded. It is common for all the subject pronouns. What is the past participle? Folded. Folded you are using with has folded, have folded, had folded. Then present participle, folding. Then coming here, look. What is the one other form of look? Looks. Past tense, looked, looked, looking. The third, comb. Comb means what? Combing your hair. What is the one other form? Combs, combed, combed, combing. Then here you have apply. What is the one other form of apply? Applies, applied, applied, applying. Then here switch on. You are switching on the fan. What is the one other form of present tense? Switches on, switched on, switched on, switching on. Here have. What is the one other form? Has, had, had, having. Here we have chew, chewing. What is the one other form of present tense? Choose, chewed,
chewed, chewing. Swallow, you're swallowing something. What is that? One other form. Swallows, swallowed, swallowed, swallowing. Sip, you're taking a sip. What is the singular form, singular verb for sip? Sips, sipped, sipped, sipping. Here, drink. What is the one other form? Drinks, drank, drunk, drinking. Switch off. What is the singular form? Switches off, switched off, switched off, switching off. Then here, wish. What is the singular form? Wishes, wished, wished, wishing. And here, carry. What is the singular form? Carries, carried, carried, carrying. We have come here to go. What is the singular form? Goes, went, gone, going. Cross. What is the singular form? Crosses, crossed, crossed, crossing. What is the singular form of talk? Talks, talked, talked, talking. What is the singular form of attend? Attends, attended, attended, attending. What is the singular form of return? Returns, returned, return, returning. What is the singular form of play? Plays, played, played, playing. What is the singular form of do? Does, did, done, doing. What is the singular form of complete? Completes, completed, completed, completing. What is the singular form of watch? Watches, watched, watched, watching. What is the singular form of have? Has, had, had, having. What is the singular form of pray? Praise, prayed, prayed, praying. Sleep. Singular form sleeps, past tense slept, past participle slept, present participle sleeping. Dream. Singular form dreams, past tense dreamt, past participle dreamt, dreaming. Hope you are able to understand. Now what you do is, one by one you have to come forward and tell. Form a sentence. For example, see, we awake in the morning. He awakes at 6 o'clock in the morning. He awoke yesterday at 10 o'clock. He has awakened. They had awakened. I am awaking. Right? Able to understand? This is the way you have to form sentence. Now I request you to form sentences using yawn and one by one. You can form all the sentences. Yes, please come forward, sir. You come. Hello. So you should try to form sentences using the present tense, right? Yes. Okay, let us start. Let us see how do you form. Gaggling. Yes, start. Yes, one is enough. Start. Good evening. Today we have seen about tenses. There are three types of tenses, and now we are going to form a sentence using the verb yawn. I yawn at the theater. In present tense, he yawns during the class. For past tense, he yawned at the church. Past participle, they had yawned during the session. And present participle, I was yawning during my graduation. Yes, use. Thank you. You can use the word any verb you can take. What is the verb you like to take? Go in for 32. Go. 32. Go. Come to the center point. Look at the camera. Come this side. Turn this side. Look at the camera. Go. Start with go. Go closer to that word. Yes. Look at the camera now. Yeah, I can start with the go actually. They go to play. They go to play for football. There is a plural word. We can use the go actually.
when it is comes to goes, it will be a singular. So he goes to play. Then we are going to temple. This is actually yes. Past tense. Now present tense you use. Yes. Yes. Goes I have used. Then past tense is goes went. Actually we went to temple. That we can say in past participle. Then gone. He gone away. He gone away. Is it correct? Yes. He gone away. He has gone. You have to add. See above that. Yes. You, He has gone. Has have had. He has Yes. gone. He has gone to his hometown. Then we can tell last one is going. We were going for we were going to our native place You have to for say festival. everything. I am going. He is Yes, going. We are I am going. I am going to today. I am going to English coaching class. Then he is going to play cricket. She is going to play chess. Like that, we can make the sentence using these verbs. Thank you. Yes, gentlemen, you go. You start with the look, number 20. Today we learned that a very important topic about the tense. Without tense, we cannot form the paragraphs and other things. That's look how we can form the look and look looks looked blessing. This is the word we are going to see. I look trees, like that we can say. I look at the trees. I look at the trees, like that we can say. You look at the I tree. We look at the tree. They look at the tree. Yeah, I look at the tree. You look at the tree. We look at the tree. They look at the tree, like that we can say. And another one present tense like that. He looks. He looks him. He looks her. She looks him. It looks like that we can say. Go touch the word and say. That is okay. Next word. Then another one is past tense. He looked at me and she looked at me, like that we can say. You looked at that, like that we can say. And they looked like that we can say. And past participle. Touch the word and say. This is the past participle. He has looked at me. She has looked at me, like that. He have looked at me. He had looked at me, like that. We can present participle is looking. I am looking. He is looking. Like that we can say that. Yes, Miss Vanita, you can. Good evening, friends. Drink. Start. Drink. I drink coffee. You drink coffee. We drink coffee. They drink coffee. Drinks. He drinks tea. She drinks tea. Next, drank. I drank coffee. You drank coffee. He drank coffee. She drank coffee. It drank. We drank coffee. Drunk. I has. Not drunk. I has. He has drunk. Oh, he has drunk coffee. Like that. I have drunk coffee. They had drunk coffee. Drinking. I'm drinking juice. He is drinking. He is drinking juice. They are drinking. Yes. She was drinking. We are drinking. You should say everything. Come. No. Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் நாம் பார்க்க போவது 34. ஆங்கிலத்தின் பேச்சின் ரொம்ப அடிப்படையான இலக்கணம். பார் எவ்வளவு திணறிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ரொம்ப அடிப்படை ஃபவுண்டேஷன். இதை ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷும் என்றும் சொல்லலாம். ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம். நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். இந்த நிகழ்காலம், எதிர்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் எங்கெங்கு உபயோகப்படுத்துகிறோம் என்பதை பார்க்க வேண்டும். இந்த வினைச்சொல் பாருங்க, இங்கே முதல் பத்தியில் இருக்கக்கூடியது அனைத்தும் நிகழ்காலம் வினைச்சொல். இந்த ரெண்டாவது பத்தியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வினைச்சொல் கூடயும் பின்னொட்டாக எஸ் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. இதுவும் நிகழ்காலம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிலதெல்லாம் ஈடியில் முறிந்திருக்கிறது, சிலதுகள்லாம் வேறு மாதிரி வந்திருக்கிறது. இவைகளை எல்லாம் இறந்த காலம் என்று சொல்கிறீர்கள். நான்காவது பத்தியில் இறந்த கால எச்சம் என்று சொல்கிறோம்.
இறந்த கால எச்சம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னு சொல்லிக்கிறோம். இந்த ஐந்தாவது காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்ஜினா கொண்டு ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் நிகழ்கால எச்சம் என்று சொல்கிறோம். இந்த அவேக் என்றால் எந்த வினைச்சொல்லுன்னு பாருங்க, எஸ் இல்லாமல் முடியக்கூடிய எழுத்துக்கள் வினைச்சொல்லிடம் என்ன சொல்லுவீங்க? எது கூட சேர்கிறது? ஐ சேர்கிறது, யூ சேர்கிறது, வி சேர்கிறது, தே சேர்கிறது. ஐ நான், யூ நீ நீங்கள், வி நாம், தே அவர்கள், இவைகள் இந்த எஸ் உடன் முடிவடையாத வினைச்சொல்லுடன் சேர்கிறது. எஸ் வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்கிற பொழுது அது ஒருமையாகி விடுகிறது. வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேராத பொழுது அது பன்மையாகி விடுகிறது, ப்ளூரல் ஆகி விடுகிறது. ஆக பன்மை பெயர்ச்சொல் அல்லது பன்மை சப்ஜெக்ட் எழுவாய் இந்த பன்மை வினைச்சொல்லுடன் சேர்கிறது. வினைச்சொல்ல எஸ் சேரலின்னா அது பன்மை. இந்த verb if s is not there it is called plural. எஸ் சேர்ந்து விட்டுட்டால் வினைச்சொல்லிட அது என்ன சொல்றீங்க? அது சிங்குலர், ஒருமை என்று சொல்கிறீர்கள். இந்த ஒருமை வினைச்சொல் ஒருமை பெயர்ச்சொல்லுடன் தான் சேரும். ராம் கூட சேர்கிறது, ராணி கூட சேர்கிறது, ஹி அவன் அவள் அது கூட சேர்கிறது, அவேக்ஸ். இந்த பாஸ்ட் டென்ஸை பற்றி பிரச்சனை இல்லை, எல்லாமே சேர்ந்து விடும். அதே போன்று இங்கே ஹேஸ் என்பது அவன் அவள் அதுக்கு மட்டும் ஹேஸ், மற்றவைகள் ஐ வி யூக்கு ஹேவ். இறந்த காலத்துக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இங்கே அவேக் என்றால் விழிப்படை, தூங்கி எழு. இதனுடைய பிரசன்ட் டென்ஸ் சிங்குலர் அவேக்ஸ் எழுவது. ஐ அவேக் நான் எழுகிறேன், யூ அவேக் நீ எழுகிறாய், வி அவேக் நாம் எழுகிறோம், தே அவேக் அவர்கள் எழுகிறார்கள். இங்கே அவன் அவன் அது எழுகிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது ஈ அவேக், ஷீ அவேக்ஸ், இட் அவேக்ஸ், ராம் அவேக்ஸ், ராணி அவேக்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ அவோக் நான் எழுந்தேன், யூ அவோக் நீ எழுந்தாய், ஹீ அவோக், ஷீ அவோக், இட் அவோக், வி அவோக், யூ அவோக், தே அவோக் அவர்கள் அனைவரும் எழுந்தார்கள் என்று வருகிறது. இங்கே பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா இறந்த காலத்திலே கலந்து கொள்ளக்கூடிய எச்சங்கள். இதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஆஸ் வர வேண்டும், ஹேவ் வர வேண்டும், ஹேட் வர வேண்டும். அவர்கள் எழுந்திருக்கிறார்கள். they have awakened, he has awakened அவன் எழுந்திருக்கிறான், he had awakened அவன் எழுந்திருந்தான், எழுகிறான், எழுந்தான், எழுந்திருக்கிறான், எழுந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்லுகிற பொழுது இது ஐக்கு ஜோடி எப்பொழுதும் am. I am awakening, I am awaking. அவன் எழுந்து கொண்டிருக்கிறான், he is awaking. அவர்கள் எழுந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், they are awaking. he was awaking அவன் எழுந்து கொண்டிருந்தான், they were awaking அவர்கள் எழுந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். யான் என்றால் கொட்டாவி விடுவது, yawns, yawned, yawned, yawning. pray சாமி கும்பிடுவது, praise, prayed, prayed, praying. roll சுற்றுவது, rolls, rolled, rolled, rolling. brush அதை brush பண்ணுவது என்றால் என்ன? சுத்தப்படுத்துவது, brushes, brushed, brushed, brushing. spit எச்சில் துப்புவது, spit, spat, spat, spitting என்று வருகிறது. gaggle, gaggles, gaggled, gaggle, gaggling. gaggling-னா கிண்டல் செய்வது. wash துவைப்பது, washes, washed, washed, washing. open திறப்பது, opens, opened, opened, opening. study படிப்பது, study, studied, studied, studying. please come forward, please come up. studying. close என்றால் மூடுவது, close என்றால் மூடுவது, closes, closed, closing, closed என்று வருகிறது. arrange, arrange என்றால் அமைப்பது, arranges, arranged, arranged, arranging. keep என்றால் வைத்துக் கொள்வது, keeps, kept, kept, keeping. fill என்றால் நிரப்புவது, fills, filled, filled, filling. bathe, பாத்னா குளியல் அறை, பாத்ரூம் சொல்லுவோம், bathe என்று சொல்லுவோம். bathe என்றால் என்ன? குளி. cloth என்றால் என்ன? உடை உடுத்து. ஸோ ஈர முடியக்கூடியது அது வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. bathes, bathed, bathed, bathing என்று வருகிறது. wipe என்றால் என்ன? சுத்தப்படுத்துவது, wipes, wiped, wiped, wiping. change மாற்று, changes, changed, changed, changing. wear அணிவது, wears அணிவது, wore அணிந்தது, worn அணிந்திருப்பது, wearing அணிந்து கொண்டிருப்பது. அடுத்ததாக fold, foldனா என்ன? மடிப்பது, folds அதுவும் present tense, folds. folded இறந்த காலம், மடித்தது, folded past participle மடித்திருக்கிறது, folding மடித்து கொண்டிருப்பது, look பார்ப்பது, looks பார்ப்பது, looked, looked, looking பார்த்து கொண்டிருப்பது, பார்த்திருக்கிறது,
கோம்பு தலை சீவுவது, கோம்ஸ் கோம்புடு கோம்புடு கோம்பிங் என்று வருகிறது. அப்ளை விண்ணப்பிப்பது, அப்ளைஸ் அப்ளைடு அப்ளைடு அப்ளையிங் என்று சொல்கிறோம். ஸ்விட்ச் ஆன் ஒன்றை ஆன் செய்வது, ஒன்றை இயக்க ஆரம்பிப்பது. ஸ்விட்சஸ் ஆன் ஸ்விட்ச்ட் ஆன் ஸ்விட்ச்ட் ஆன் ஸ்விட்சிங் ஆன் என்று வருகிறது. ஹேவ் என்றால் வைத்திருப்பது, ஹேஸ் ஹேட் ஹேட் ஹேவிங் என்று வருகிறது. சூ மெல்லுவது, சூஸ் மெல்வது, சூடு மென்று முடித்தாச்சு, சூட் மென்றிருப்பது, சூவிங் மென்று கொண்டிருப்பது. ஸ்வாலோ முழுங்குவது, ஸ்வாலோஸ் முழுங்குவது, ஸ்வாலோடு முழுங்கி விட்டது, ஸ்வாலோடு முழுங்கி இருக்கிறது, ஸ்வாலோயிங் முழுங்கி கொண்டிருப்பது. சிப் ஒரு முடக்கு தண்ணீரை குடிப்பது, சிப்ஸ் சிப்டு சிப்டு சிப்பிங் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ட்ரிங்க் குடிப்பது, ட்ரிங்க்ஸ் ட்ராங்க் குடித்தாச்சு, ட்ரங்க் குடித்திருக்கிறது, ட்ரிங்கிங் குடித்து கொண்டிருப்பது. ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஒன்றை அணைப்பது, ஸ்விட்சஸ் ஆஃப் அணைத்திருக்கிறது, ஸ்விட்ச்ட் ஆஃப் ஸ்விட்ச்ட் ஆஃப் ஸ்விட்சிங் ஆஃப். விஷ் விரும்புவது, விஷஸ் விஷடு விஷடு விஷிங் என்று வருகிறது. கேரி தூக்கி சென்று தூக்கி கொண்டு செல்வது, கேரீஸ் கேரீடு கேரீடு கேரியிங் என்று வருகிறது. கோ போவது, கோஸ் வெண்ட் சென்றார், கான் சென்றிருக்கிறார், கோயிங் சென்றிருக்கிறார். கிராஸ் கிராஸ் என்றால் என்ன? குறுக்கால் செல்வது, கிராசஸ் குறுக்கால் செல்வது, கிராஸ்ட் குறுக்கால் சென்றது, கிராஸ்ட் குறுக்கால் சென்றிருக்கிறது, கிராசிங் சென்று கொண்டிருப்பது. டாக் பேசுவது, டாக்ஸ் பேசுவது, டாக் பேசி முடித்தாகிவிட்டது, டாக் பேசி இருப்பது, டாக்கிங் பேசி கொண்டிருப்பது. அட்டெண்ட் கலந்து கொள்வது, அட்டென்ஸ் கலந்து கொள்வது, அட்டெண்டட் கலந்து கொண்டோம், அட்டெண்டட் கலந்திருப்பது, அட்டெண்டிங் கலந்து கொண்டிருப்பது. ரிட்டர்ன் திரும்பி வருவது, ரிட்டர்ன்ஸ் ரிட்டர்ன்ட் ரிட்டர்ன்ட் ரிட்டர்னிங். அடுத்தது பிளே விளையாடுவது, பிளேஸ் விளையாடுவது, பிளேட் விளையாடி முடித்தாச்சு, பிளேட் விளையாடி இருப்பது, பிளேயிங் விளையாடி கொண்டிருப்பது. டூ செய்வது, டஸ் செய்வது, டிட் செய்தாகிவிட்டது, டன் செய்திருப்பது, டூயிங் செய்து கொண்டிருப்பது. கம்ப்ளீட் முடிப்பது, கம்ப்ளீட்ஸ் முடிப்பது, கம்ப்ளீட்டட் முடித்திருப்பது, கம்ப்ளீட்டட் கம்ப்ளீட்டிங் முடித்து கொண்டிருப்பது. வாட்ச் கவனிப்பது, வாட்சஸ் கவனிப்பது, வாட்ச்டு கவனித்தோம், வாட்ச் கவனித்திருப்பது, வாட்சிங் கவனித்து கொண்டிருப்பது. ஹேவ் பெறுவது, ஹேஸ் பெற்றிருக்கிறது, ஹேட் பெற்றோம், ஹேட் பெற்றிருக்கிறோம், ஹேவிங் பெற்று கொண்டிருக்கிறோம். ப்ரே வணங்குவது, பிரேஸ் வணங்குவது, பிரேட் வணங்கி விட்டோம், பிரேட் வணங்கி இருக்கிறோம், பிரேயிங் வணங்கி கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்லீப் தூங்குவது, ஸ்லீப்ஸ் தூங்குவது, ஸ்லெப்ட் தூங்கி விட்டோம், ஸ்லெப்ட் தூங்கி விட்டோம், ஸ்லீப்பிங் தூங்கி இருக்கிறோம். ட்ரீம் கனவு காண்பது, ட்ரீம்ஸ் கனவு காண்பது, ட்ரெம்ட் கனவு காண்டிருக்கிறோம், ட்ரெம்ட் ட்ரீமிங். ஸோ நண்பர்களே, இதில் என்ன கண்டுபிடித்தீர்கள், என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள்? ஆங்கிலத்தினுடைய அடிப்படை பேஸ் தான் இவைகள். வினைச்சொற்கள் ஒரு வாக்கியத்தினுடைய உயிர் வினைச்சொல் என்று சொல்கிறோம். ஒரு உடலுக்கு எப்படி உயிர் முக்கியமோ அதை போன்று ஒரு வாக்கியத்துக்கு வினை முக்கியம். வினை என்பது செய்கை, அது நிகழ்காலத்தில் இருக்கும், இறந்த காலத்தில் இருக்கும், எதிர்காலத்தில் இருக்கும். ஆக எழுவாய் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். அவன் அவள் அது என்று சப்ஜெக்டாக வருகிற பொழுது, அவன் அவள் அது என்று சப்ஜெக்டாக வருகிற பொழுது, அல்லது ராமா ராணி டாக் எது வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம், அது ஒருமையாக இருக்கிற பொழுது அங்கே வினைச்சொல் நிகழ்காலத்திலே எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறாய். ஹி லுக்ஸ், ஷீ லுக்ஸ், இட் லுக்ஸ் என்றுதான் வர வேண்டும். அதே போன்று இங்க சப்ஜெக்ட் ஐ யூ வி தே, நான் நீ நீங்கள் நாம் அவர்கள் என்று வருகிற பொழுது இந்த எஸ் இல்லாத வினைச்சொற்களை போடுகிறாய். எஸ் இல்லாத வினைச்சொல்லை பன்மை வினைச்சொல் என்றும், எஸ் உடைய வினைச்சொல்லை ஒருமை வினைச்சொல்லும் என்று சொல்கிறோம். ஆக பன்மை பெயர் சொற்கள் பன்மை வினைச்சொல்லுடன் சேரும், ஒருமை பெயர் சொற்கள் பிரதிபெயர் சொற்கள் ஒருமை வினைச்சொல்லுடன் சேர்கிறது. அதே போன்று இங்கே இறந்த காலத்திற்கு எந்த விதிவிலக்கும் கிடையாது. இறந்த காலத்திற்கு அனைத்து பெயர் சொற்களும் சேரும். அடுத்ததாக இங்க பாத்தீங்கன்னா பாஸ் பார்ட்டிசிபிள். பாஸ் பார்ட்டிசிபிள்னா இறந்த கால எச்சம்.
ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கிறோம், வந்திருக்கிறோம், போயிருக்கிறோம் என்று சொல்கிற பொழுது அவன் அவள் அதுக்கு ஹேஸ்ன்னு போட்டு விடுகிறீர்கள். he has looked. அவர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது have looked. அவர்கள் பார்த்திருந்தார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது had looked. பார்த்து கொண்டிருப்பது என்று சொல்கிற பொழுது ing. I am looking, he is looking, they are looking, he was looking, they were looking என்று ing போட்டுவிட வேண்டும். Hope you are able to understand. உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். So இந்த verb, இந்த verb என்பது present tense, past tense, future, நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். இந்த நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் அது சப்ஜெக்ட் எழுவாயை பொறுத்து எஸ் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிறது, எஸ் சேர்த்து கொள்ளாமல் இருக்கப்படுகிறது. அதே போன்று இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்பது இறந்த காலத்திலே கலந்திருப்பது என்று சொல்கிற பொழுது முன்னாடி ஹேஸ், ஹேவ், had பயன்படுத்துகிறீர்கள். hope you are able to understand. okay, now please you come here, man. You come here. Come. So basic English. Come. Yeah, 2 or 3 example with sentences சொல்லுங்க. okay, இப்போ நீங்க நம்பர் 10 ஸ்டடி என்ற வெர்பை யூஸ் பண்ணி அந்த ஐ யூ வி தே வச்சு சொல்லுங்க. ஐ ஸ்டடி இங்கிலீஷ். சொல்லுங்க. Good evening, everybody. We are going to discuss now about tense, present tense, and past tense, participle, and present participle, like that. So now I can say one example for study. Study in the sense, my friend who's studying engineering. நீங்க அது சொல்ல வேண்டாம் சார், ஸ்டடி மட்டும் சொல்லுங்க. அந்த ஸ்டடி முதல்ல இருக்கிறது சொல்லுங்க. பிரசன்ட் டென்ஸை வச்சு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க. I study, we study, you study. I study English, you study. Yeah, I study English newspaper. Like another one example. English newspaper study பண்ண முடியாது, read தான் பண்ண முடியும். Study என்பது which you can study only subject, right? Okay, I study ஏதாவது English, mathematics. Okay. I study English or mathematics or something. Okay, இந்த studies வச்சு சொல்லுங்க ஒரு sentence. Studies முன்னாடி அவன் அவள் அது வரணும், he she it வரணும், right? Singular வரும்போது studies. She studies mathematics. Good. Studied past tense எப்படி சொல்லுவீங்க? He had studies. He had studies இல்ல, he studied. He studied, yeah. அப்ப past participle சொல்லுங்க. He has studied. He has studied. Studying வச்சு ing வச்சு சொல்லுங்க ஒரு yeah. He is studying. He is studying. He is studying. They are studying mathematics. அப்ப ஸ்டடியிங்க்கு முன்னாடி am, is, are, was வர வேண்டும். இந்த studied இந்த past participle-க்கு முன்னாடி has, have, had வர வேண்டும். இங்க studied என்று வருகிற பொழுது எது வேணா யூஸ் பண்ணலாம் சப்ஜெக்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு. ஆனா பிரசன்ட் டென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எஸ் சேர்த்துக்கிட்டா அது முன்னாடி சிங்குலர் வர வேண்டும். எஸ் இல்லாத பொழுது ஐ வி யூ வி தே வரணும். சரி, எனி அதர் சென்டென்ஸ் நீங்க சொல்றீங்களா? ட்ரிங்கை வச்சு சொல்லுங்க. அந்த பக்கத்துல அந்த வேர்டை டச் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. இந்த பக்கம் அப்படி டர்ன் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் பார்த்து. Okay, drink I can say I drink water. I drink water. And my friend drinking water. Yesterday my drinks வச்சு அடுத்தது drinks வச்சு drinks ட்ரிங்க்ஸ்னா நீங்க வீட்ல பிராண்டி விஸ்கி குடிக்காதீங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம் ட்ரிங்க்ஸ். she drinks juice or coconut juice. She drinks juice. Okay, அடுத்தது drank வச்சு past tense. Drank. Yeah, she drank a cup of coffee. Past participle வச்சு drunk வச்சு சொல்லுங்க. drunk வச்சு she had சொல்லுங்க. she had drunk 1 cup of coffee. She had drunk. Very good. drinking வச்சு ஒரு word சொல்லுங்க. Now I am drinking water. I am drinking a cup of water. I am drinking a cup of water. Good. Yes, you thank you so much. அங்க உட்காந்துங்க. வாங்க சார். நீங்க சொல்லுங்க சார். நீங்க எனி வேர்ட் ஏதாவது ஒன்னு வேர்டு நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கங்க. அந்த வேர்டை பார்த்து 32 கோ வச்சு செலக்ட் பண்ணிக்கங்க சார். பக்கத்துல வந்து அந்த வேர்டை டச் பண்ணிட்டு நீங்க கேமரா பார்த்து சொல்லுங்க சார். கோ 32 32 கோ. I go to அந்த வேர்டை டச் பண்ணிட்டே பேசுங்க கேமரா பார்த்துட்டு. கோ. I go to hospital. Present tense. I go to hospital. Very good. அடுத்து இன்னொரு வேணா சப்ஜெக்ட் மாத்துங்க. மேல பாருங்க. I you we go to hospital. Good. They go to hospital. Present tense goes வச்சு present tense singular இருக்கு, third person singular இருக்கு,
he goes to watch a match. Then they are. She goes, it goes. Are the past tense? Past tense. Past tense enna go went. I went to stadium yesterday. They went to stadium yesterday. Good. Gone க்கு சொல்லுங்க. Gone. I have gone. I have gone. I have gone. Completed my. Sorry. I have gone match yesterday. Okay. Going வச்சு சொல்லுங்க sir. I was going to the match right now. I am going. Okay. Everybody has told except you have. Dear friends, welcome to his American English Center. Check your grammar book. We have come here to the page number 54 to 55. We have come here to the video number 35. What are verbs? Verbs are an action. Verbs as tenses. Verbs comes in present and past and future. One verb, one sentence. One verb, one idea. One verb, one thought, right? So daily you have thousands of thoughts coming, thought process. So that you use through your words. So thousands of verbs are coming out of your mouth. It's all actions. It's all ideas. So present tense, past tense, future. See here in the first column, it is the present tense. Do. In the second column, you add yes with the verb. When you add yes with the verb, what happens? It becomes singular verb. When you add yes with a noun, it becomes plural. When you add yes with a verb, it becomes singular. See, enter. Enter joins with I enter, you enter, we enter, they enter for present tense. Here, he, she, it, or Ram, Rani, or dog. You say he enters, she enters, it enters, Ram enters, Rani enters, dog enters. If third person singular is there, you are using yes. If plural is there, you are using just no yes, but I is an exception. So past tense, what is that? Entered, you add ed. So it becomes regular verbs. So here the subject pronoun, anything may be there, nothing wrong, singular or plural. Then here, what is the past participle? Done. What is the past participle of enter? Entered. So how do you identify whether it is past participle or past tense? By using has. He, she, it has. He has entered. Ram has entered. Have, where do you use have? When the subject is in plural. They have entered. He had entered. We will have entered. So this entered is the past participle where you are using with what? Has, have, and add. To say the sentence is a perfect sentence. Present perfect, past perfect, future perfect. Then here, what is this? Entering. ing. When you add ing, it becomes what participle? It is a gerund, isn't it? So when you add am, it becomes gerund. So it becomes present participle. So I joins with am to say I am entering. So is joins with third person singular. He, she, it is entering. Are is used with plural subject. They are entering. Was is used with subject singular if it is in the past tense. He was entering. Were entering, you are using with subject when it is in plural. They were entering. Right, sir? Enter. What is the present tense? Singular verb of enter is enters. Past tense? Entered. Yes. Past participle? Entered. Present participle? Entering. Entering. Number one. Stand. What is the past tense? Stand. Stands is the present. What is that? Singular verb of stand is stands. What is the past tense? Stood. Here past participle? Stood. What is the present participle? Standing. Okay. Pray. What is the present tense? Pray, singular. Praise. What is the past tense? Pray. What is the past participle? Pray. Present participle? Pray. Praying. Next, climb. Climbs. Climbed. Climbed. Climbing. Say everybody together. Greet. Greets. Greeted. Greeted. Greeting. Sit. Sits. Sat. Sat. Sitting. Call. Calls. Called. Called. Calling. Learn. Learns. Learnt. Learnt. Learning. Teach. Teaches. Taught. Taught. Teaching. Listen. Listens. Listen. Listen. Listening. Hear. Hears. Heard. Heard.
hearing. Ask, asks, asked, asked, asking. Answer, answers, answered, answered, answering. Repeat, repeats, repeated, repeated, repeating. Write, writes, wrote, written, writing. Read, reads, read, read, reading. Explain, explains, explained, explained, explaining. Rub, rubs, rubbed, rubbed, rubbing. Next, coming here in this side. Think, thinks, thought, thought, thinking. Clear, clears, cleared, cleared, clearing. Study, studied, 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 studying. So clear, cleared, isn't it? What is the spelling? There's a mistake, isn't it? Cleared. Yes, no N should be coming here. Study, studies, studied, studied, studying. What's the next verb? Do, does, did, done, doing. Translate, translates, translated, translated, translating. Understand, understands, understood, understood, understanding. Memorize, memorizes, memorized, memorized, memorizing. Forget, forgets, forgot, forgotten, forgetting. Remember, remembers, remembered, remembered, remembering. Correct, corrects, corrected, corrected, correcting. Submit, submits, submitted, submitted, submitting. Draw, draws, drew, drawn, drawing. Paint, paints, painted, painted, painting. See, sees, saw, seen, seeing. Scribble, scribbles, scribbled, scribbled, scribbling. Drop, drops, dropped, dropped, dropping. Tear, tears, tore, torn, tearing. Count, counts, counted, counted, counting. Solve, solves, solved, solved, solving. Add, adds, added, added, adding. So dear friends, this is the most important in English. Thousands of sentences are formed. What we have seen is positive, right sir? So present tense, when you add yes, it becomes singular present tense verb, then past tense, then past participle, then you have seen gerunds. When you add am, is, are, was, it becomes present participles. When you had as, have, had, it becomes past participle. With that you get perfect sentences, right? So now I'll be checking your how do you form sentence. Okay, now I request the gentleman to come forward. I request you to take one verb, sir. Clear, right? Clear. I want every sentence to be negative from your side. You have to form. Look at the camera. Okay, clear. Can you form a negative sentence using clear? Negative sentence. Clear. Maybe you can use I, you, we, they as subject. I clear the exams. What is the negative form of I clear the exams? I couldn't clear the exam. I do not clear the exams. Okay, he, she, it with negative. He clears the exams. What is the negative form? He didn't clear the exam. He doesn't clear the exam. Doesn't clear the exams. Okay, cleared. What is the negative form of cleared? I cleared the exams. Negative. I couldn't. Did not clear the exams. Okay, has, have, had. I have cleared the exams. What is the negative form? I haven't cleared. I haven't cleared the exams. Clearing. Okay, am, is, are. I am clearing the exams. What is the negative form? I am clearing the exams. I am in clearing the exams. Right, sir? Okay, fine. Please come forward. Yes, you gentlemen. You come. Go. Okay, now you go for forget. Okay, turn this side, turn this side. Look at the camera. Negative Look at the camera there. Come here. Come. Don't block the word. Come this side, man. Put your hands with the verb forget. Forget. Touch the word. Forget. Forget. You go for, no. I'm asking you to go for question, right? See, I forget my pen. How do you question? Or he forgets. If we forget what?
We forget the book, right? Okay, how do you question? Do you forget my book? Do you forget my My book? book. Okay, forgets. He forgets the book. Does he forget the book? Does he? Okay, past tense, forgot. He forgot the book. Did he forget my book? Did he forget the book? He has forgotten the book. What is the question? He has forgotten the books. Has he forgotten the books? He is forgetting to bring the books. How do you go for question? Is he forgetting to bring the books? Okay, come. Yes, you gentlemen, come. Hello. Yes, go there. Okay. Think. 19th word. Touch the verb. Think. Okay. Think. I think about you. Go for negative. Did I think about you? Negative. I think about you is a present tense. Negative. I do I not do not think think about you. about you. Thinks about you. He thinks about you. What is the negative? Does He he doesn't think about you. You. Okay. I thought about you. I thought about you. What is the negative? I didn't thought about you. I didn't think about you. I didn't think about you. Next, thought. I have thought about you. I haven't thought about I you. haven't thought about you. Yes, I am thinking about you. I'm not thinking about you. Good. I'm not thinking about you. Yes, I request. You to come forward. Okay. Okay. See. Touch the word. Touch the word. See. Okay. Why do you see me? Right? You understand? Why do you see me? You have to use informative word. Why, when, which, where, how. Okay. I see you. Going for questioning. Why do I see you? Why do you see me? Right. Yes. Okay. Okay. He sees me. Why does he sees me? Okay. He saw me. There. Why saw. did- Touch the word. He saw me. Saw. Why did he saw me? Why did he see me? See me. He has seen me. He has He seen seen me. me. He has seen me. Why Why has he seen me? Why has he seen me? He is seeing me. Why is he seeing me? Why is he seeing me? Okay, fine, come. Now, I request young lady to come forward. Yes. Okay. Move. Okay, she is from a good convent, so she goes in for positive and negative. She goes, sorry, negative and question. Okay. Now, pray, right? Pray. Okay. My brother, I pray to God. Okay. I know that will be a negative sentence. Okay. Okay. Call. Okay. I call my friend. What is the negative? I call my friend. I don't call my friend. I don't call my Friend. friend. Okay. I call my friend. How do you go for question? Do I call my Friend. Okay. He calls my friend. What is the negative form? He calls my friend. He doesn't call my friend. He doesn't call my friend. He calls my friend. What is the question form? Why does he call my friend? Okay, why does he call my friend? He called my friend. What is the negative form of he called my friend? He doesn't call my friend. He didn't call my friend. He called my friend. He didn't call my friend. Okay, he has called my friend. What is the he has called my friend? What is the negative form? He hasn't called my friend. He hasn't called my friend. Okay, he is calling my friend. What is the question form? He is calling my friend. Why he is calling my Why is he calling my friend? Okay, good. Yes, you please come forward. You can take 15. I write my project. I write my project. Negative sentence. Negative. I do not write my projects. Okay. Writes. He writes the project. He does not writes the project. He does not writes the project. Is it correct? He does not. Does not write. Not Right. writes. He doesn't write the project. Okay. He wrote the project. Question.
He wrote the project in question. Did you wrote the? Did he? He wrote the written. Did he write the project? Okay. He has written the project. He has written the project. As he written the project. Okay. Writing. They are writing the project. Okay. Then question. They are writing the project. They are writing the project. Are they writing the project? Are they writing the project? Very good. Thank you very much. So நண்பர்களே உங்களுடைய ஏஸ் அமெரிக்கன் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த வீடியோ நம்பர் 35. இந்த நிகழ்கால வினைச்சொற்கள் ரொம்ப முக்கியம். இந்த வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்த்தி கொண்டால் அது ஒருமை வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. வினைச்சொல்லோட எஸ் சேர்த்தி கொண்டீர்கள் என்றால் சிங்குலர். இஸ் சிங்குலரா ஆர் சிங்குலரா? இஸ் சிங்குலரா எது? ஆரா? இஸ். ஹேஸா ஹேவ் இதுல எது சிங்குலர்? டஸ் டு இதுல எது சிங்குலர்? ஈட்ஸ் ஈட் இதுல எது சிங்குலர்? சோ எஸ் சேர்த்தி கொண்டால் அது சிங்குலராக மாறிவிடுகிறது. சோ நவுன்ல எஸ் சேர்த்தி கொண்டால் என்ன ஆயிருது? கார் கூட எஸ் சேர்த்தி கொள்கிற பொழுது கார்ஸ் ப்ளூரல். சோ வெர்பு கூட எஸ் சேர்த்து கொள்கிற பொழுது அது சிங்குலராக மாறிவிடுகிறது. சோ பிரசன்ட் டென்ஸ் என்டர் நுழைவது, என்டர்ஸ் அவன் நுழைகிறான், ஈ ஷி இட்டு கூட சேர்க்கிற பொழுது என்டர்ஸ், தே வி யூ என்டர், ஐ ஒரு விதிவிலக்கு. சோ ஐ என்டர், he enters என்று சொல்ல வேண்டும். பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வரும்பொழுது ஈடி சேர்த்தி கொள்கிறாய், he entered. இதுல வந்து சப்ஜெக்ட் எந்த விதமான ஒரு டிஃபரன்சஸும் இல்லை, எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஐ வி யூ யூ. இங்க பாத்தீங்கன்னா பாஸ் பார்ட்டிசிபிள். இது என்ன பாஸ் பார்ட்டிசிபிள்? இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிறது இல்ல? entered entered ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது. how do you identify? எப்படி இத பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் கண்டுபிடிப்பீங்க? what is past participle first? பாஸ்ட் டென்ஸ்னா என்ன, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா என்ன சார்? சொல்லுங்க சார். பாஸ்ட் டென்ஸ்னா ஒன்னு முடிஞ்சு போச்சு. ஐ வென்ட் எஸ்டர்டே, போயிட்டேன், போய் முடிஞ்சிச்சு. இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க? see I entered the classroom. I entered the classroom at 10 o'clock. 10 o'clock yesterday. நேத்து 10 மணிக்கு என்டர் ஆனேன். இந்த entered பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எங்க யூஸ் பண்ணுவே? அந்த நேத்து என்டர் ஆனது இப்ப நீ பிரசன்ட்ல ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷனுக்காக கொண்டு வருகிற பொழுது ஐ ஹேவ் என்டர்ட் த கிளாஸ், ஐ ஹேவ் என்டர்ட் த கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்ற. அப்ப பாஸ்ட்ல முடிஞ்சு போன விஷயத்தை பிரசன்ட்ல கொண்டு வருகிற பொழுது நீ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை யூஸ் பண்ற. ரைட்டா சார்? சோ உங்க மாமா அங்க வந்திருக்கார் என்ன சொல்லுவோம்? your father came ன்னு சொல்லணுமா? your father வந்திருக்கிறார் came ன்னு சொல்லணுமா? has come ன்னு சொல்லணுமா? உங்க அப்பா அங்க உட்கார்ந்து இருக்காரு, நான் உங்ககிட்ட நீ தெரியல, உங்ககிட்ட வந்து என்ன சொல்லுவேன்? உங்க அப்பா வந்தாருன்னு சொல்லணுமா வந்திருக்காருன்னு சொல்லணுமா? அந்த இடத்துல has come, your father has come என்று சொல்ல வேண்டும். ஆக இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்பது முடிந்து போன விஷயத்தை பிரசன்ட்ல கொண்டு வர்றது தான் இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இந்த பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா என்ன சார்? ஐஎன்ஜி சேர்த்துக்கணும். ஐஎன்ஜினா என்ன? பிரசன்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றது. சோ இந்த பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கு முன்னாடி am, is, are, was, were சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கு முன்னாடி என்ன யூஸ் பண்றீங்க? has, have, had. இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு பின்னாடி என்ன சேர்த்துக்கிறீங்க? yesterday, last month, last year, in the school, and the time. இதெல்லாம் பின்னாடி யூஸ் பண்றீங்க. சோ இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் பாஸ்ட் டென்ஸும் ரொம்ப முக்கியம். you should understand. சோ இத்தனை verb இருக்கிறது. present tense, past tense, அப்புறம் present tense singular ஒருமை, past tense, past participle, present participle. so enter, enters, entered, entered, entering. so இந்த verbs எல்லாம் பார்த்துட்டீங்க கம்ப்ளீட்டா இந்த சைடுல. so இந்த சைடுலயும் பார்த்துட்டீங்க. இதுல பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், கொஸ்டின், 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 நெகட்டிவ், இன்ஃபர்மேஷன், கொஸ்டின், இன்ஃபர்மேஷன், நெகட்டிவ் என்று சொல்கிறாய். உதாரணத்திற்கு do, I do the homework, இல்ல I understand, இப்ப I forget, இப்ப I remember. எனி வேர்ட் நீங்க எடுத்துக்கங்க. see எடுத்துக்கங்க. நான் ஒரு படம் பார்க்கிறேன் எப்படி சொல்லுவீங்க? I see a movie. நான் படம் பார்ப்பதில்லை என்று சொல்கிற பொழுது எப்படி சொல்லுவீங்க? I do not see a movie. கேள்வி கேட்கிற பொழுது do you see a movie? Don't you see a movie? Why do you see a movie? Why does he see a movie? அப்படி பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், கொஸ்டின் என்று மாத்தலாம். sees, Rama sees a movie. இதனுடைய கொஸ்டின் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? does Rama see a movie? ராமா மூவி பார்ப்பதில்லை எப்படி சொல்லுவீங்க? Rama doesn't see a movie. ராமா படம் பார்ப்பதில்லையா என்று சொல்கிற பொழுது எப்படி சொல்வீங்க? doesn't Rama see a movie?
ஏன் ராமா படம் பார்க்கிறான்? How do you say? Why does Rama see a movie? அதே போன்றுதான் saw. He saw a movie. அவன் படம் பார்த்தான். அவன் படம் பார்க்கவில்லை. எப்படி சொல்லுவீங்க? He did not see a movie. Did he see a movie? Why did he see a movie? அதே போன்று சீனுக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். He has not seen a movie. அவன் படம் பார்த்ததில்லை. இதனுடைய கொஸ்டின் என்ன சொல்லுவீங்க? Has he seen a movie? Has not he seen a movie? அதே போன்று EING continuousக்கு. So thousands and thousands of sentences, ஆயிரக்கணக்கான வாக்கியங்களை இந்த subject he, she, it, Ram, Rani, dog இவைகளை வைத்து positive, negative, question negatively you can form thousands of sentences. Try to understand this basic logic of verbs and its forms. Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your grammar book. We have come here to the page number 55 to 56, video number 36. Now, at school, what are the verbs we are using? At school, mind you. So, verb is an action, verb is a thought, verb is a life, verb is a sentence. So, without verb you cannot form a sentence. And verbs, you have present tense, past tense, present participle, past participle, infinite, gerund. See, at school, what are the verbs you are using? See, add. Add is a verb, right? What is the singular form of add? Adds. What is the past tense? Added. What is the past participle? Added. What is the present participle? Adding. I, you, we, they joins with the add, and he, she, it, Ram, Ravi, dog. That is singulars. They add with adds. You add yes with the verb. And here added, the subject may be singular or plural. And added as a what is that? Past participle. You join with has added, have added, had added. It becomes present perfect, past perfect. Adding, it becomes present continuous. Am adding, is adding, are adding, was adding, were adding. So coming here to the next word, subtract. What is the singular form of subtract? Subtract. What is the past tense? Subtracted. Then past participle, subtracted, subtracting. Next, multiply, multiplies, multiplied, multiplied, multiplying. Divide, divides, divided, divided, dividing. Show, shows, showed, showed, showing. Help, helps, helped, helped, helping. Obey, obeys, obeyed, obeyed, obeying. Complete, completes, completed, completed, completing. Speak, speaks, spoke, spoken, speaking. Talk, talks, talked, talked, talking. Say, says, said, said, saying. Tell, tells, told, told, telling. Collect, collects, collected, collected, collecting. Ring, rings, rang, rung. Rung is the past participle. Ringing. Leave, leaves, left, left, leaving. Wash, washes, washed, washed, washing. Eat, eats, ate, eaten, eating. So now coming here to the continuation of the verb throw. See, throw, singular verb is throws. He, she, it joins with throws. I, you, we, they join with throw. And the past tense is the subject pronouns may be either you can be anything. I, you, he, she, it, we, you, they. Through and thrown you are using with has, have, and had. And throwing, am, is, are, and was, and were. So walk, walks, walked, walked, walking. Gather, gathers, gathered, gathered, gathering. Joke, jokes, joked, joked, joking. Whisper, whispers, whispered, whispered, whispering. Smile, smiles, smiled, smiled, smiling. Laugh, laughs, laughed,
laughed, laughing. Wave, waves, waved, waved, waving. So what do you mean by waving? You are waving your hand like that, wave. Now coming here at play. Bend, bends, bent, bent, bending. Blink, blinks, blinked, blinked, blinking. What do you mean by blink? You're closing your eyes. Wink, winks, winked, winked, winking. What do you mean by wink? What's the difference between blink and wink? Blink and wink. See, blink is opening your eyes. Wink is closing your eyes. Blink and wink. Why do you blink? Why do you wink? Sing, sings, sang, sung, singing. Dance, dances, danced, danced, dancing. Celebrate, celebrates, celebrated, celebrated, celebrating. Play, plays, played, played, playing. Balance, balances, balanced, balanced, balancing. Skip, skips, skipped, skipped, skipping. Shoot, shoots, shot, shot, shooting. Hope you are able to understand all these verbs. Now I request one of you to come forward and tell what you are able to understand. Yes, Miss Anuradha, why don't you come here? You just choose any verb as you wish. You choose any verb as you wish. And you can choose from that, 56 to 63. Turn your side, this side. Yes, touch the verb, whichever you want to speak, want to say. You can choose, yes, play. Is it okay for you, play? Yeah. Or sing, sing is okay for you. Okay. Can you form a sentence? See, for example, what's your name? Anuradha, yeah, isn't it? Anuradha. Okay, Anuradha sings a song. Okay. Anuradha sings a song. So, what is the negative form of Anuradha sings a song? Anuradha doesn't sing a song. Okay, you start with using the sing. Okay, how do you say Anuradha and her brother sing or sings a song? Sings or song. If both of them are coming, what do you use? Sing a song. Okay, if it is Anuradha, how do you say? Sings a song. Okay, next Anuradha sang a song. So how do you use sung a song? Anuradha has sung a song. Singing. Anuradha is singing a song. Like that, can you choose any verb and you can form a sentence? Okay, walk. Start with walk. Yes. I walk on the road. I walk on the floor. He walks on the floor. He walks on the floor. Yes. Me and my brother walked on the floor. Me and my brother walked on the floor. Yesterday, as I walked on the floor. I have walked on the floor. Walking. I am walking. I am walking on the floor. Yes, yes, Miss, please come forward. Vanita, could you choose any verb and why don't you form sentences? Any verb and go for negative of that verb. 47. Speak. Speak, very good. Speak. Negative of speak. I do not speak English. I do not speak Hindi. Okay, I do not speak Hindi. Speaks. He does not speak in Hindi. He does not speak Hindi. Good. And spoke. I spoke. I did not spoke. I did Telugu. not spoke. Is it correct? I did not speak Telugu. Okay, spoken. Spoken. I have spoken. I have spoken in Telugu. Okay. I am speaking. I am not speaking Hindi. I am not speaking Hindi. Good, good. Yes, I request you to come forward. You can choose any verb. You want to go for American accent, speak like an American girl. Help. Help. Which one? Help. Yeah, you just going for, you can go for question. Be fine.
Do you need a help? No, do you need a help? That help becomes a noun. Do you help me? That's fine. Okay, you can form anything, any other thing. Yes. Do you help me? Do you help me? Does your father help you? Okay. Does Rani help you? Yeah. Does Rani help you? Helped. Help. Did Rani help you? Did Rani help you? Has Rani helped you? Has Rani helped you? Is your father helping you? He is helping him. Okay, can you go for one other word, any other word, any other verb? Yes, you can choose any other verb. With negative you can go. Talk, yeah. Talk. I don't talk. I don't talk good. I don't talk. He doesn't talk. He doesn't talk. She didn't talk. She didn't talk. I have. I haven't. No, I haven't talked. Okay. I am talking. I am talking. Welcome. நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 36, பேஜ் நம்பர் 55, 56. வினைச்சொற்கள். நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், நிகழ்கால எச்சம், இறந்த கால எச்சம். ஸோ இந்த எச்சங்களை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே வினைச்சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அட் ஸ்கூல்னா பள்ளியில் என்னென்ன வினைச்சொல் யூஸ் பண்ணுகிறாய்? ஒரு வாக்கியத்திற்கு கண்டிப்பாக வினைச்சொல் வேண்டும். ஒன்று பேசுவதற்கு கண்டிப்பாக வினைச்சொல் வேண்டும். அந்த வினைச்சொல் நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எச்சங்கள், ஒருமை வினைச்சொல், பன்மை வினைச்சொல் என்று தெரிய வேண்டும். ஒரு வினைச்சொல்லிடம் எஸ் சேர்க்காவிட்டால் அது பன்மை வினைச்சொல். ஒரு வினைச்சொல்லிடம் எஸ் சேர்த்து கொண்டால் அது ஒருமை வினைச்சொல். அப்ப முன்னாடி சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒருமை தான் ஒருமை வினைச்சொல்லுடன் சேரும். பன்மை பன்மை வினைச்சொல்லுடன் தான் சேரும். உதாரணத்திற்கு ஆட் என்ற வினைச்சொல் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஐ ஆட் நான் சேர்க்கிறேன், யூ ஆட் நீ சேர்க்கிறாய், வி ஆட் நாம் சேர்க்கிறோம், தே ஆட் அவர்கள் சேர்க்கிறார்கள். இங்கே ஆட்ஸ் என்பது எங்கே வருகிறது என்று சொல்கிற பொழுது ஹீ ஆட்ஸ் அவன் சேர்க்கிறான், ஷீ ஆட்ஸ் அவள் சேர்க்கிறாள், இட் ஆட்ஸ் அது சேர்க்கிறது, ராமா ஆட்ஸ் ராமா சேர்க்கிறான், ராணி ஆட்ஸ் ராணி சேர்க்கிறாள், டாக் ஆட்ஸ் நாய் சேர்க்கிறது என்று வருகிறது. ஆக பாஸ்ட் டென்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டிஷன் இல்லை. பாஸ்ட் டென்ஸ்ல எழுவாயில சப்ஜெக்ட்ல எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். ஒருமையும் இருக்கலாம், பன்மையும் இருக்கலாம். ஆடட் பொதுவானதாக வருகிறது. இந்த ஆடட் என்பது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த காலத்திலே கலந்து கொள்வது. இதனுடன் ஹேஸ் சேர்க்க வேண்டும் ஒருமையாக இருந்தால். ஹி ஹேஸ் ஆடட். அவர்கள் பன்மையில வருகிற பொழுது தே ஹேவ் ஆடட் என்று வர வேண்டும். இறந்த காலத்திற்கு எல்லாம் பொது தே ஹேட் ஆடட் என்று வர வேண்டும். ஆடிங் அதை போன்று ஐ கூட வருகிற பொழுது ஐ ஆம் ஆடிங், அவன் அவள் அது வருகிற பொழுது இஸ் ஆடிங், அவர்கள் வருகிறார்கள் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தே ஆர் ஆடிங், ஹி வாஸ் ஆடிங் இறந்த காலத்தில் தே வேர் ஆடிங் என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று இந்த பள்ளிக்கூடத்திலே இருக்கக்கூடிய உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வினைச்சொற்கள் எவை எவை என்று பார்க்கிற பொழுது ஆட் சேர்த்துக்கொள், சப்ஸ்ட்ராக்ட் அதை கழித்து விடு, மல்டிப்ளை அதை பெருக்கு, ஷோ காண்பி, ஹெல்ப் உதவி செய், ஒபே கட்டுப்படு, கம்ப்ளீட் முடித்துவிடு, ஸ்பீக் பேசு, டாக் ஸ்பீக் என்றால் பேசுவது, டாக் என்றால் சொல்வது, சே என்றால் சொல்வது, டெல் என்றால் கூறுவது. ஸ்பீக், டாக், சே, டெல் நான்குக்கும் 4 வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது. கலெக்ட் சேகரி, ரிங் என்றால் என்ன? மணி அடி, லீவ் விட்டு விட்டு செல், வாஷ் கழுவு, ஈட் சாப்பிடு. அதனுடைய இறந்த காலம், அதனுடைய சிங்குலர் ஒருமை வினைச்சொல், அதனுடைய இறந்த காலம், அதனுடைய இறந்த கால எச்சம், அதனுடைய நிகழ்கால எச்சங்கள். அடுத்ததாக வினைச்சொற்கள் த்ரோ என்று இருக்கிறது. அதுல ஒருமை வினைச்சொல் த்ரோஸ், இறந்த காலம், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். த்ரோ என்றால் வீசுவது, வாக் என்றால் நடப்பது, கேதர் என்றால் சேகரிப்பது, ஜோக் என்றால் நகைச்சுவை சொல்வது, விஸ்பர் முணுமுணுப்பது, ஸ்மைல் புன்னகைப்பது, லாஃப் சிரிப்பது, வேவ் கை அசைப்பது. அடுத்தது அட் பிளேனா விளையாடும் பொழுது என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? பெண்ட் என்றால் வளைப்பது, பிளிங்க் என்றால் கண் முறைத்து பார்ப்பது, பிளிங்கிங், விங்க் என்றால் கண்ணை மூடி மூடி திறப்பது, சிங் பாடுவது, டான்ஸ் ஆடுவது, செலிப்ரேட் கொண்டாட்டம் கொண்டாடுவது, பிளே விளையாடுவது, பேலன்ஸ் ஒன்றை சரிக்கு சமமாக பராமரிப்பது, ஸ்கிப் விட்டு விட்டு செல்வது, ஷூட் சுடுவது. ஸோ அதனுடைய இறந்த காலம் பெண்ட் என்றால் பென்ஸ். இது இறந்த காலம் அல்ல, இது ஒருமை வினைச்சொல். இங்கே ஹீ ஷீ இட்டு வருகிற பொழுது ஹீ பென்ஸ்,
he blinks என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று இறந்த காலம் bent blinked எல்லாம் வருகிறது. இது இறந்த கால எச்சம். bending என்பது நிகழ்கால எச்சம் ing சேர்த்துக் கொள்கிற பொழுது. ஸோ இந்த வினைச்சொற்களை உபயோகப்படுத்தி நீங்கள் பாசிட்டிவ், நீங்கள் கொஸ்டின், நீங்கள் எதிர்மறை நெகட்டிவ், கொஸ்டின்ல நெகட்டிவ், தகவல் இன்ஃபர்மேஷன், இப்படி ஆயிரக்கணக்கான வாக்கியங்களை மேலும் ஆக்டிவ் பேசிவ் செய்வினை செயற்பாட்டு வினைகளையும் ஃபார்ம் பண்ணி thousands of வாக்கியங்கள் சப்ஜெக்ட் மாறி மாறி உபயோகப்படுத்தி நீங்கள் வாக்கியங்களை அமைக்கலாம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your video number 37 is in the page number 56. Verbs. Verbs are actions. Verbs are life for a sentence. Verbs are ideas. Verbs are thoughts. So you have three tenses: present, past, and future. Present participle, past participle, infinite, whatnot, a lot of things are there. Then verbs, you have singular verbs and plural verbs. In present tense, if you add yes, it becomes singular verbs. If you don't add yes, it becomes plural verbs. So these subject pronouns, I, you, we, they join with plural verbs, and he, she, it joins with singular verbs. For past tense, it doesn't matter, the third column, any subject pronoun can be used. And for past participle, for has, I, he, she, it, and for have, I, you, we, they, you use. And for present participles, you are using am, is, are, was, were as the what? As the, you're using as the the verbs, right? So present tense, past participle, future perfect. So these are very, very important. So now what you're going to see is the verb and its form. So you should be thorough with that. So now coming here to the point, I'll be telling everybody say the verbs. Now what is the present tense? First verb fix. Say fix. So it joins with I fix, you fix, we fix, they fix. Fixes, it's also a present tense verb, but it is a singular verb. So he joins with he fixes, she fixes, it fixes, Ram fixes, Rani fixes, dog fixes. What is the past tense? Fixed. So what are the subject pronouns? All the subject pronouns can be used with the past tense. Past participle. See, he has fixed, she has fixed, it has fixed, Rama has fixed, Rani has fixed, the dog has fixed. I have fixed, you have fixed, we have fixed, they have fixed. So you use either has fixed or have fixed according to the subject pronoun if it is the present tense. Then present participle, see, I am fixing, he is fixing, they are fixing, he was fixing, they were fixing. So coming here next is what is the verb? Dive. What is the past present? Yes, singular present tense. Dives. What is the past tense? No, this is drive, not dive, this is drive. D-R-I-V-E, drive, drives. What is the past tense? Drove. What is the past participle? Driven and driving. Skid. What do you mean by skid? You're going fast in a bike, you just skid. Skid, present tense, skids, singular. Skidded, skidding. Swim. What is the present tense? Singular. Swims. What is the past tense? Swam. What is the past participle? Swum. What is the present continuous? Swimming. Ride. Ride is two-wheeler. Rides. Rode. Ridden. Riding. Cycle. What do you mean by cycle? Cycle is a noun. As a verb, you are cycling, right? It is an action. Cycle as a verb. Cycles. Cycled. Cycle. Cycling. Jump. What is the singular verb? Jumps. Jumped. Jumped. Jumping. The next, leap. What do you mean by leap? You're just jumping. Leap. So leap. What is the singular verb? It is leaps. Leaped. Leapt. Leaping. Relax. What is the verb? Singular verb. Relaxes. Relaxing. Rest. What is the singular verb? Rests. Rested. Resting. Hurry. Hurries.
Hurried, hurried, hurrying. Pant, what do you mean by pant? Leaving the breath faster, you know, panting. Pant, pants, panted, panted, panting. Breathe, you are taking the oxygen and leaving the carbon dioxide. Breathe, breathed, breathed, breathing. Warm up, you're just warming up, doing exercise. Warms up, warmed up, warmed up, warming up. Exercise as a verb. Exercise as a noun also is there. Exercise, exercises, exercise, exercise, exercising. Hold, you're holding the pen. Holds, held. Past participle held, holding. Throw, you're throwing. Throws, threw, thrown, throwing. Catch, catches. Caught, caught, catching. Bounce, the ball is, you know, bouncing, coming back. Bounces, bounce, bounced, bouncing. Bowl, a bowling. Bowls, a bowled, bowled, bowling. Miss, you're missing the chance. Misses, missed, missed, missing. Run, runs, ran, run, running. Kick, kicks, kicked, kicked, kicking. Reach, reaches, reached, reached, reaching. Win, wins, won, won, winning. Clap, claps, clapped, clapped, clapping. Encourage, encourages, encouraged, encouraged, encouraging. Lose, you're losing the match. Loses, lost, lost, losing. Disappoint, disappoints, disappointed, disappointed, disappointing. Push, pushes, pushed, pushed, pushing. Pull, pulls, pulled, pulled, pulling. Slip, slips, slipped, slipped, slipping. Fall, falls, fell, fallen, falling. Instruct, you are instructing somebody to do something. Instructs, instructed, instructed, instructing. Jog, you're jogging, slow walking, slow running. Jogs, jogged, jogged, jogging. Wait, waits, waited, waited, waiting. Begin, begins, began, begun, beginning. Continue, continues, continued, continued, continuing. Reward, reward means giving them money as a gift, as a prize. Rewards, rewarded, rewarded, rewarding. So my dear friends, present tense, singular, present tense, plural. These are all present tense, singular or plural? Present tense, plural. This is present tense, singular or plural? What is this column? This is past tense. What is this column? Past participle. What is this column? Present participle. So I request this gentleman to come forward and tell what he is able to understand. Please come forward. And you have to form sentences. Yes. Let us start with you. Okay, now, could you tell me? You can take one word. Catch. Good evening. Today we have seen about tenses. There are three tenses: past tense, present tense, and future tense. Now we are provided with the verb, and we are going to frame a sentence using the given verb according to the 5 tenses. For example, fix. You fix the bulb. Fixes. He fixes the switch. Fixed. They fixed the monitor. And fixing. I was fixing my
computer. No, present perfect fixed. That is past participle. How do you use? He has fixed the chair. He has fixed the chair. Chair. Yes, correct. Yes. Now I'm just asking Anuradha to come forward and tell. Drive. Thank you, sir. Okay. You should say, I drive a Maruti car. Like that you start. Okay. Yeah. Turn this side. Okay. Anything you can use. Any verb. Okay, I take it a miss word. Miss. Miss. Okay. How do you form a sentence? I miss a pen. I miss the pen. He misses a bicycle. He misses his bicycle. Okay. I missed my pen. I missed my pen. Yes. Yesterday. Very good. Yesterday. He has a bicycle. He has missed bicycle he has yesterday. missed his bicycle Yesterday. No, when you use he has missed, you are not supposed to use yesterday, right? Only for Okay. past tense you have to use yesterday. He has missed his bicycle. He is missing. Yeah. Okay. He is missing. He missing a pen. He is missing his pen. Okay, or I am missing you. Something like that, right? Yeah. Okay, fine. Thank you. Thank you. நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். புக் நம்பர் 9, வீடியோ நம்பர் 37, பேஜ் நம்பர் 56. நிகழ்கால வினைச்சொல். வினைச்சொல் ரொம்ப முக்கியம். வினைச்சொல் தான் செய்கை, வினைச்சொல் தான் உயிர். ஸோ வினைச்சொல்லில் பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்கால வினைச்சொல் இருக்கிறது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்கால வினைச்சொல் ஒருமை. ஒருமைனா எஸ் சேர்த்திக்கணும். இங்கே பன்மைனா எஸ் சேர்த்தக்கூடாது. ஆக பன்மை பெயர்ச்சொல்லும் பன்மை வினைச்சொல்லும் தான் சேரும். ஒருமை வினைச்சொல் பெயர்ச்சொல்லும் ஒருமை வினைச்சொல்லும் தான் சேரும். ஐ யூ வி தே கூட தான் ஃபிக்ஸ், டிரைவ், ஸ்கிட், ஸ்விம் எல்லாம் சேர்க்கிறது. ஈ ஷி இட்டு கூட ஃபிக்ஸஸ் எஸ் சேர்த்திக்கணும். அவன் அவள் அது அல்லது ராம் ராணி டாக் என்று ஒருமையிலே தேர்ட் பர்சன் பறக்கையிலே சிங்குலராக வருகிற பொழுது எஸ் சேர்த்தி கொள்கிறாய். இறந்த காலத்துக்கு எல்லா ப்ரொனவுன்ஸும் போட்டு விடலாம். அதில் எந்த வேறுபாடுகளும் இல்லை. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஹீ ஷி இட்டு கூட has fixed என்று போட வேண்டும். I you we they கூட have fixed என்று சொல்ல வேண்டும். ing fixing ing என்று வினைச்சொல். ing என்றால் கொண்டு. அதற்கு முன்னாடி am is are was were நீங்கள் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்திற்கு I fix, he fixes, I fixed, I have fixed, I am fixing. fixனா ஒட்டுவது, டிரைவ்னா கார் ஓட்டுவது, நாலு சக்கர வண்டி ஓட்டுவது. ஸ்கிட் என்றால் வலிக்கு விழுவது. ஸ்விம் என்றால் நீந்துவது. ரைடு இரு சக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவது. சைக்கிள் என்றால் 2 சக்கர சைக்கிளை ஓட்டுவது. டிரைவ் என்றால் காரை ஓட்டுவது. ஜம்ப் என்றால் குதிப்பது. லீப் என்றால் தாண்டி குதிப்பது. ரெஸ்ட் ரிலாக்ஸ் என்றால் ஓய்வெடுப்பது. ரெஸ்ட் என்றால் ஓய்வெடுப்பது. ஹரி வேகமாக செல்வது. பேண்ட் மூச்சு வாங்குவது. பிரீத் ஆக்சிஜனை எடுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விடுவது. வார்ம் அப் உடலை சூடாக்குவது. எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி செய்வது. ஹோல்டு ஹோல்டுனா வைத்துக் கொள்வது. த்ரோ வீசுவது. கேட்ச் பிடிப்பது. பவுன்ஸ் பந்து கீழே விழுந்து எகிறுவது. ஸோ அதனுடைய ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஒருமையில் எல்லாம் எஸ் சேர்த்திக்கிறீர்கள். இடி சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். பாஸ்ட் டென்ஸில் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எப்படி ஐஎன்ஜி வருகிறது. அடுத்ததாக பவுல் போல் என்று சொல்கிறோம். பந்தை வீசுவது. மிஸ் தவற விடுவது. ரன் ஓடுவது. கிக் உதைப்பது. ரீச் அடைவது. வின் ஜெயிப்பது. கிளாப் கைதட்டுவது. என்கரேஜ் உற்சாகம் அளிப்பது. லூஸ் ஒன்றை லூஸ் ஆக்குவது. டிசப்பாயிண்ட் ஏமாற்றுவது. புஷ் தள்ளுவது. புல் இழுப்பது. ஸ்லிப் தவறுவது. ஃபால் விழுவது. இன்ஸ்ட்ரக்ட் ஒருவருக்கு கட்டளை இடுவது. ஜாக் மெதுவாக ஓடுவது. வெயிட் காத்திருப்பது. பிகின் ஆரம்பிப்பது. கண்டினியூ தொடர்வது. ரிவார்ட் பரிசளிப்பது. ஸோ அதனுடைய ஒருமை வினை சொற்கள் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இடி சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்ல he has, she has, they have என்று have முன்னாடி போட வேண்டும். has பின்னாடி போட வேண்டும். present participleக்கு முன்னாடி am, is, are, was நீங்கள் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். hope you are able to understand. Are you
Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your grammar book, video number 38, this is the page number 56, 57. At play. The verbs which we use. Verb is an action, verb is a thought, verb is a life, verb is a sentence. Only one verb in a sentence. So present tense verb win, and it is the plural verb. If you add yes with the present tense, it becomes a singular verb. And here past tense, it is one other form here, win, wins, won. And past participle, it is one. We are using past participles with perfect sentence. We are using past participles with passive voice sentences. And we have present participle, that is the suffix is ing. So win is the present tense, wins is the past tense, is the singular present tense, wins, win, wins, the past tense is won, and the past participle is won, and the present participle is winning. So everybody say together, win, wins, won, won, winning. Next is block, blocks, blocked, blocked, blocking. Reject, rejects, rejected, rejected, rejecting. Tease, teases, teases, tease, teasing. So at play, when you are playing, see, these are the verbs which you are using. Feel, feels, felt, felt, feeling. Shout, shouts, shouted, shouted, shouting. Warn, warns, want, warned, warning. Stare, stares, stared, stared, staring. Frown. What do you mean by frown? Showing your face, in the sense that you're showing a face which is not a welcome face, right? Something like displeasured face. Frown, frowns, frowned, frowned, frowning. Flight, flight, or flights. Oh, it is fight, isn't it? Fight. It is fight. Fight, fights, fought, fought, fighting. Slap, slaps, slapped, slapped, slapping. Beat, beats, beat, beaten, beating. Punch, punches, punched, punched, punching. Pinch, pinches, pinched, pinched, pinching. Quarrel, quarrels, quarrelled, quarrelled, quarreling. Hit, hits, hit, hit, hitting. Blame, blames, blamed, blamed, blaming. Cry, cries, cried, cried, crying. Weep, weeps, wept, wept, weeping. Shed tears, sheds tears. What do you mean by shed tears? Tears are coming out of your eyes. Shed tears, sheds tears, shed, shed, shedding. Blow, blows, blew, blown, blowing. Next, at worship. What's worship, sir? You're going to temple, you're going to mosque, you're going to church. What do you do? Worship. Verbs. Enter, enters, entered, entered, entering. Bow, bow or boo? What do you mean by boo? Bow. Bow your head. Bow and arrow is bow and arrow. You know bow and arrow? Bow and arrow. No, bowing your head. Bowing, no. Bow. Is it bow or bow? Bow. Bow, bows,
Bowed, bowed, Bowing. bowing. Boo, that is bow and arrow. Not bow and bow and arrow. Kneel, kneels, knelt, knelt, kneeling. Sing, sings, sang, sung, singing. Read, reads, read, read, reading. Respond, responds, responded, responded, responding. Preach, preaches, preached, preached, preaching. Offer, offers, offered, offered, offering. Consecrate, consecrates, consecrated, consecrated, consecrating. What do you mean by consecrate? Falling on your legs, falling and getting the blessing. Greet, greets, greeted, greeted, greeting. Receive, receives, received, received, receiving. Thank, thanks, thanked, is thanked, is thanking. Adore, adore means what? More than love, more than liking, more than happiness, more than joy. Adore, you can adore God. Adore, adores, adored, adored, adoring. Bless, blesses, blessed, blessed, blessing. Dear friends, it is the present tense verb with the plural. You know, it joins with the plural subject, so it is plural verbs without s. Yes is the singular verb, ends with s, it joins with singular. What is that? Third person singular, he, she, it. And here it is the past tense. Any subject pronoun can be used, and here he, she, it joins with has plus past participle, and I, you, we, they joins with have with the past participle, and here am, is, are, was. These are auxiliary verbs joining with ing. Hope you are able to understand. Are you clear? So I request this young gentleman to come forward and tell what you are able to understand. Yes, sir. Good evening. Today we have seen about tenses. There are three types of tenses: past tense, present tense, and future tense. We are provided with the verb of different fields. For example, at play and at worship. For both, we have provided with the verb. Now we are going to form a sentence using the different types of tenses. For example, win. We win the match. For present tense, he wins the match, and I won the match. For past participle, he has won the match, and for present participle, I was winning the match. And for worship, we are provided with the verb enter. I enter. We enter in the church, and for present tense, he enters the temple. Entered. I entered the mosque. Entering. We was entering the church. Thank you. And for a verb, if we add s, it becomes singular, and for if we do not add s, it becomes plural. Thank you. Yes, yeah. Okay, I'm taking the word the block. You're taking the word block. Yes. How do you form a sentence using? I block the way. I block the way. Yes, good. He blocks the way. He blocks the way. Good. I blocked the way yesterday. I blocked the way yesterday. He has blocked. Very good. He the way. has blocked. Yes. I am blocking the way. I am blocking the way. Still, I am blocking the way. Okay. Can you go for negative sentence? I block. What is the negative of I block?
I do not block. I do not block. He doesn't block. He doesn't block. I didn't block. I didn't block. Blocked. I have not blocked. I I'm not have not. I'm not blocking. Good, good, good. Yes, you can go. Sai. Next. I'm taking the word enter. Enter. Turn this side. Look at the camera and speak. Don't show your back. Turn this side. I And entered inside. show your finger. Point the finger at the verb. Which verb? Come this side. Come this side. This side. Look at the other side. Point the word at the verb. Enter. I enter. I enter the temple. I enter the temple. He enters the temple. He entered the temple. She has entered the temple. He is entering. He is entering the temple. You use with the negative. Negative. I doesn't enter the temple. I do not enter the temple. He doesn't enters the temple. He doesn't enter the temple. I didn't enters the temple. He didn't enter the temple. He Entered, didn't enter the entered, temple. sir. Entered the temple. He hasn't entered the temple. He is entering the temple. He is not entering the temple. Okay. Sit down. Yes, Sai. Come. Just say something. Come. Take the mic and come. You say something. Come. Don't. I'll tell you what to say. Come. Okay. You take any verb. For example, 13th verb down. Thank. Down there. 13th verb. You touch that verb. Go there near to the verb. Turn this side. Look at the camera. Touch the verb. Thank. Touch panna thank. What is that? Thanks, sir. What is that next word? Thanks. Next. Thanked. Thanked. Then thanked. Then thanking. Thanking. Can you form a sentence using thank? I thank my friends. He thank my friends. My father. He thanks me. He thanks me. He thanked me. He thanked me. My She mother. thanked me. My mother has thanked me. I'm. And she thanking me. Okay, good. Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 38, 56, 57. வினைச்சொல் தான் வாக்கியங்கள், வினைச்சொற்கள் தான் உயிர், வினைச்சொற்கள் தான் கருத்துக்கள், வினைச்சொற்கள் தான் சிந்தனைகள். ஸோ அன்றாடம் நீங்கள் பேசக்கூடியது வினைச்சொல்லை சார்ந்திருக்கிறது. நூற்றுக்கணக்கான வாக்கியங்களை பேசுகிற பொழுது நூற்றுக்கணக்கான வினைச்சொற்கள் மிக அவசியம். ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் எந்த வெர்பை விடையும் வினைச்சொற்கள் ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ ஆட் பிளே என்றால் விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே பேஜ் நம்பர் 56, 57 ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நிகழ்காலம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அதுவும் நிகழ்காலம். ஆனால் இங்கே எஸ் சேர்த்தி கொள்கிறோம், எல்லாம் வினைச்சொல்லுகிறோம். ஸோ வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்த்தி கொள்கிற பொழுது அது ஒருமையாக மாறிவிடுகிறது. வினைச்சொல்லுடன் எஸ் இல்லாத பொழுது அது பன்மையாக இருக்கிறது. வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்க்கிற பொழுது அது ஒருமை, வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்க்காத பொழுது அது பன்மை. ஸோ பன்மை பெயர்ச்சொல் தான் பன்மை வினைச்சொல்லுடன் சேரும். ஒருமை வினைச்சொல் தான் ஒருமை வினைச்சொல், ஒருமை பெயர்ச்சொல் தான் ஒருமை வினைச்சொல்லுடன் சேரும். ஐ கூட வின் தான் சேரும், யூ கூட வின், வி கூட வின், தே கூட வின். ஐ ஒருமையாக இருந்தாலும் அது விதி விலக்கு. ஹி, ஷி, இட், அவன், அவள், அது அல்லது ராம், ரகு, ராணி, டாக், இந்தியா இவைகளுடன் வின்ஸ் தான் சொல்லணும். இந்தியா வின்ஸ் த கிரிக்கெட் மேட்ச் சொல்லணும். இந்தியா வின் த கிரிக்கெட் மேட்ச் என்று சொன்னால் தவறு. இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் வின் த மேட்ச் என்று சொல்லலாம். பன்மையிலே வருகிற பொழுது வின், ஒருமையிலே வருகிற பொழுது வின்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று பாஸ்ட் டென்ஸ் என்றால் முடிந்து விட்டது. நேற்று இந்தியா ஜெயித்தது, இந்தியா won the cricket match yesterday என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று இறந்த கால எச்சம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இந்த ஒன்னுக்கு எல்லாம் எழுவாய் சப்ஜெக்ட் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஐ, வி, யூ, யூ, ஈ, ஷி, தே அனைத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன், இங்கே he has one, she has one, it has one. இந்த ஒன்னுக்கு முன்னாடி
has சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். ஒருமையாக இருக்கிற பொழுது, பன்மையாக இருக்கிற பொழுது have யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். அதே போன்று ing னா கொண்டு என்ற அர்த்தம். இந்த கொண்டுக்கு முன்னாடி ஆக்சிலரி verb துணை வினை சொற்களான am, is, are, was, were, will be, shall be யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். ஸோ இந்த win என்றால் ஜெயிப்பது, block என்றால் தடுப்பது, reject என்றால் மறுப்பது, tease என்றால் கிண்டல் அடிப்பது, feel உணர்வது, shout கத்துவது, warn எச்சரிப்பது, stare முறைத்து பார்ப்பது, frown மூஞ்சியை சுருக்கி காண்பிப்பது, fight சண்டையிடுவது, slap கன்னத்தில் அறைவது, beat அடிப்பது, punch குத்துவது, pinch கிள்ளுவது, quarrel சண்டையிடுவது, வாய் சண்டையிடுவது, hit அடிப்பது, blame குறை கூறுவது, cry அழுவது, weep இதுவும் அழுவது, cry என்றால் சத்தம் போட்டு அழுவது, weep சத்தமில்லாமல் கண்களில் மட்டும் கண்ணீர் வருவது, shed tears கண்ணீர் துளிகளை shed சிந்துவது, blow ஊதுவது, பாருங்க blows எல்லாம் எஸ் சேர்த்துக் கொள்கிறோம். enter நுழைவது, enters, bow தலை வணங்குவது, bows, kneel முட்டியிடுவது, sing பாடுவது, read வாசிப்பது, respond பதில் அளிப்பது, preach போதனை கூறுவது, offer வழங்குவது, consecrate காலில் விழுவது, greet என்ன சொல்லுவீங்க, அவர்களை greet பண்ணுவது, receive பெறுவது, thank நன்றி கூறுவது, adore ஆராதனை செய்வது, bless ஆசீர்வாதம் செய்வது. ஸோ greet என்றால் வாழ்த்துவது. ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். இங்கே பாஸ்ட் டென்ஸில் ed வந்து விடுகிறது. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளுக்கு முன்னாடி has, have, had பயன்படுத்துகிறீர்கள். hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.